ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು PW KCET ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಷನ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಎಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಅ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 2 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ನೀವಿಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ವಿ ಸಾ ದಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 40-50% ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ KCET ಗಂತೂ KE ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ನವರು ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ 2 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುವಂಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತೂ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನಾಡ್ದು ಹೊತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಕ್ಕಾ ಸೆಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ನೀವೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ಆಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್? ಇಸ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು 2 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫೈನ್, 2 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 120 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹತ್ರ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ 120 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫೈನ್, ಆಮೇಲೆ ಈ 120 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸರ್ ಡೂ PCMB 45+ KCET ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಫೈನ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನಾ ಮಾಡಿರೋ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತೂ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಾಂತಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ KCET? ಕನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಾ, ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ. ತುಂಬಾನೇ ಡೀಪ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಥಿಯರಿ ಬೇಕಾ, ಲೆಕ್ಚರ್ ಬೈ ಲೆಕ್ಚರ್ ಥಿಯರಿ ಬೇಕಾ, ವಿ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಷಿನ್. ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಥ್ರೂ ಲೆಕ್ಚರ್ ಬೈ ಲೆಕ್ಚರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಟ್ ಅ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 999 rupees. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಓದಿರ್ತೀರಾ ನೀವು, all things you people have studied for board exam. Let us think the scenario is like this. Board exam ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರನ್ನ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಫಾರ್ KCET ಇನ್ನೂ ಕನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ KCET ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕಾ ಆ ರೀತಿ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟು ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಇವತ್ ನಾನು 2 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಬೌವ್ 40 ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಅಬೌವ್ 45 ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂದ್ರ again you have to practice more number of questions so that the score will reach 50+ marks. Clear? ಇವಾಗ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ Garuda KCET ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್. ನೀವು ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ 500 rupees. ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಏನದ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 500 ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. ಸೊ Garuda ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. 30 ಬಿಲೋ 30 ಯಾರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅವರು ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನಾಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂದಾನೆ Garuda ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಂದಾನೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ ನಿಮ್ಗ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವ. ಈ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಲೆಕ್ಚರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬರೀತೀರಾ,
ಎಷ್ಟು ದಿನ ಉಳಿದಿದೆ? ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 20 days ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ ದಿನ ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ 5 ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 15 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಂತೂ 10 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಪರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಬಟ್ ನೀವು 15 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದಟ್ ಇಸ್ ಅರ್ಧ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಿಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎಸ್, ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ದು ಯಾರು ಟಾಪರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ನಾ ಪೋಲ್ ಹಾಕ್ತೇನಿ. ಪೋಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡ್ ಯಾರು ಟಾಪ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಬರಿತೀನಿ. ಟಾಪ್ ತ್ರೀ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ PWK ಟಾಪರ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1, 2 and 3. ಕ್ಲಿಯರ್? 1, 2 and 3. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಷನ್. ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಟುಡೇ. ಸೊ 2 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ 2 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? KCET. ಕ್ಲಿಯರ್? KCET model question paper 1 and KCET model question paper 2. Clear? KCET model question paper 1, KCET model question paper 2. ಇವಾಗ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾವ? ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಂಗೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ಇದ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನದ ಈ 2 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಫೈನ್, ಈ 2 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೂ 100% ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ PWKCET model question paper 1, PWKCET model question paper 1. Let us start over here. So first question ನೋಡಿ, if tan alpha is 1/7, tan beta is 1/3, then cos 2 alpha is equal to. Okay, 60 seconds ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್. tan alpha 1/7 ಅದ, tan alpha is 1/7, tan beta is 1/3. You need to find the value of cos 2 alpha. Or cos 2 alpha is equals to what? Fine. Trigonometric identities ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾ? Correct? Because we know that, ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ, cos 2 alpha will be equals to what? 1 minus tan square alpha divided by 1 plus, clear? 1 plus tan square alpha. Clear? So it is nothing but what? 1 minus tan square alpha divided by, we have 1 plus tan square alpha. So which is equals to what? Cos 2 alpha ಏನದ? It is 1 minus 1/7 whole square divided by, we have 1 plus 1/7 whole square. So 1 minus 1/49 divided by 1 plus 1/49. So which is nothing but what? 49 minus 1, 48 ಬರ್ತದ, divided by, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 49 plus 1 will be 50. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? 4 ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, 224s and 225s. So it is 24/25. Clear? Cos 2 alpha value 24/25 ಬಂದೈತಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್, ಬಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟು ಮೀ. ಯಾಕಪ್ಪ ಇವಾಗ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನಪ್ಪ? ಫೈನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 24/25. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, ನಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಕಿರೋದು ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನ 24/25 ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ದಾಗ ಬರ್ತದ? ಕ್ಲಿಯರ್?
I need 24/25 ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಗ ಬರ್ತದ that we need to find. So from here if I find sin to beta ಏನ್ ಬರ್ತದ sin to beta is nothing but what, it is nothing but 2 tan beta 2 tan beta divided by 1 minus tan square beta. 2 tan beta divided by 1 minus tan square beta. ಇವಾಗ 2 tan beta, it is nothing but what, 2/3 over here divided by 1 minus 1/3 whole square ಅಂದ್ರೆ 1/9. So which is 2/3 divided by 9 ones are 9 minus 1 is 8, 8/9. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, obviously 2 ones are 2 4s are 3 ones are 3 3s are, so reciprocal ತಗೊಂಡ್ರೆ 3/4. So possible ಇಲ್ಲ because 24/25 ಬಂದದ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಅದೇ ರೀತಿ if you see sin clear, if you see sin 4 beta, sin 4 beta formula ಏನ್ ಬರ್ತದ, it is nothing but what, okay, 2 times of clear cos 2 beta value ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Clear, we can use this 2 times of tan 2 beta ಆಗ್ತದ, 2 times of tan 2 beta divided by 1 minus tan square 2 beta. But tan 2 beta value available ಇಲ್ಲ, tan 2 beta value available ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು tan 2 beta ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ? So tan 2 beta will be equals to what, 2 tan beta divided by, okay, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತ, here it should have been plus 2 tan beta by 1 plus tan square beta, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದ. So here if you observe it will be 10/9. So ಇಲ್ಲಿ 5 ಅಂತ, so reciprocal ಮಾಡಿದ್ರ 3 ones are 3s are, so 3/5 which is not equal ಖಂಡಿತ because ಇಲ್ಲಿ 24/25 ಬಂದೈತಿ. So 2 tan beta divided by 1 minus tan square beta, fine, which is equals to earlier ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲಿ, it was nothing but what, 2/3 divided by 1 minus 1/9. So which is nothing but what, 2/3 divided by, we have 8/9. So 3 ones are 3s are, 2 ones are 2 4s are, so answer is what, 3/4. ಇವಾಗ 3/4 ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, tan 2 beta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದೈತಲ್ಲ. So if I substitute 3/4 over here, it will be nothing but what students, okay, ಏನ್ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, 2 times of, it is nothing but what, 3/4 whole divided by 1 minus 3/4 whole square, that is 9/16. Clear? 9/16. So ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು LCM ತಗೋತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ it will be 3 2s are, we have 6, 6/4 ಅದ divided by 16 ones are 16 minus 9. Clear? 16 ones are 16 minus 9, 1 minus tan square 2 beta, tan square 2 beta, tan square will be 9/16 because tan 2 beta value we have got it as this 2 tan beta 2 beta divided by 1 plus ಬರ್ತದೆ, again same mistake plus. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತ, 25/16. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ if you see we have 4 ones are 4 4s are, so 6 into 4 24, 24/25. So ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ, sin 4 beta answer is correct. Sin 4 beta answer is correct. Did you people get this? Option B is correct. Fine. Answers ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ, put your answers in the poll. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, those who are attending the class, put your answers in the poll. Take it as a competition. Okay. Clear? First question, is it clear for everyone? Did you people get it? ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ? Done? ಚಲೋ, next problem. If the 21st and 22nd term in the expansion of 1 plus x to the power of 44 are equal, then the value of x is equal to, clear? Binomial theorem ಮ್ಯಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಅದ. ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ. ಫೈನ್. ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ of binomial theorem, correct? So binomial expansion, if it is like this, a plus b to the power of n, then it is given by NCR a to the power of n minus r, b to the power of r.
This is the general formula. Find NCR a to the power of n minus r b to the power of r. Okay, this is how we give the general term. Answer anna haki quickly. Yes, drop your answers quick. Clear? So ಇಲ್ಲೇನು ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ the 21st term. Fine. 21st term and 22nd term. ಇದಕ್ಕೆ actually ಈ ರೀತಿ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. TR plus 1. Fine. We'll represent it as TR plus 1. TR plus 1 is equals to NCR a to the power of r. Sorry, a to the power of n minus r b to the power of r. We will represent it like this. Clear? Good morning ellarigu. Good morning. Fine. So NCR a to the power of n minus r b to the power of r. So using this they are telling that the 21st term andra T21 term and T22 term, they are telling that in the expansion of this are equal. Andra T21 is equals to T22. So T21 anna T20 plus 1 anta bariboda, and here can I write it down as it is T clear T21 plus 1 anta bariboda. Yes sir, we can write down this. Correct or no? Then the value of x is equals to x illada. Fine. So here if we solve now, NCR, n value another, n value is 44. Yes or no? So it will be 44. C. Another R other. R is nothing but what? 20. Again we have A value another, 1 other. Compare madi. A value another, 1 other. So it is 1 to the power of anything. That is 44 minus 20 andra 24 bartada. Clear? After that we have nothing but what? Again okay, x other, x to the power of r andra 21 equals to, here it will be nothing but what? 44c 21. Clear? 1 to the power of, again it will be 44 minus 21 andra 23 bartada. Again x to the power of, it is nothing but what? 21 over here. Okay, so illinda ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ, let us cross multiply. It will be 44c20 divided by 44c21 is equals to x to the power of 21 by x to the power of 20. Cancel aita. Only x ulita. Only x is remaining over here. Correct? Only x is remaining over here. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ? 44c20. 44c20 ಅಂದ್ರ okay, we can expand. So it will be 44 factorial divided by 44 minus 20 andra 24 factorial bartada into 20 factorial whole divided by again 44 factorial divided by 23 factorial into 21 factorial. Clear? 21 factorial. 44 factorial cancel equal to x. I'll solve ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. Okay, further part I am solving it over here. So if I take the reciprocal, 23 factorial into 21 factorial divided by, we have 24 factorial into 20 factorial equal to, we have x. Okay, open madri. 23 factorial, let it be as it is, into 21 factorial can be written as 21 into 20 factorial divided by 24 factorial can be written as 24 into 23 factorial into 20 factorial equal to x. 20 factorial cancel, 23 factorial cancel. So we are getting 21 by 24. So idu kuda cancel ಮಾಡಬಹುದು. 3 7s are 3 8s are. So therefore finally we are getting the value of x, which is 7 by 8. Clear? 7 by 8. So option 3 is correct. Option C is correct. Fine. Sir, second PUC result yavaga? Fine. Second PUC result mostly ivatantu baralla. Fine. Today there is no chances of coming result. It might be on 10th, 8th or 10th. ನಾಳೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಬರ್ತದ ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್. ಏನಾದ್ರೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದ್ರೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದ್ರೆ
ಇವತ್ತು 7 o'clock to 8 o'clock ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸರ್ ಬಂದ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರೋ ಡೌಟ್. ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎರಡು ಬಾಳ ಲೆಂದಿ ಇತ್ತು. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಂದಿ, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಂದಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದಾಗ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಇದು ಈಸಿ ಅದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಸೊ 60 seconds ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಇದು ಈಸಿ ಅದ. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಯಾವ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ? ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ. ನಿಮ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ whatever this term is there, that is root of, clear, square root of x plus root of x should not be equals to 0. Clear? Idu 0 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. This is not equals to 0. Also students, ಇವಾಗ square root ಒಳಗಡೆ quantity ಅದ. Yes or no? We have a term inside the square root over here. Square root ಒಳಗಡೆ, inside the square root we have x plus root x over here. Idu defined ಆಗಿರ್ಬೇಕು. For this to be defined, ಇದು ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, for this to be defined we have nothing but what? X plus root x. X plus root x should be greater than 0. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಆಗ್ತಾವ. Modulus function definition in there will be two possible cases over here. That is nothing but what? Mod of x is equal to x and mod of x is equals to minus of x. So we'll substitute madidra. It will be x plus x should be greater than 0. 2x should be greater than 0, or x value should be greater than 0. We'll substitute madidra. Here we have x minus x should be greater than 0, or 0 greater than 0. 0 greater than 0 idena? Illa, possible illa. So ಈ ಕೇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಈ ಕೇಸ್ ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತ? ಫೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 0. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತೂ 0 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. 0 ಆದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಡೊಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಡೊಮೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0. ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓಪನ್ 0 to infinity. 0 ಅಂತೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. 0 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಐದರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಹೇಳಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನೋ? ಟೆಲ್ ಮೀ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನೋ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Okay, let us move on to the next problem over here. The eccentricity of the hyperbola is direct formula based. Direct formula based question. Eccentricity of hyperbola. Formula based question. Formula na haki aram se nimga answer siktada. Formula, substitute using formula. Clear? What is eccentricity of hyperbola? Eccentricity of hyperbola yav riti kodtivi? It is, eccentricity is nothing but what? C by A. Correct? What is the relation of C? Fine. This is the formula. This is the formula. How do we give C over here? C ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಮ್ರಾನ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಸೊ C ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? C square is equals to, we know that it is A square plus B square. So C is equals to ಏನಾಗ್ತದ? Square root of A square plus B square. So ಏನದ value? What is the value of A square over here? 25. Because general equation of hyperbola will be x square by A square minus y square by B square is equals to, we have 1. Compare ಮಾಡಿದ್ರೆ A square value 16 ಅದ, B square value 25 ಅದ. So which is square root of 41. Substitute ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Eccentricity E is equals to what? Square root of 41 divided by A value. A square ಏನದ? A square is equals to 16. So ಇಲ್ಲಿಂದ A value ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ? 4.
So A value is 4. So root 41 by 4 under option C is correct. Option C is correct. Very nice. Clear? Bhagyashri, Madhura, super. Option C is correct. Clear? ಟೈಮ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪೋಲನ್ನ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲರೆ ಆನ್ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 60 seconds ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. Find which of the following subsets of one and another. Which of the following sets are subsets of one and another? Previous question ಅಲ್ಲಿ in exam they can ask you even eccentricity of ellipse. Clear? Eccentricity of ellipse ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಳಬಹುದಾ? ನಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಿದ್ರು. Okay? Do you need the formula for eccentricity of ellipse? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. Eccentricity of ellipse ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾ? Clear? We have two sets A, B, C, D. 4 set ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Which is subset of which set? They are asking. Clear? First sets ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Set A forming is important. Set A, here set A they are telling that it must be roots of this quadratic equation. Correct? That is nothing but what? We have x square minus 8x plus 12 should be equals to 0. ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? x minus 6 into x minus 2 equals to 0. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? 6 2s are 12 minus 6x minus 2x is 8x. So ಇಲ್ಲಿಂದ x value ಏನು ಬರ್ತದೆ? x is equals to 6 and x is equals to we have 2. So if you observe now, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು observe ಮಾಡಿದ್ರ whatever the set A is there, fine, set A form ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. Set A is equals to, it is nothing but what? 2, 6. Subset ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ? Every element of A should be an element of B. Subset ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ? Every element of A should be element of B. ಅವಾಗಷ್ಟ subset ಆಗ್ತದ. So in this case, if you observe now, ಇಲ್ಲಿಗ we have nothing but what? 2 and 6. 2 and 6. So clearly A is a subset of B. A, B the subset ಇರಲೇಬೇಕು. So A is a subset of B. A is a subset of B. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೇನ? ಇಲ್ಲಿ D is a subset of A ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. And yes, 6 ಇಲ್ಲದ. And also we have D is a subset of A. Clear? D is a subset of A. B is a subset of B. B is a subset of D ಅನ್ಲಿಕತ್ತಿದಾರ ಇಲ್ಲಿ. ಆಗಲ್ಲ. D is a subset of B. Yes, because every element of D and we have D is also a subset of B. Clear? ಇಲ್ಲಿ B subset ಆಗಲ್ಲ. Fine. D is a subset of C. Yes. So option A is correct. Option A is correct. Clear? ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. Option A is correct. Fine. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದೀರಾ? ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡಿ. ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 2 4 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ, 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ, ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್. ಉಲ್ಟಾ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಡನ್. ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮಾಡಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. If secant inverse of 1 plus x by 1 minus y is equals to a, then dy by dx is. Clear? Differentiation. Quick ಆಗಿ ಮಾಡಿ. This is a good question. Exemplar question ಕೂಡ ಇದೆ. So there are high chances that KCET 2026 exam ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದ. This is your exemplar question. Exemplar ಇಂದ every year ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 questions ಅಂತೂ straight forward repeat ಆಗ್ತಾವ. Okay? This is your exemplar question. Okay? B, sure of B. Others put the answer up. Ring ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 plus x divided by 1 minus y
is equals to, we have secant of a. 1 plus x divided by 1 minus y is equals to secant of a. Cross multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So it is 1 plus x is equals to 1 minus y into we have secant of a. Multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 plus x is equals to secant a. Sorry. Secant a minus y times of we have secant a over here. Okay, clear? ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ? Let us differentiate. Here let us differentiate with respect to x. So differentiate with respect to x ಅಂದ್ರೆ 1 plus x sorry 1 differentiation 0, x differentiation 1 ಉಳಿತ. Secant a constant the differentiation is 0 minus secant a is constant, let it be as it is. Differentiation of y will be what? dy by dx. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ dy by dx ಏನು ಬರ್ತದ? dy by dx will be nothing but what? Minus 1 by secant a. Correct? Minus 1 by secant a. So ಇವಾಗ secant a value ಏನದ? We already know the value of secant a over here. It is 1 plus x by 1 minus y. ಇತರ reciprocal. Physics and chemistry ಬರುತ್ತಾ? Yes, physics and chemistry ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ maths ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Clear? So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Secant a is 1 plus x by 1 minus y. So reciprocal of this ತಗೋಬೇಕಾ? dy by dx ಬೇಕಂದ್ರ it is minus of ಇದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ 1 minus y by 1 plus x. So if you multiply the negative inside, it will be y minus 1 divided by x plus 1. So y minus 1 divided by x plus 1 andra option A is correct. Option A is correct. Fine. Yes, Imran, first wrong ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀ ಏನ್ ಹಾಕ್ತೀಯಾ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಫೈನ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವ್ ಏನನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಾ that only it will take the poll. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಡೌಟ್? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್, 1 by secant a ಬರ್ತದ, secant a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತದ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್? ಚಲೋ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Yes, if a straight line is there given by this equation, idu one straight line ada, this is our straight line, okay, and it is parallel to x axis. Okay, this is parallel to x axis, then the value of k is. Clear? Straightforward, simple question. Fine. Hello Kishan, hello, welcome to the class. Madi. Fine. So if you see students, ಏನು ಅನ್ಲಿಕತ್ತಿದಾರ ಅವರ, this is a line parallel to x axis. Concepts ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Concept over here is whatever this line is there, it is parallel to x axis. ಈ ರೀತಿ ಅದ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? So if it is parallel to x axis, obviously x value is equals to 0. Fine. Equation of the line ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ? x value is equals to 0. Any line which is parallel to x axis is given by x is equals to 0. And y is equals to we have a. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಹೌದಪ್ಪ, ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅವ್ರು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಪ್ರದೀಪ್? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದ, ಈ ಲೈನ್ ಕೊಡ್ಬೋದ. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ? y value will be equals to 0. Clear? And x value will be equals to some plus or minus of a. ಈ ರೀತಿ. Clear? Vertical line, horizontal line. Okay. So now clear? Since it is parallel to x axis, since it is parallel, ಈ ಲೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು it is parallel to our x axis. ಓಕೆ, ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ y is equals to 0. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ 0 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದಾ? ಸಾರಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ 0. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ ನೋಡಿ, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ 0 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಹಾಕಿದ್ರ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ 4y, ಕ್ಲಿಯರ್? 4y plus 5. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಾ? 4y plus 5 plus k times of we have
x plus 2y. Okay, x value 0 ಬರ್ತದ 2y minus 3. 2y minus 3 is equals to 0. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ or is there any other way we can approach over here? Is there any other way we can approach over here? ಹೇಳಿ. It is parallel to x axis. Parallel to x axis ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ k ಸಪರೇಟ್ y ಸಪರೇಟ್ ತಗೋಬಹುದಾ? ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫೈನ್. So here if you observe, if you multiply first this and take, ಇಲ್ಲಿ ಅದ 3x plus 4y plus 5. Here we have plus we have kx plus 2ky minus 3k is equals to 0. ಇಲ್ಲಿಂದ rearrange ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Clear? From these two terms we can take x common. So 3 plus k times of x ಉಳಿತದ. Again we have y common, that is 4 plus 2k y, and plus we have the constant over here 5 minus 3k should be equals to 0. Intercept ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಗೋತಿದ್ವಿ. Fine. They are telling that parallel to x axis. So parallel to x axis ಇರೋದ್ರಿಂದ whatever this coordinate is there, this is equal to 0. Okay. So we can tell that 3 plus k should be equals to 0. So k value is equals to what? Minus of 3. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು y axis ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸಾರಿ, ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು x axis ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ? y is equals to plus or minus a. ಹೌದೇನಲ್ಲ? ಶುಭಂ, ಲವ್ ಯು ಟು ಅಪ್ಪ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 is correct. ಫೈನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಟೈಮ್ ಮುಗಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡನ್ ಅದ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, ಇಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ x square by a square plus y square by b square equal to 1. Eccentricity of ellipse, eccentricity of ellipse, clear, is given by e is equals to c by a, but c ಏನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? square root of, it will be a square minus b square divided by a. Clear? a square minus b square divided by a. ಇಲ್ಲಿ a square plus b square, ಇಲ್ಲಿ a square minus b square. Clear? So this type of questions are enough. ಹೌದಮ್ಮ, enough. Because ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಅದ, ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಅದ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ವೆನೆವರ್ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ ನೆನಪು ಬರ್ಬೇಕ. ಒಮೆಗಾ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಒಮೆಗಾ ಕ್ಯೂಬ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 and 1 plus omega square value is equals to 0. ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೆನಪು ಬರ್ಬೇಕ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಒಮೆಗಾ ಕ್ಯೂಬ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is equals to 1 and 1 plus omega square value is 0. Now do quick ಆಗಿ ಮಾಡಿ. Okay, I'll bring some water. Do it. Good morning, Sandhya. Yes, clear? Fine. So we have 1 minus omega square. Clear? ಇದಂತೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ.
1 minus omega into 1 minus omega square, let it be as it is. 1 minus omega to the power of 4 ಅದ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಒಮೆಗಾ ಕ್ಯೂಬ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ 1 ಅದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಸೈಡ್ ಒಮೆಗಾನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಬೈ ಒಮೆಗಾ, ನಂಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದ, ಒಮೆಗಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಒಮೆಗಾ ಪವರ್ 4, 1 ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಒಮೆಗಾ. ಒಮೆಗಾ ಪವರ್ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬಂತ, ಒಮೆಗಾ ಬಂತ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ, ಹೇಳ್ಬೋದಾ? 1 minus omega to the power of 5. Again this equation I will multiply by omega over here. ಇದಕ್ಕೆ omega ಇಂದ multiply ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ omega power 5 is equals to omega square. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬಂತ 1 minus omega square. ಅದೇ ರೀತಿ 1 minus omega to the power of 7, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ, 1 minus omega to the power of 7. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ omega power 4 ಅದ ಅಲ್ಲ. So omega power 4 into omega cube, which is omega power 4 value ಏನದ omega ಅದ, omega cube value is 1. So this is nothing but what, omega to the power of 7 is equals to omega. So ಇಲ್ಲೇನ್ ಬಂತ 1 minus omega ಬಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ if you calculate 1 minus omega to the power of 8, it is 1 minus omega square. ಇದಕ್ಕೆ omega ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಆಲ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಇದನ್ನ ಬಂದ್ಮೇಲೆ if you observe now, if you open this up, clear, andra if I multiply this and this, so it will be 1 minus omega whole cube. Illen bartada 1 minus omega square whole cube. Clear? So clear. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ, look at this, 1 minus omega into 1 minus omega square to the power of 3. ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದಾ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 1 into 1 is 1, minus we have omega square, minus we have omega, minus into minus plus we have omega. ಏನ್ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, ಏನ್ ಬರ್ತದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, what do we have over here, omega cube over here, minus into minus plus to the whole cube. Fine, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. go on solving this. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ we have omega cube value 1 ಬರ್ತದ, we have omega cube value is 1. so omega cube value is nothing but what, we have 1. okay, omega cube value antu 1 bartada. So 1 minus omega square minus omega plus we have nothing but what, omega cube value 1 ada whole cube. Idan nodri, idan whole cube ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅದ. So we have 1 plus 1 is 2, we have minus omega square minus omega. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, I am adding 1 and I am subtracting 1. we will add 1 and we will subtract 1 whole cube. 1 ಅನ್ನ add ಮಾಡೋಣ, 1 ಅನ್ನ subtract ಮಾಡೋಣ. Clear? Understood? 1 we will add and 1 we will subtract because balance out ಆಗ್ತದ. Now from here 2 plus 1 will be nothing but what, ಇಲ್ಲಿ 3 ಬಂತ. Minus if I take common, ಈ 3 terms ಇಂದ if I take minus common, it will be 1 plus omega square whole cube. Clear? So 1 plus omega square ಏನದ 0 ಅದ. So remaining is nothing but what, 3 cube over here. 3 cube is nothing but what, 27. So option C is correct. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಕಿರಿ ಸಿ ಬೈ ದ ವೇ? ಎಸ್, 100%. ಇಬ್ರು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದಿರಿ. ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದ. ಎಸ್, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ 9th of April or it might be on 10th or it might be on 8th. ಇನ್ನೂ ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗ್ತದ. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್? ನೋಡಿ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಂದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್. a minus b whole cube ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಏನಾರೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಲೆಂದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ವೆನೆವರ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್ ವಿದೌಟ್ ಫೇಲ್. ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾ. ಒಮೆಗಾ ಕ್ಯೂಬ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1, 1 plus omega square value is 0. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. ಇದಂತೂ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇರೋ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಮಚ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಫೈನ್. ಬೋರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಭಾಳ ಬೇಗ ಎದ್ ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು. 5:15 ಅಂದ್ರ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್. ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ದೆನ್ ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ಸ್.
ಡನ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಾಗ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಹೇಳಾತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ನಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಿದ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಆಗ್ತದ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು 6 ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಯೋದ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ if a series if we have series of the form clear ಏನಾದ್ರೂ series ಈ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ that is first term is p fine we have series of this form suppose p ಅದಾದ್ಮೇಲೆ p into p plus we have p into p ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ 6 plus 66 plus 666 plus so on or p plus so on ಈ ರೀತಿ series ಇದ್ರ then the sum of this series then sum of series is okay ನೀವು ನೆನಪಿಡಬೇಕಿರೋದೇನಾ only the first term sir second PUC results ಯಾವಾಗ ಇನ್ನೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ 3 ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ 100% ಬಂದ ಬರ್ತದ ಭವಾನಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಮ್ಮ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ SN ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು P ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 81 ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆ ಓನ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ P ಬೈ 81 into 10 to the power of n plus 1 minus 9 times of n minus 10 idantu same ulitada only what you people have to remember is what will change P by 81 bere problems ige bare idun change ಆಗ್ತದ that is P by 81 will change clear here if you observe now in this problem P is equals to you have 6 correct so we'll substitute madona SN will be equals to 6 divided by 81 into 10 to the power of n plus 1 minus 9 times of n minus 10 so 2 clear ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 2s are just a minute okay 3 2s are 327s are so it is nothing but what 2 by 27 into 10 to the power of n plus 1 minus 9 times of n minus 10 clear so in that case your option 1 is correct artha aita option A is correct yes Kishan very nice Pradeep very nice clear artha aita understood or clear ada good morning amma good morning clear artha aitalla problem artha aitine nimge ellarigu fine ಅದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಗರುಡ KCET ಟೆಸ್ಟ್ ಅದ ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಸ್ಟ್ PUC as well as second PUC questions will be included in that complete full syllabus all the subjects clear done ಚಲೋ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಲಾಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ 6 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 1 ಪ್ಲಸ್ 1 1 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೋ ಆನ್ ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6 ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಾರಿ 9 ಮಾಡ್ತೀರಾ 6 ಇಂಟು 9 ಇಂಟು 9 ಪ್ಲಸ್ 99 ಪ್ಲಸ್ 999 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ 10 minus 1 100 minus 1 ಕ್ಲಿಯರ್ GP ಬರ್ತದ then you will solve both the methods are there clear which paper are you solving sir first paper appa PW model question paper I am solving over here ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲ PW model question paper ಸರ್ ಹೌ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಪೋಲ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನೈತಲ್ಲ ನಾ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇವಾಗ ಪೋಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಯರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಯರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಪೋಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇದು ಈಸಿ ಅದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಮ್ KCET ನಾಗ ಬರ್ತಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ questions clear ಮಾಡಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ ಇವಾಗ ನೋಡು ನೀ ಏನಾದ್ರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಕು ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ಸ್ ದೇರ್ ಬ್ಲೂ ರಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಕ
ಕ್ಲಿಯರ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರ ಹೆಸರು ತೋರಿಸ್ತದ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಎನಿ ಆಪ್ಷನ್, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಪ್ಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಹಾಕು ನೋಡೋಣ. ಡ್ರಾಪ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಮುಗೀತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದೀಯಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಬಿ ಓಕೆ. ಚಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನದ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಸೈನ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ 2 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ 179 359 ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಅದ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೈನ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ, ಸೈನ್ 2 ಡಿಗ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೋ ಆನ್ ಸೈನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ತದ, 90 280 180 and every angle will have its complement. Sin 3 degree ಬರ್ತದ. Clear? Plus so on, if you observe over here, sin of we will have 90 degree also. Correct ಅಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದ. Because 359 degree ತನಕ ಹೇಳಿಕತ್ತಿದಾರ. Plus again it will be nothing but what? Sin of 270 degrees. Clear? Sin of 270 degrees. Plus so on we have nothing but what? Sin of 358 degrees plus sine of 359 degree. Clear? 359 degree over here. ಈ ರೀತಿ ಅದ. Clear? ಈ ರೀತಿ ಅದ. Option B ಆ? ಹೆಂಗಪ್ಪ option B? How? Now here we have sine 1 degree. ಇದನ್ನ as it is ಇರಲಿ. Sine 1 degree plus sine 2 degree. Clear? Plus sine 30 degree ಅಲ್ಲ, 3 degree. Clear? Sin 3 degree. Let it be as it is. Sin 90 degree value ಏನು ಬರ್ತದ? We'll get it as 1. Plus again sin 270 degree value ಏನು ಸಿಗ್ತದ? -1. Plus sin 358 degree can be written as nothing but what? Sin of 360 degree minus 2 degree ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? Sin of 360 degree minus 2 degree plus sin of 359 degree ಅನ್ನ can I write it down as 360 minus 1 degree ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? 360 minus 1 degree ಬರಿಬೋದಾ ಈ ರೀತಿ? Sin 1 degree, 2 degree, 3 degree plus 1 minus 1, 360 minus 2 degree, because 360 minus 2 ಅಂದ್ರೆ 358, 360 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 359. Clear? Now if you observe over here students, ಇಲ್ಲಿ plus 1 minus 1 cancel ಆಯ್ತಾ? Correct? Plus 1 minus 1 cancel ಆಯ್ತಾ? 90 degree, 270 degree, 180 degree value ಅಂತೂ 0 ನೇ ಅದ. First term let it be as it is. Sin 1 degree, sin 2 degree. Clear? So ಈ ರೀತಿ sin 3 degree ಬರ್ತದ. Plus so on we have plus sin 360 minus theta. ಯಾವ quadrant? Sin 360 minus theta, which quadrant does it comes? Sin 360 minus theta, it comes in which quadrant? Fourth quadrant. Fourth quadrant ಅಲ್ಲಿ sin negative ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ? So can I write this down as minus of sin 3 degree ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? Sorry, minus of sin 2 degree ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? Because 360 minus theta is in your second quadrant. We can write this sin of 360 minus theta is equals to minus of sin theta. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದ? Minus of sin 1 degree. So ಈ ರೀತಿ if you see minus plus cancel, plus minus cancel, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ plus, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ minus sin 3 degree ಇರ್ತದ. ಎಲ್ಲಾ terms cancel ಆಗಿ answer will be what? 0. Option A is correct. ಯಾರು ಹಾಕಿದಾರ option A? Yes, only one student, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕೋಡಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಒಬ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದಾರ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ such that a square is equals to a, then I plus a whole cube minus 7a is. I plus a whole cube minus 7a is equal to, do it fast. I plus a whole cube minus 7a is. Poll ಕೊಡ್ಲಾ? 30 seconds time ಸಾಕ. Easily you people can do this. Because ನೋಡಿ, ಏನ್ ಮಾಡೋದ? ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. This will be I cube plus a cube plus 3i square a plus 3i a square, 3i a square minus 7 times of a.
ಐ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಪವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತದ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅವ್ರ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ. ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಎ ಇಂಟು ಎ. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಎ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ. ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ ಮತ್ತೆ ಏನದ. ಸೊ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ. 3 times of I square is identity matrix. Any matrix is A plus. Here also we'll get 3A minus 7A minus 7A. Clear? So here if you see 3A plus 3A is 6A. 6A plus A is 7A. So ಇದು cancel ಆಯ್ತು. Answer is what? Identity matrix. So option 3 is correct. Option 3 is correct. Sir poll ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. poll ಬರುತ್ತಮ್ಮ, just ನೀನು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕು. ಇದು ಆಪ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ವಾ. ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಪ್ ಲೈವ್. ನೀ ಏನಾದ್ರೂ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು, ಹೇಮಂತ್, ಪ್ರದೀಪ್, ಕಾರ್ತಿಕ್, ಭವಾನಿ, ಅನುಷ್ಕ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಂಕುಶ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಿಶನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದಾರೆ. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಹೌದೇ ಇಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? a plus b whole cube formula ಏನದ? a plus b whole cube, it is nothing but what? a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. Clear? That's it. a cube value ಕೂಡ ಏನ ಅದ? a ಅದ. ಎಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್? ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗೋಣ. Yes, do this students. If the order of matrix is A is 4 cross 3, order of matrix B is 4 cross 5, and the order of matrix C is 7 cross 3, then the order of that matrix is clear. ಆ matrix ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಏನೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 45 seconds ಸಾಕು, ಮಾಡಿ. ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಡೂ ಇಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಫಾಸ್ಟ್. ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತದ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್? ನಮ್ಗಂತೂ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎ ಬಿ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎ ಬಿ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ಡಿನಾ? ವೆರಿ ನೈಸ್. ಭವಾನಿ ನೋಡಮ್ಮ, ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್. ಅಮ್ಮು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎದ್ರಮ್ಮ? ಹಾ, ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ಉಲ್ಟಾ ಜಸ್ಟ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಎ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಹೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ into it will be nothing but what? C dash. So from here it will be B transpose A transpose whole transpose A na bartada, and we have C transpose over here. So first ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ B transpose B matrix value ಏನದ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, B matrix value they are telling that it is 4 cross 5. So this means that B transpose value ಏನಾಗ್ತದ? 5 cross 4, just reverse order. Into A matrix ಏನದ? 4 cross 3. So ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ some another new matrix D we will get. Matrix multiplication possible ಅದ. So it will be 5 cross 3. Correct? So D matrix will be 5 cross 3. C transpose C ಏನದ? 7 cross 3. C transpose ಏನಾಗ್ತದ? 3 cross 7. So we have C transpose is 3 cross 7. So ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 3 will get cancelled. So some new matrix E we will get, which will be 5 cross 7. Fine. This will confirm matrix multiplication. Remaining order is what? 5 cross 7. So option 4 is correct. Option D is correct. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ. ಸಿ, ಭವಾನಿ, ಹೇಮಂತ್, ಅಮೂಜ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಅಂಕುಶ್, ಸಂಧ್ಯಾ, 5 people have done it correctly. Understood or not? Clear? Understood or not? Fine. Good morning sir. 5 o'clock ಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸರ್. ಎದ್ದಿದ್ದ? ಓಕೆ. ಫೈನ್.
ಬಟ್ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಸೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಡನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 4th ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿದ್ದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಪ್ಪ, ಬಟ್ ನೀನು ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್? NDA ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್. ಪವನ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಪ್ಪ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ NDA ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾವ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ? ಫೈನ್, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಫೈನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗ ನೋಡಿ. ಟೈಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗೀತ. 45 seconds ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಿ, ಅಷ್ಟ ಸಾಕು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರ. adjoint ಆಫ್ k ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ a, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನದ? ಇಟ್ ಇಸ್ k to the power of n minus 1 times of adjoint of a. Clear? n is nothing but what? Order of the matrix. n is order of matrix. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇರೆದದ. ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ನಾವ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ adjoint ಆಫ್, ನೋಡಿ, adjoint ಆಫ್ 2 times of a, it can be written as 2 ಹೊರಗಡೆ ಬಂತಂದ್ರ n minus 1 ಆರ್ಡರ್ ಏನದ? 3 cross 3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 minus 1 into adjoint of a. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 to the power of 3 minus 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ? 2 to the power of 2 ಅಂದ್ರೆ 4 times of adjoint of a. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ adjoint of a ದ ಬರೇ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. adjoint of a ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ adjoint of a already they have given to you people. Done. So here if you multiply by 4, the first element will be what? 4. So answer ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೇಕು? ಇದು ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಬರಲ್ಲ, ಇದೇ ಬರ್ಬೇಕು. Done. So option B is correct. 40%. Only 2 students have done it correctly. Very nice. Clear ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಫೈನ್, 45 seconds ಸಾಕು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಕ್. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊತಿರ್ಬೋದು ಸರ್ 2 times ಆಫ್ a ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಆಮೇಲೆ adjoint ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೆನಪಿದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲರೆ 2 times ಆಫ್ a ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ adjoint ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್. ಇನಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಸ್, if f of x is equals to, we have 1x, x plus 1, 2x, x into x minus 1, x plus 1, x, 3x, x minus 1, x, x minus 1, x minus 2, and x plus 1, x, x minus 1, then f of 100 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ ಅಂತ ಕೇಳಿಕತ್ತಿದಾರ. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? 60 seconds ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿ. ಲಿಟಲ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ಆದಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳಿಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ರೋ ಇಂದ, ಕಾಲಮ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು ನೀವು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕಾಮನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀರಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಉಳಿತದ ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 ರೋ ಆರ್ 1 ಕಾಲಮ್ ಇಂದ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಟೆಲ್ಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 ರೋ ಆರ್ ಕಾಲಮ್ ಇಂದ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅದ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅದ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅದ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅದ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಕಾಮನ್ ತಗೋರಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2x ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3x ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತೂ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಉಳಿತದ ಇಲ್ಲಿ. ಅಗೇನ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2. ಕ್ಲಿಯರಾ?
After that students, we are remaining with what? X plus 1 ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. Here we have taken x plus 1 ಕಾಮನ್. ಸೊ x ಉಳಿತಿಲ್ಲಿ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? x plus 1 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ x minus 1 ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, x plus 1 ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ is just what over here? Again x, this determinant value. Clear? Sir, this 120 questions are enough, sir. ಹೆಂಗಮ್ಮ ಈ 120 questions enough ಆಗ್ತಾವ? ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದು. KCET ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವೇ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗೋ ಹಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ, ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು a plus b a minus b ವಿಲ್ ಗೆಟ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದಾ ಎಲ್ಲಿಂದಾದ್ರೂ? ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರ್ತದ ಅವಾಗ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ C1 ಚೇಂಜಸ್ ಟು C1 ಮೈನಸ್ C3. C1 ಅನ್ನ C3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಅವಾಗ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ C2 ಚೇಂಜಸ್ ಟು C2 ಮೈನಸ್ C3. ಓಕೆ, ಸೊ 1 minus 1 0 ಬಂತ. 2x minus x will be x, 3x minus x will be 2x, 1 minus 1 will be 0. x minus 1 minus x ಅಂದ್ರೆ minus 1 ಉಳಿತ, x minus 2 minus x ಅಂದ್ರೆ minus 2 ಉಳಿತ, and 1x and we have x over here. Correct? This is what is remaining with us. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Now if we expand this over here, here we have x into x square minus 1, 0 minus 0 minus 1 times of this is minus 2x plus 2x, minus 2x plus 2x cancel ಆಯ್ತು, complete 0 ಆಯ್ತು. 0 multiplied by 0 is nothing but what? 0. So answer is what? Option 1. f of 100 value no 0 ಬರ್ತದ, because here f of x itself we are getting equals to 0. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? So f of 100 value ಕೂಡ ಏನ್ ಬರ್ತದ? It is 0. Fine. So option A is correct. Anyone any doubt over here? Yes, very nice. Clear? So ಈ ರೀತಿಯ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. This operations whatever are there, ಈ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay? Fine. Tell. ಸರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತ, ನಾಳೆ ನಾಡ್ದದು ಬರ್ಬೋದಾ? ಡನ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಪ್ಷನ್ 1 is correct. Moving on to the next problem. Yes. Here we have given x is in between 0 to 1 by 2. X 0 to 1 by 2 ನಡು ಅದ. Then the value of this is what they are asking. Can you do? ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ? ಫೈನ್, 60 seconds ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೂ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓಕೆ. NDA ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಪವನ್. ಫೈನ್, ಯಾವ್ದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಸುಮ್ಮ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಟ್ x is equals to sin theta. ಕ್ಲಿಯರ್? x is equals to ನೀವು sin theta ಅಂತ ತಗೋಬಹುದಾ? ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus x square ಏನ್ ಸಿಗ್ತದ? root of 1 minus x square will be root of 1 minus sin square theta. So root of 1 minus sin square theta ಏನ್ ಸಿಗ್ತದ? It is nothing but what? Cos theta. Clear? So ಈ expression ನೋಡಿ ಇವಾಗ. Look at this expression. What do we have over here? ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? x by root 2 ಅದ ಅಲ್ಲ. So x is nothing but what? We have sin theta into 1 by root 2, let it be as it is. Clear? ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
we are only focused on this term over here. Okay, so x value into sin theta the 1 by root theta as it is, plus again if you see root of 1 minus x square value in the cos theta the into again 1 by root 2. So here can we write this down as sin theta 1 by root 2 ಅನ್ನ cos pi by 4 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? cos pi by 4 plus clear. So ಇಲ್ಲಿ theta value ಕೂಡ ಏನದ, remember it is sin inverse of x is equals to theta. Remember this. Okay, cos theta let it be as it is. 1 by root 2 ಅನ್ನ sin pi by 4 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? Yes sir, ಬರಿಬಹುದು. Now sin a cos b plus cos a sin b will be nothing but what? Sin of theta plus pi by 4. Sin of theta plus pi by 4. Clear? ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ KCET ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನೌ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ tan ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ sin ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ sin theta plus pi by 4 clear sin theta plus pi by 4 minus sin inverse of x. ಇವಾಗ ಈಸಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ tan of sin inverse of sin this value is nothing but what theta plus pi by 4 minus sin inverse of x. ಇವಾಗ theta value ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಏನೈತಿ, theta value is sin inverse of x. So we have tan of sin inverse of x plus pi by 4 minus sin inverse of x. Clear? Cancel ಆಯ್ತಾ sin inverse sin. So remaining is nothing but what? Tan pi by 4. So tan pi by 4 value in bartada, tan pi by 4 value is 1. So in that case option A is correct. Nodi ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಇವಾಗ. Fine. So option A is correct. 80% have done it correctly. Super. Done. Tan pi by 4 value 1 by root 3 ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಿದನ್ನ? Done. Option A is correct. Option A is correct. Okay, clear? Chalo next, this is also direct formula based. ಇದು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ITF. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಡೂ ಇಟ್ ನೌ, ಡೂ ಇಟ್. ಸುದರ್ಶನ್, ಪಲ್ಲವಿ, ಮಾಡಮ್ಮ, ಕಿಶನ್, ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. 2 sin inverse of x is equals to sin inverse of 2x square root of 1 minus x square. ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್? KCET 145, PUC 290 ರ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. 145 ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಲೋ 3K. PUC 290, KCET 145 ಅಂದ್ರೆ 3K 2.5K ಒಳಗಡೆನೆ ಬರ್ತದಪ್ಪ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಒಂದು KCET ಪೆಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಶಂಕರ್ ಪೆಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಫೈನ್. Okay, so from here also students if you see now ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ here we have 2 sin inverse of yes x value ಏನದ 0.8 which is nothing but what sin inverse of 2 times of 0.8 under square root of 1 minus 0.8 whole square will be nothing but what 1 minus it will be 0.64. Clear? So which is nothing but what sin inverse of this is 1.6 square root of it is 1 minus 0.64 is 0.36. Clear? So which is nothing but what sin inverse of okay. So 0.36 andra 1.6 into 0.36 root andra 0.6. 16 6 0.96 ಬರ್ತದ. This is sin inverse of 0.96. Clear? So in that case if you now finally do this sin of clear 2 sin inverse of 0.8 ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್
It will be sine inverse of 0.96. So it is 0.96 answer. So ಯಾವ option correct ಆಗ್ತದ? Option 4th is correct. D is correct. Okay. Straight forward result. Very nice. Clear? 6 ಜನ correct ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ. ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫೈನ್. ನ್ಯೂಲಿ ಜಾಯಿನ್ಡ್ ಅದಾರ ಭಾಳ ಜನ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಭವಾನಿ ವೆರಿ ನೈಸ್. 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಿಶನ್ 6 ಅಲ್ಲಿ 4 ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಮ್ಮು 4 ಅಲ್ಲಿ 4 ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಗೈಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. If y is equals to cos inverse of x minus x inverse divided by x plus s inverse, then y dash is. ಭಾಳ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಕಿಶನ್ ಎಷ್ಟು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಫೆಲೋ ಅಪ್ಪ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಭವಾನಿ ಯಾಕಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ಶೂರಾ? ಆರ್ ಯು ಶೂರ್? ಓಕೆ, ಶೂರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಾ? ಫೈನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಚಲ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ನಮ್ ಕಡೆ ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? What do we have? We have y is equals to cos inverse of, correct? X ada, x minus x inverse ana 1 by x anta bariboda, divided by x plus 1 by x. Clear? So from here we have cos inverse of, clear, x square minus 1 divided by x square plus 1. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? x square minus 1 divided by x square plus 1 ಅದ. ಫೈನ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? y is equals to cos inverse of, I'll take minus sign common from numerator. 1 minus x square divided by, we have 1 plus x square. Because ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ. ಜಸ್ಟ್ 1 minute ಅನ್ನ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಬಿಕಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ನಾನು ಇವಾಗ. ನಾವು cos inverse of minus x is nothing but what? Pi minus cos inverse of x, that is 1 minus x square divided by 1 plus x square. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? This is because cos inverse of minus x is equal to pi minus cos inverse of x. Fine, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ y is equals to ಏನಾಗ್ತದ? Pi minus cos inverse of 1 minus x square by 1 plus x square is nothing but what? 2 tan inverse of x. This is the identity we have. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಇವಾಗ. ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. dy by dx will be equals to pi differentiation 0 minus 2 as it is. Differentiation is tan inverse differentiation is what? 1 by 1 plus x square. Tan inverse differentiation is what? 1 by 1 plus x square. So option 4th is correct. Option D is correct. Fine. Option D is correct. 100% answer. Super. ಇದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ KCET ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ದೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ KCET ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಟಫ್ KCET ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್. 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 7 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟಫ್ ಇರ್ತಾವ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಂ ಲೆವೆಲ್, ಅನದರ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3a ಕ್ಯೂಬ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ dy by dx at a, a. ಕ್ಲಿಯರ್? 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಸಾಕು, ಅವ್ರ 45 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಡೂ ಇಟ್. ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದಷ್ಟು ಬರೀರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದ್ ಮುಗಿಸಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 10 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್. ಟೇಕ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ.
ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 10 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು, ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆಯಲ್ದ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಚಲೋ, ಲೆಟ್ us do the differentiation over here. We have 3x square. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? I am directly differentiating this with respect to x. Clear? With respect to x I am differentiating. We have x cube is 3x square plus we have okay, y square as it is, differentiation of x is 1 plus x as it is, differentiation is 2y into y dash. Okay, y dash, because y differentiation y dash. Again we have, okay, this is 2y. Again we have y cube is 3y square into y dash is equals to, this is 0. Okay, now from here ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನದ, we have 3x square plus y square, this is independent of y dash. ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ y dash ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ it is 2xy plus 3y square is equals to 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ y dash ಅನ್ನ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ y dash will be equals to, ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಈ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, minus 3x square plus y square divided by this whole divided by, we have nothing but what, 3y square plus 2xy. Clear? Okay, next step ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅಂತೂ ಬರಲೇಬೇಕಾ. ಸೊ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಾಗ ಅದಾವ, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, 50-50 ಅಂತೂ ಹೋಯ್ತಾ. ನಾ ಇಫ್ ವಿ ಪುಟ್ at a comma a, at a comma a, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ y dash ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, 3a square plus a square will be minus 4a square, because ಇಲ್ಲಿ a ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ, a square 4a square. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3a square plus 2a square will be 5a square. a into a square ಆಗ್ತದ. ಕ್ಲಿಯರ್? a square cancel, so answer is what, minus 4/5. So option C is correct. Okay, ಯಾರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್? ಲೇಟ್ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕ? ವಾಸ್ ಇಟ್ ಲೇಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್? ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್, ಡನ್, ನೈಸ್. So option C is correct, minus 4/5. Next problem. Yes, if A is 100, 60, 20, 10, B is 110, 100, 100, 100, then the value of the determinant of product of the matrix AB is. Property ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 30 seconds ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. If you use properties within 30 seconds you can do it. ಅವ್ರು ಏನು ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ, we need to find what, product of AB. AB ಅನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಏನದ? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, 100 into 10 is nothing but what, 1000 minus, sorry, it is 1000 minus 6 2s are 1200. So answer ಏನದ, minus 200, minus 200. So minus ಅಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಬರಲೇಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. Let us find matrix B over here. Determinant of matrix B, this into this will be nothing but what, 1100 minus 1000, so which is nothing but what, 100 over here. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? 100 over here, determinant of B. So this is positive, this is negative ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. So if you substitute over here, that is minus of 200 into 100, which will be minus of 20,000. Clear? So option 4th is correct. Option D is correct. 66% have done it correctly. Time end ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡೋದು. Yes, this problem, this is also very easy. 30 seconds ಸಾಕು. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೌದಮ್ಮ, ನಾವೇ ಇವಾಗ ಬೋರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬೆಬಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುವಂಗ. ಫೈನ್, ಆ ರೀತಿ PW ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಡನ್.
Okay. Property another. What do we have property students? Integral a to b f of x dx is equals to integral a to b f of a plus b minus x dx. ಕಿಂಗ್ಸ್ ರೂಲ್ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕಿಂಗ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತೇವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್. Fine. Standard properties of definite integral. So here also if I apply the same, I is equals to now in tagolona integral minus 3 to 3 cot inverse of x dx. So in bartad apply madidra. Fine. Minus 3 to 3 we have, yes, clear, in bartad note. We have nothing but what? Integral minus 3 to 3 cot inverse of, we have minus 3 plus 3 minus x dx, which is integral minus 3 to 3 cot inverse of minus of x dx. Correct? Cot inverse of minus of x dx. Clear? Second PUC result yavaga ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಫೈನ್. ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೂ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸತಿ ಎದ್ಮೇಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೈನ್. ಇನ್ನೂ ಅವ್ರದ್ದು ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಒಂದ್ಸತಿ ಎದ್ಮೇಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್ ಚರಣ್. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಚಲ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ನೋಡಿ, cot inverse of minus x is nothing but what? Minus 3 to 3 as it is. Cot inverse of minus x is pi minus cot inverse of x. Clear? We have dx. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ಫೈನ್. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮೈನಸ್ 3 to 3 ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಪೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮೈನಸ್ 3 to 3 ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೈ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೀರಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈನಸ್ 3 to 3 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಸೇಮ್ ಐ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಐ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಐ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೌದಿಲ್ಲ, ನಂಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ರು. ಫೈನ್. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ನಿ, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಗ TV9 ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿತ್ತ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರಂದ್ರ ವಿದಿನ್ 10th of April ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರ್ತದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾ, 10th or 11th ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಟುಡೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಸಲ್ಟ್. ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಆನ್ 9th or 10th. ಕ್ಲಿಯರ್? 11th ಬರಲ್ಲಪ್ಪ. ಫೈನ್ ಕಿಶನ್, 11th ಬರಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ 11th ಇಸ್ ಆನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾವ. 11th ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಸ್ ಓಪನ್ ಇರೋದು ಮಂಡೇ ಇಂದ ಫ್ರೈಡೆ. ಸೊ ಫ್ರೈಡೆ ಒಳಗಡೆನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಥರ್ಸ್ಡೇನು ಬರ್ಬೋದಾ, ವೆನಸ್ಡೇನು ಬರ್ಬೋದಾ, ಆರ್ ಫ್ರೈಡೇನು ಬರ್ಬೋದಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಐ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ 2i ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೈ. ನೌ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 minus of minus 3. So which is nothing but what? 2i is equals to, we have 3 plus 3 is 6 pi. So 2 ones are 2 3s are. So I value is equals to what? We have 3 pi. Yeah. So option 1 is correct. Option A is correct. 100% result. Only one student has answered it correctly. Done? Clear? Done ada? Fine. Clear adala? Option A is correct. Okay, next. The area enclosed by the curve. The area enclosed by this curve is, okay, the area enclosed by this curve is. When you start the classes for first PUC students, Rakshita, hello ma, how are you? I think you are my foundation student. Haudalva, if I am not wrong. Clear? So, ಮಾಡಿ. Easy ada, 45 seconds time. ಮಾಡಿ. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋ ಪೋಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಜಸ್ಟ್ 30 seconds ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ PUC ಕೂಡ ಸೂನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತಾ. ಓಕೆ, ಮೇ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೇ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್. ಹಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. Okay, if you draw the diagram for this, remember students, mod of x plus mod of y ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದಂದ್ರ, ನೋಡಿ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ.
ನಾನು y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ 0 ಹಾಕಿದ್ರ x mod of x will be equals to what 1. This means that x is equals to plus or minus of 1. So ಈ ಕಡೆನೂ ಇರಬಹುದಾ, it can be minus 1 also, it can be 1 also. ಅದೇ ರೀತಿ also students, if I take x value is equals to 0, y value will be equals to what? Fine, mod of y value will be equals to what? 1. So this implies y value is equals to what? Plus or minus 1. So plus or minus 1 andra, it can be here also or it can be here also minus 1. So actually now we draw madidra connect ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ. It will be straight lines, okay, connected by straight lines. Fine, ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. This is the area we need to find. Actually square ಅದ ಇದು, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ? ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅದ. ಯು ನೋ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟದ? 1 ಯೂನಿಟ್ ಅದ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಹೈಟ್, ಅಗೇನ್ 1 ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಒ ಬಿ ಏರಿಯಾ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಒ ಬಿ. ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಒ ಬಿ ಏನದ? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅದ. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್, 1 ಇಂಟು 1. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ 4/2. 4/2 ಅಂದ್ರೆ 2 1s are 2s. So which is 2 over here. Clear? So we have 2 over here. So answer is what? Option E. Option A is correct. 100% answers have been correct. 10 people gave the answer. Super. Next, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಈಸಿ. ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ 2 ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಕು. ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ರಕ್ಷಿತಾ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್. ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದ್ನಿ ಅಮ್ಮ? ಹೌ ವಾಸ್ ಯರ್ SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್? How was your SSLC exam? One into 1/2 into 4. Correct? 2 is the answer. Very nice. Ashte. Karthik. Done? Okay. So equality of 2 matrices andre corresponding elements anna equate ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ fast ಆಗಿ. So we can take 2x plus y is equals to 7. Clear? 2x plus y is equals to 7. ಇನ್ನೊಂದು equation we can take 4x. Clear? We can take 4x is equals to x plus 6. So 3x is equals to 6. So x value ಏನು ಬರ್ತದ? 2. x value 2 ಅಂದ್ರ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. So 4 plus y is equals to 7. So y value will be equals to what? 3. So ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ 2 is correct. 30 seconds ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೇಳಿ. 30 seconds ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಇದನ್ನ? 30 seconds ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗ? ಫೈನ್. 30 seconds ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? 30 seconds ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನ್, ಪಕ್ಕಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ರು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಈಗರ. ನಂಗಂತೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡೇಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಕೆಟ್ಟ. ಫೈನ್. ಯಾವ ದಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆ ದಿನ ಫುಲ್ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೆ? ಫೈನ್. ಸೋ ಮಚ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. Next question, do the students. The area bounded by any one arc of the y is equals to sin x is. One arc of the sin x is. Y is equals to sin x ada in square units with respect to x axis. ಮಾಡಿ 30 seconds ಸಾಕು. One arc ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ ಅವರು. Okay, they are telling that one arc of y is equals to sin x. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ 0 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ pi ಅದ. So this is one arc. Fine. This is one arc of sin x. Clear?
1 arc of sin x ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. We need to find this how much area is there. Curve ಏನದ sin x ಅದ. Correct? So required area A will be equals to what? Integral 0 to pi, because limit ಏನದ 0 to pi vary ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. We have sin x over here dx. Integration of sin x ಏನು ಬರ್ತದ minus cos x between limits 0 to pi. Upper limit minus lower limit, cos pi value minus 1 minus cos 0 value 1. So which is nothing but what? 2 square units. ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರು? So option 1 is correct. Option A is correct. Done? Yes, 87% have done it correctly. Very nice. C ಯಾರು ಹಾಕಿದಾರ 2/3 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ? ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ತಪ್ಪು. ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಅವ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಐಡಿಯಾ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್, 60 seconds ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದು ಫೈನ್ ಓಕೆ ಸರ್ ತೆಗ್ದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, ಡನ್. ಅವಾಗಿಂದ ನಂಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನಂಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯರ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ y by x ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ dy by dx, let it be as it is, dy by dx. Fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಂದ if I take x common, it will be 1 minus y by x. Clear? Again x common ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 plus y by x. So ಇಲ್ಲಿ x cancel ಆಯ್ತಾ? So dy by dx value will be equals to what? We have 1 minus y by x divided by, we have 1 plus y by x. So y by x will be equals to nothing but what? Y by x will be equals to what? We have v. So y value is equals to ಏನು ಬರ್ತದ? vx. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, dy by dx ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ dy by dx will be nothing but what? v as it is, x differentiation 1 plus x as it is, differentiation is dv by dx. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಇಷ್ಟು ಬಂತ? ಕ್ಲಿಯರಾ? Did you people get this over here? Fine. Yes sir, ಹೇಳೋಣ ಬಿಡಿ. Okay, fine, done. So we have this. Fine, understood ಅಲ್ಲ? So this is homogeneous method ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇವಿ. ಇದಕ್ಕ y by x ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದ. Then only we can solve this differential equation easily. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ? So it will be dy by dx is v plus x into dv by dx is equals to, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ? 1 minus v 1 plus v. ಈ ರೀತಿ. Clear? So we have x into dv by dx is equals to, we have 1 minus v divided by 1 plus v plus, sorry, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ minus of v. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. 1 minus v divided by, okay, LCM ತಗೋಬೇಕಾ? So 1 minus v minus of v into 1 plus v divided by, we have 1 plus v. So we have 1 minus v minus v square divided by 1 plus v. So in the ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? we have 1 minus 2v minus v square divided by 1 plus v. ಈ ರೀತಿ ಬಂತ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆನಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. 1 minus v 1 plus v y by x ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಮೈನಸ್ v ಆಗ್ತದ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ v ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ 1 minus v as it is, minus of v times of 1 plus v minus v square by 1 plus c. ಇವಾಗ ಇದನ್ನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. x dv by dx. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ.
So if you see over here we have 1 plus v divided by denominator daga we have nothing but what? Yes, 1 minus 2v minus v square. 1 minus 2v minus v square is equals to, students, okay, is equals to we have 1 by x into dx. ಇಲ್ಲಿ dv ಅದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. Okay, now here if I take minus sign common 1 ಅದ ಅಲ್ವಾ, fine, 1 minus 2v minus v square. If I take minus sign common 1 plus v minus if I take common v square plus 2v minus 1 ಬರ್ತದ. Clear? Here we have dv is equals to 1 by x dx. Fine. So can we plus 1 minus 1 ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ? Okay, so ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ we have v plus 1 over here divided by v square plus 2v minus 1. ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ minus 1 by x dx ಆಗ್ತದ. And here we have dv. Understood guys? Clear ಅದ? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಅದ, so make sure that you people understand. Moving on, next we have nothing but what? ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂದ multiply ಮಾಡ್ತೀನಿ. Fine, for this term I'll multiply by 2 over here. 2 ಇಂದ multiply, 2 ಇಂದ divide. Balance out ಆಗ್ತದಲ್ವಾ? So can we tell that it is 2 times of v plus 1. Okay, so integration ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 by 2 let it be outside. Integration of v square plus 2v minus 1 dv is equals to minus outside integration of 1 by x dx. Correct? ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Done ಅದ? After that students, if you see v square plus 2v differentiation ಏನ್ ಬರ್ತದ? 2v plus 2 which is there in numerator. v square differentiation 2v ಬರ್ತದ and 2v differentiation is 2. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? So ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Here we have 1 by 2 as it is, and differentiation of this is nothing but what? F dash of x by f of x. Integration of f dash of x by f of x is log of f of x. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ? Log of we have v square plus 2v minus 1. Okay, minus of log x we have ಎರಡು term log ಬಂದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು term ಕೂಡ will take it as integrating constant ಕೂಡ log c. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ students, if you see now, log of will take it as square root of v square plus 2v minus 1. ಯಾಕೆ square root sir ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ 1 by 2 ಇದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ತಗೋತೀನಿ. Clear? And here we have plus log x equal to we have log c. Okay, last step, log ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರ we have nothing but what? X into square root of we have v square plus 2v minus 1 is equals to log c. ಎರಡು ಸೈಡ್ log ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. So we have x into square root of v square value ಏನದ? y square by x square plus we have 2y by x minus we have 1 is equals to we have c. So in the students we have x square, if I take the LCM we have y square plus 2xy minus x square is equals to c. X square ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ it will be x by x square root of y square plus 2xy minus x square equal to c. Cancel ಆಯ್ತು. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? So if we square on both the sides, option ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Square root terms ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೇನು? ಇಲ್ಲ. So if I square on both the sides over here, I'll get it as y square plus 2xy minus x square is equals to c1, a new integrating constant. Squaring on both the sides. ಹೇಳಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಓಕೆ, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್, ಆರ್ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ, ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದ, ಮೈನಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2xy minus y square is equals to c1. Both of these are the solutions.
Clear or clear ada? No doubt. Okay. So in this case, x square minus 2xy minus y square andra option B is correct. Option B is correct. 70% have done it correctly. Artha aita? Fine. How to solve this in 30 seconds? 30 seconds alli solve ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದಪ್ಪ. Fine. Because some problems will be there which will take more than 1 minute. Some problems 20 seconds. Like that problems. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ problem 20 seconds ಅಲ್ಲಿ solve ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? Fine. That we can finish it off easily. Clear? So what we have done students over here, first of all ನಾನು homogeneous differential equation ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ನಿ. Because x power 1, y power 1, x power 1, y power 1 homogeneous ada. After that x common 1 minus y by x, 1 plus y by x value v, y value is equals to vx. Clear? Differentiate ಮಾಡಿದ್ರ v plus x into dv by dx. Substitute ಮಾಡಿ mathematically solve ಮಾಡಿದ್ರ next you will get this term. Variable separable ಮಾಡೋದ all like variables one side minus sign common cross multiply v plus 1 by v square plus 2v minus 1. Differentiate ಮಾಡಿದ್ರ 2v by v plus 1 multiply by and divide by 2 and then solve it further. Done? Chalo. Next problem nodi. If tan a is 1 by 2, tan b is 1 by 3, then tan of 2a plus b is equal to. E problem kuda nodi. Simple nimge, if you know the results, easily you people can solve. Tan of x plus y formula. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Tan of x plus y is equals to tan x plus tan y divided by we have 1 minus tan x into tan y. Understood? Clear ada? Do it. Sir, class duration ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ನೀನೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡು. At least minimum it will be 7 hours. 6 hours ಅಂತೂ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. Okay. So from here if you solve now, tan of 2a plus b will be equals to tan of 2a, clear, plus tan b whole divided by, okay, this whole divided by we have 1 minus tan of 2a into tan of b. Okay, this is what we have. Now if we substitute over here, ಇವಾಗ tan 2a value ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, tan a value ಗೊತ್ತದ, but we know that tan 2a is equals to 2 times of tan a divided by 1 minus tan square a. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? So 2 times of tan a value is 1 by 2 divided by 1 minus 1 by 4. 2 to cancel. So this will be nothing but what? 4 minus 1 is 3, 3 by 4. 3 by 4 reciprocal will be 4 by 3. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿ. So ಏನು ಸಿಗ್ತದ? 4 by 3 ಸಿಗ್ತದ, plus we have tan b value which is 1 by 3 divided by 1 minus 4 by 3 into 1 by 3. So we have 5 by 3 over here divided by okay, minus ಬರ್ತದ. ಆನ್ಸರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಗದ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು? 3 by 4, 4 on the 4, 3, 3 by 4 reciprocal 4 by 3. So ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ? it will be 1 minus 4 by 9 ಅಂದ್ರೆ 5 by 9. 5 5 cancel. 3 1s are 3 3s are. So answer is what? 3. Fine. So option 3 is correct. It's PYQ questions are sir. Illappa, PYQ questions alla. Fine. These are your PW model question paper. Option A anta hakidira tappu. Ellardu tappu. Option C is correct. ಮಾಡೋದ್ ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನಂತೂ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಪ್ಪ, ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಂಗೆ, ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ 1 ಮಿನಿಟ್ನಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಯಾವ ರೀತಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅದ on this set and they have given only r is equals to 1 comma 2. Now if you know the shortcut, correct, ilenada ee riti order pair idra r is equals to we have a comma b type of order pair.
R is equals to A comma B order pair ಅದ ಈ kind of order pair ಇದ್ರ it is only transitive. Clear? It is only transitive. Reflexive ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, symmetric ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ R is equals to ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರ A comma A. Fine. This is symmetric and transitive. ಇದು symmetric ಕೂಡ ಆಗ್ತದ and it is transitive also. ಎರಡು ಆಗ್ತದೆ ಇದು. Clear ಅದ? Fine. So in this case, it is only transitive. So option B is correct. Option B is correct. 100%. Very nice. 30 seconds ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸುಲಕ್ಷಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟ ನಿಮ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾವ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಗರುಡ KCET ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್. ಏನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದ? 499. ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಏನದ? KCET 1000. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ. 10 30 ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ 30 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಡೈಲಿ 2 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ರು 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30 ಟೆಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ whatever this function is there, f of x is discontinuous for what values? Clear? Easy problem ada. This is nothing but what your rational function ada. 30 seconds nag mat ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿ. that's it. rational function L discontinuous ಆಗ್ತದ wherever denominator is 0. ಸರ್ ನಾನು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎವರೇಜ್ 35 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪ ಶಿವ್. ಸ್ವಲ್ಪ 15 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕು, 40 ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡು. ನೀ ಏನಾದ್ರೂ 40 ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ KCET ಅಲ್ಲಿ ಅದು 45 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತೀಯ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೀಯ, ತಿಳಿತಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀ ಏನಾದ್ರೂ 40 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ, and I think it is you are talking about Garuda KCET test series. Shiv, ಹೌದಲ್ವಾ? Garuda test series ಅಲ್ವಾ? Fine. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. So here if you observe students, we have f of x is equals to ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನದ 2x square plus 7 ಅದ. This whole divided by, okay, this whole divided by, here we have x square common ನಾನು ತಗೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ we have x plus 3 minus 1 if I take common it is x plus 3 again. So ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು? We have 2x square plus 7 whole divided by, okay, this whole divided by, we have x plus 3 common ತಗೋತೀನಿ, we have x square minus 1. So we have nothing but what over here students? We have 2x square plus 7 divided by, okay, this divided by, we have x plus 3 multiplied by x minus 1 into x plus 1. Correct? So denominator ಯಾವ್ಯಾವ values ಗೆ 0 ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ? Denominator ಯಾವ್ಯಾವ values ಗೆ 0 ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ? So here if you observe, x cannot be equals to minus 3. So they are telling that discontinuous for, okay, this is discontinuous for wherever denominator is 0. f of x is discontinuous. f of x is discontinuous. Okay, f of x is discontinuous if your x value is equals to minus 3, x value is 1 and x value is minus of 1. Fine. So in that case we have 1 minus 1 and minus 3. So option C is correct. Clear? Option C is correct. ಯಾರು ಹಾಕಿಲ್ಲ because 30 seconds time ಕೊಟ್ಟಿದೆ. Fine. Done. Clear? Any doubt? Fine. Doubt illalva? Chalo. Next question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Do this problem students. If A is 1, 2, 3, B is 4, 5, 7, C is minus 4, 3, minus 6, D is 2, K 2 are 4 points. If line AB and CD are parallel, then K value is. Okay. Direction ratios find ಮಾಡಿ. Parallel ಅನ್ಲಿಕತ್ತಿದಾರ.
take the component. Fine. Yes. So ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಶಿವ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಗರುಡ KCET ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಏನಾದ್ರೂ 35 ಪರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಅದನ್ನೇ 40 ತಗೊಂಡು ಹೋಗು. ಆಮೇಲೆ ಗರುಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಿದೆ ಎಲ್ಲಾ KCET ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಈಸಿ ಬರ್ತದ. ನಾವು ಗರುಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೇವ ಅಂದ್ರ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ ದ ಗರುಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 50-50% ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 50% ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, 50% ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಈಗ 35 ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಂದ್ರ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ 40 ಇಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್. ನಿಮ್ ಗರುಡ KCET ಟೆಸ್ಟ್ನಾಗ 40 ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಂದ್ರ ಇಟ್ ಇಸ್ 45 ಇಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸಿಗ್ತದ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಡ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇವಾಗಲ್ಲಿದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾರಂದ್ರ, ಸರ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಲೆಂದಿ ಇತ್ತು ಪೇಪರ್. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂದಿನ ಅನ್ನಿಸ್ತದ. ಫೈನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ AB ಲೈನ್. AB ಲೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ? A ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ B ಪಾಯಿಂಟ್ 4 - 1 ಅಂದ್ರೆ 3 ಬಂತ, 5 - 2 ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ 3 ಬಂತ, ಅಂಡ್ 7 - 3 ಅಂದ್ರೆ 4 ಬಂತ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ CD ಲೈನ್? CD ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ D - C ಇರ್ಬೇಕು, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ 2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಅಂದ್ರೆ 6 ಬಂತ. Clear? Again it will be K minus it will be 3. Fine. K minus 3 and again it will be 2 andre 8 banta. Now since lines are parallel, okay, since lines are parallel, since AB is parallel to CD, now ratio ತಗೋಬಹುದು. That is 3/6 is equals to 3/K minus 3 should be equals to 4/8. Okay, 3 1s are 2s are correct. ಯಾವ್ದಾರೆ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಪ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ 3 1s are 2s are, so we have 1/2 is equals to 3/K minus 3. So in the if you cross multiply, we have K minus 3 is equals to 6, or K value is equals to we have 9. K value we have 9. K value 9 andre option this is correct. Okay, option C is correct. 100% results. ಸೂಪರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇವತ್ತ ಯಾರಪ್ಪ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೇನಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತೇನಪ್ಪ, ಏನಪ್ಪ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇವತ್ತಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರ? ನಂಗಂತೂ ಇನ್ನೂ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಡನ್. ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. If f is a function from R to R defined by f of x is equals to 2x plus 3, then f inverse of x is 30 seconds ಸಾಕಿದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ. This function is bijective students. Linear function ಏನದ ಅಲ್ಲ, ax plus b function ಅದ and f is from R to R, then e kind of function always it will be what? Always it will be bijective. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. Linear function or linear polynomial is always bijective function. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ 1 1 and on 2 ಎರಡು ಆಗ್ತದೆ. It will be 1 1 as well as on 2 over here. Fine. So ಇಲ್ಲಿ because it is not injective ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ, ತಪ್ಪು. Because it is not surjective, ತಪ್ಪು. Subjective ಅಲ್ಲ, surjective. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೈತಿ. This is surjective. Clear? ಇದು injective. Clear? Surjective and this is injective. Okay, done. So ಇವಾಗ since it is 1 1 and on 2 it is bijective, so f inverse exist ಆಗ್ತದ. f inverse of x exists. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? f inverse ಏನಾಗ್ತದ? exist ಆಗ್ತದ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ let y be is equals to f of x. Correct?
ಸೊ y is equals to ಏನದ, we have 2x plus 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ y minus 3 will be equals to 2x, or therefore x value will be equals to what, y minus 3 divided by 2. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆರೆವರ್ y is there x ಅಂತ ಹಾಕಿ x minus 3 divided by 2. So f inverse of x is x minus 3 divided by 2. So option B is correct. Fine. C ಅಂತ ಹಾಕಿದಿರಾ ತಪ್ಪು. f inverse of x 1 by 2x plus 3 ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ? ಹಾ, ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೇಯ್, ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಫಸ್ಟ್ y is equals to f of x ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ y minus 3 is equals to 2x, x ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ. Wherever y is there, replace it by x. That's it. Okay, next problem. Okay, if these points are collinear, then the value of m is, okay, easier. If these points are collinear, then the value of m is nothing but what they are asking. 45 seconds time ಮಾಡಿ. Clear? Do it. ಹೌದಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಸಾರಿ ಇವತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಆಫಿಷಿಯಲಿ ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಟುಮಾರೋ ಆರ್ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಕಮ್. ಓಕೆ, ಡನ್. ಚಲೋ, ಸೇಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನದಾವ ಈ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಗ ಅದಾವ. ಸೊ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ -1, -1, 2. Another point B is there over here which is 2m5. Clear? Another point C is there which is 3, 11 and 6. So ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಫ್ ಎ ಬಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ? ಓಕೆ, 2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಬರ್ತದ. m ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ m plus 1 ಬಂತ. 5 minus 2 is again 3. ಅದೇ ರೀತಿ you people can find what? Direction ratios of these two lines find ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. Yes or no? Direction ratios of we can do nothing but what? Fine. Direction ratios of AC. AC ಏನ್ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲಿ? So 3 minus of minus 4 ಬಂತ. Again we have 11 minus of minus 12 banta. And then again students we have 6 minus 2 is nothing but what? 4. So since these lines are parallel, okay, AB parallel ada. Fine. AB is parallel to AC because same line ada. Both are coinciding. So we can tell that your 3 by 4 is equals to m plus 1 by 12 is equals to, we have again 3 by 4. ಯಾವ್ದಾರೆ one ratio ತಗೊಳ್ಳಿ. We can take this 2. Correct? So 3 by 4 is equals to, we have m plus 1 divided by 12. So 4 ones are 4 threes are 3 threes are 9. M plus 1 is equals to 9, or m value is equals to, we have 8. So option 4th is correct. Option D is correct. Fine. 25% have done it correctly. Charan Bhavani, very nice. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಫೈನ್, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಐದರ್ 10th, 9th or 10th. ಕ್ಲಿಯರ್?
Yes, this model question papers are prepared by us only. Okay, yes, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ 45 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಕು ಮಾಡಿ. ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕ, ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕ, ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ KCET ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. dy by dx ಅದ, dy by dx plus y is equals to we have sin x. We need to solve this. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Easily it can be done by nothing but what? Linear differential equation. dy by dx is equals to, we have nothing but what over here? Dy by dx plus dy by dx plus py is equals to q. Compare ಮಾಡಿ. p value ಏನು ಬರ್ತದ? It is 1 and q value ಏನು ಬರ್ತದ? It is yes, we have sin x over here. Correct ಅಲ್ವಾ? ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಪೂಜಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಬ್ಸೆಷನ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡ್ಸಿಂದ ವಿಶ್ ಬರ್ಲಿ, ಗಿಫ್ಟ್ ಬರ್ಲಿ, ನೀವು ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡೋದ, ಬರೀ ಬರ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೀತದ? ನಮ್ ಕಡೆ ಅಂತೂ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ನಮ್ ಕಡೆ ಅಂತೂ ಬರೇ ಬರ್ಡೇ ಇದ್ರೆ ನಡೆಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಪಾರ್ಟಿನೂ ಕೊಡ್ಬೇಕ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. Integrating factor will be e power integration of p dx, which is in e power integration of 1 dx, which is e to the power of x. So general solution find ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ it will be y times of integrating factor. Clear? Which will be integration of q times of integrating factor dx plus c. Clear? So here students, it will be nothing but what? Y times of integrating factor ಏನದ? e to the power of x. Integration of q ಏನದ? Okay, integrating factor ಏನದ? e power of sin x dx plus c. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ e to the power of ax sin bx, okay, is equals to e to the power of ax divided by, we have a square plus b square. Shortcut ida, okay, this is a shortcut for KCET, shortcut for KCET or any other competitive exam. E to the power of a square, e to the power of ax divided by a square plus b square multiplied by, we have nothing but what? A times of sin bx minus b times of cos bx. Okay, done ada? Adhe riti we have this integration of e to the power of ax cos bx is e to the power of ax divided by, we have a square plus b square into a cos bx plus b sin bx. Okay, remember this. ನೆನಪಿಟ್ಕೋತೀರೇನಿಲ್ಲ? Will you remember this? Yes. Take sir, as you give chocolate in phone, the same way take cake sir. ನನ್ಗೆ ಕೊಟ್ರಾ? ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಇವಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎನಿವೇ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಮ್ಮ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ. ಪೂಜಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೈಸ್, ಪೂಜಾನ್ ಬರ್ಡೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಬರ್ಡೇ. ಫೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ y e to the power of x. Clear? y e to the power of x. Here we have, ನೋಡಿ, a value 1 ಅದ, b value ಕೂಡ 1 ಅದ. So it will be e to the power of x divided by 1 square plus 1 square. 1 times of, we have sin x minus 1 times of cos x plus c. Clear? So we have y e to the power of x is equals to e power x divided by 2 sin x minus cos x. Clear? Sin x plus cos x plus c. Clear? So e power of x divided by 2 sin x minus cos x plus c. So option A is correct. Option A is correct. Fine.
100% you people have given correctly. Clear? Yes. Happy birthday, Amma. Happy birthday. Clear? Fine. Chalo. Next we have this. If m and n are degree of the equation, clear? If m and n are order and degree of the equation, m and n ಏನದ order and degree ಅದ, then okay, m comma n value ನೀವು find ಮಾಡ್ಬೇಕು. Order and degree. Do it. One question order and degree ಮ್ಯಾಗ ಬಂದ ಬರ್ತದ exam ದಾಗ. One question will be there on order and degree. ಓಕೆ, ಈಗ್ಲಂತೂ ನಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಹೇಳಬೇಕಾ? ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನಂಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈಗ? ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಮ್ಮ ಪೂಜಾ, ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಪೂಜಾ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಥ್ರೂ ಔಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ವಾಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ throughout. Okay, throughout we can multiply by what? Multiply throughout by d cube y by dx cube. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? d cube y by dx cube ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ. d cube y by dx cube into we have d square y by dx square to the power of 5 plus we have 4 times of ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? So remaining is nothing but what? d square y by dx square whole cube plus we have d cube y by dx cube into d cube y by dx cube will be d cube y by dx cube whole square is equals to we have x square minus 1. So which is the highest order? Highest order derivative ಯಾವ್ದದ? ಇದನ್ನದ ಅಲ್ವಾ? Because here we have 3 power over here. ಇಲ್ಲೇನದ? It is d cube y by dx cube. ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಗ್ತದ. ಆರ್ಡರ್ ಏನ ಎಂ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ ಅವ್ರ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3. ಡಿಗ್ರಿ ಏನದ? ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪವರ್ 2. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ 3, 2 ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 100% ಯಾರು ಆನ್ಸರೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಡನ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಸ್, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಗರುಡಾ KCET ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು, ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಫೈನ್, ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್. KCET 1000 ಇಸ್ ದಿ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇವತ್ ಪೂಜಾನ್ ಬರ್ಡೇ ಐತಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಫರ್ ಕೊಡಾತೀವಿ. ಗರುಡಾ KCET ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಪೂಜಾನ್ ಬರ್ಡೇ ಐತಂತ ಹೇಳಿ. ಫೈನ್, ಫಾರ್ ಗರುಡಾ KCET ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ which is available for only 499. Okay, done. Next, integration of 1 by 1 plus sine ax dx is okay. 1 by 1 plus sine ax dx integration ಮಾಡಿ. Do it students. ನಿಜ ಪೂರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ 90 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ. ಇಲ್ಲೇ ಅದ ಪೋಲ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಮಾಡಿ. ಫೈನ್. ಪೂಜಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ ನೀನ? ಪೂಜಾ, ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಇದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಮ್ಮ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಬಂದಿದಾಗ ನಿನ್ ಬರ್ಡೇ ಕೂಡ ಸೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಅದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಅದ. ಚಲೋ, ಎ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ನೈಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್.
ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ ಕಡೆ ಏನದ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ we have 1 divided by 1 plus sin ax. Clear? 1 plus sin ax. Multiply this by 1 minus sin ax divide by 1 minus sin ax. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನಾಗ ಏನದ, we have 1 minus sin ax. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ 1 minus sin ax. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಾಗ ಏನದ, clear? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಾಗ ಏನದ, here what do we have, a plus b, a minus b, a square minus b square. So 1 square minus, it will be nothing but what, sin square ax. 1 minus sin square ax ಏನ್ ಸಿಗ್ತದ, okay, simplification ಇದೆ. 1 minus sin ax divided by we have cos square ax. ಹೌದಲ್ವಾ? Fine. So which can be written as 1 by cos square ax minus we have sin ax by cos square ax. So ilinda students 1 by cos square ax is nothing but what, secant square ax minus sin by cos can be written as nothing but what, tan ax into secant ax. ಬರಿಬೋದಾ ಈ ರೀತಿ? ಬಿಕಾಸ್ cos square ax ಅನ್ನ cos ax ಬರೀರಿ. sin ax by cos ax is tan ax. ಇನ್ನೊಂದು cos ax ಏನು ಉಳಿತದ, secant ax ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಡನ್ ಅದ? Is it done? Yes, it is done. After that, the next immediate step will be nothing but what, integration of secant square ax dx minus integration of tan ax into secant ax dx. Clear? ಇವಾಗ integration of secant square ax will be tan ax, but ಇಲ್ಲಿ coefficient of x ಏನದ, coefficient of x ಏನದ, a ಅದ. So we need to divide by a. Clear? ಅದೇ ರೀತಿ here also students same thing we will apply. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ tan ax secant ax is secant ax. ಅಗೇನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನದ, a ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ a plus c. Clear? 1 by a you can take common. So it is nothing but what, tan ax minus secant ax plus c. Okay? So option 1 is correct. 1 by a tan ax minus secant ax. My favorite sir, integration. Okay, very nice. Out of out score madama in this. Okay, option A is correct. Clear? Chalo, very nice. Fine. 71% correct hakidara. Next, find p if these points are collinear. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೋಲಿನಿಯರ್ ಇದ್ರ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಪಲ್ಲವಿ ಪೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೂ ಇಟ್. ಫೈನ್. ಚಲೋ, ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅದು, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಟುಗೆದರ್. PW ಕನ್ನಡ ಮೇನ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲಿಂಕ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪೂಜಾ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬರ್ಡೇ ಕೂಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಚಲ್, ಸೊ ನೋಡಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೋಲಿನಿಯರ್ ಅನ್ನತಾರ. We can use the what over here. Points are collinear. If these points are collinear, A, B, C, more points adava. So what we can do, students, over here? Okay, so now actually area of triangle concept in the hogboda. Area A is equals to 0. How then determinants in the, we can take area A is equals to 0. So from here we can do nothing but what, half of mod of determinant of x1 y1 1. This is x1 y1, this is x2 y2. Clear? Okay, this is y2, amel this is x3 y3. Okay, equals to 0 ತಗೋಬಹುದು. So solve ಮಾಡಿ. Here we have p plus 1 1 1. Clear? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we have 2p plus 1 3 1.
Again we have 2p plus 2, 2p 1. This determinant value should be equals to 0. Correct? So ಇಲ್ಲಿಂದ students we have cross multiply, determinant ಉಳಿತದ, 2 cross multiply 0 ಆಯ್ತಾ, mod ತಗ್ನಿ. So expanding we have p plus 1, 3 minus 2p. Quadratic equation ಬರ್ತದೆ actually solve ಮಾಡಬೇಕಾ. 2p plus 1 minus 2p minus 2 plus 1 times of, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು multiply ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 2p into we have 2p plus 1 minus 3 into 2p plus 2. 3 into we have 2p plus 2 should be equals to 0. Let us solve this and take multiply ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. Here we have 3p minus 2p square plus 3 minus 2p plus 2p minus 2p cancel, 1 minus 2 andra minus 1 ಬರ್ತದ, minus of minus plus 1 plus 1 times of, here we have 2 2s are 4p square plus 2p minus 3 2s are 6p minus 6 is equals to 0. Clear? So illinda students if we solve this, okay, 3p minus 2p andra p ulita, fine, minus 2p square, let it be as it is. 3 plus 1 is nothing but what, 4. Now here if we see we have plus 4p square, 2p minus 6p is nothing but what, minus 4p minus 6 is equals to 0. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು quadratic equation ಬರ್ತದ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? After this we will get a quadratic equation over here. Quadratic equation ಬರ್ತದ. So from here we have nothing but what over here. So 4p square minus 2p square is nothing but what, 2p square. Clear? Again we have minus 4p as it is. Minus yes, minus 4p plus p andre minus 3p bantu, minus 3p, and minus 6 plus 4 andre minus 2 bantu, equals to 0. Now minus 2 into 2 is minus 4, minus 4 anna split madbeka, which is 4 ones are. Clear? So minus and plus we can use, minus 3p sigtada. Fine. So we have 2p square minus 4p plus p minus 2 equals to 0. 2p common tagoboda, we have 2p minus 2. Again, sorry, 2p minus 2 baralla, p minus 2 bartada, plus 1 common again, p minus 2 equals to 0. So we have p minus 2 into we have 2p plus 1 equals to 0. So if you equate each factor to 0, p value is equals to 2 and p value is equals to what, minus 1 by 2. Correct? E ಎರಡು value ಸಿಗ್ತಿದಾವ. P value 2 and p value is minus 1 by 2. So which option is correct? P value is 2 and p value minus 1 by 2 andre option B is correct. Do fast ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? ಓಕೆ, ಎಸ್, ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೋಬಹುದು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 90 seconds ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಟು dx by we have a square sin square x plus b square cos square x. You can multiply and divide by cos square x. Okay, multiply denominator and divide denominator by cos square x. It will be most easy over here. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? What do we have students over here? We have 1 by, okay, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಳತೀನಿ, a square sin square x ಅದ plus we have b square cos square x. Denominator ಅಲ್ಲಿ, see if you do in denominator it will be much more easier. ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, denominator ಅಲ್ಲಿ, fine, here in denominator for this particular term we'll multiply by cos square x and we will divide by cos square x. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, 1 by cos square x ಅನ್ನ can I write it down as secant square x? Yes, ಬರಿಬಹುದು ಸರ್. Divided by, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ, fine. Now here students, if I divide this by cos square x, a square tan square x ಆಗ್ತದ, a square tan square x ಆಗ್ತದ, plus here we will have b square only remaining. Fine. So ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ ಇವಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು
dx we have integration with respect to dx. ಇವಾಗ secant square x ಅದ tan square x ಅದ, only by substitution we can ಆರಾಮ್ಸೆ do it. Correct? So a square tan square x or a square tan x or a tan x. Clear? ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದ್ರ we have secant square x over here divided by, okay, divided by, we have nothing but what? A tan x, clear? A tan x whole square plus b square dx. ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, a tan x ಅನ್ನ equals to t ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. equals to t I can take. If I do differentiation, a secant square x dx is equals to, we have dt. So secant square x dx value ಏನಾಗ್ತದೆ? secant square x dx value will be nothing but what? 1 by a dt. ಇವಾಗ integration easy ಅದ. Now the integration is easy for you people. Confusion ಅದ? ಇಲ್ಲ. Just one step multiply and divide by cos square x. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Clear? So from here integration will be secant square x dx is nothing but what? 1 by a ಹೊರಗಡೆ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ. 1 by a dt we have divided by, ಇಲ್ಲೇನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ a tan x ಅನ್ನ t ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. So we have t square plus b square. So x square plus a square integration is 1 by a tan inverse of, okay, we have nothing but what? Okay, integration of x square plus a square will be nothing but what? 1 by a. So ಇಲ್ಲಿ 1 by b ಬರ್ತದ, tan inverse of t by b plus c. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? integration of x square by a square is 1 by a tan inverse of x by a plus c. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 by ab tan inverse of t value ಏನದ, we have a tan x by b plus c. a tan x by b ಇರಬೇಕಾ, and 1 by ab ಇರಬೇಕಾ? So option c is correct. Option c is correct. Did you people understand? Option a ಅಂತ ಹಾಕಿದೀರಾ. 1 by ab ನನ್ನ ತಾತ ಬಂದ್ ಹಾಕ್ತಾನ ಇಲ್ಲಿ. 1 by ab ಯಾರು ನನ್ನ ತಾತ ಬಂದ್ ಹಾಕ್ತಾನ? ಮಿಸ್ಡ್ 1 by ab ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is correct, 1 by ab. Next we have this. If mod of a is 10, mod of b is 2, ab is 12, then the value of mod of a cross b is. Simple problem, 45 seconds ಸಾಕು ಮಾಡಿ. Do it. Clear? ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದ? ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಗ ಬಂದೈತಪ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ. yesterday already result has come. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? haven't you people checked the result? yesterday already ಬಂದೈತಿ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸರ್ ಶೋ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫೈನ್, ನೋಡಿ, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ. cos theta is equals to, clear, cos theta is equals to, we have vector a dot vector b divided by mod of vector a mod of vector b. So a dot b ಏನ್ ಬರ್ತದ? 12 ಬರ್ತದ. mod of vector a ಏನದ? 10 ಅದ. into we have nothing but what? 2 over here into 2. So 2 ones are 2 6 are, again this is 4s are, cos theta ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಬರ್ತದ? 3s are 5s are. So 3 by 5 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ 3 by 5. So sin theta ಏನ್ ಬರ್ತದ? sin theta will be nothing but what? 3 by 5, 3 5 ಅಂದ್ರೆ 4 by 5. ಕ್ಲಿಯರ್? ಪೈಥಾಗರಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಇಂದ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? If you construct the triangle, this is angle theta, cos theta is 3 by 5, this is 3, this is 5, andre idu 4 by 5 ಆಯ್ತು. Now it is easy to find what? Mod of vector a cross b. Mod of vector a cross b is nothing but what? Mod of vector a, mod of vector b into sin theta. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Why did I find sin theta over here? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? sin theta, why did I calculate over here? Fine. So mod of vector a 10 ಅದ, mod of vector b 2 other, sin theta value another 4 by 5. Clear? So 5 ones are 5 2s are, so 4 into 4 16. So option
D is correct. Option D is correct. Yes. Leader board anna nodi. Fine. Bhavani is leading. Very nice. Amuj 13 ಅಲ್ಲಿ 11 correct. Very nice. 19 ಅಲ್ಲಿ 17 11 ಅಲ್ಲಿ 9. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದ. Only the difference will be of time now. ಇವ್ರ ಏನಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್ JEE ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಈಸಿ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತಾ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ yes the vectors from the origin to the point A and B are given respectively vectors then the area of OAB is okay clear easy other students okay I think you'll be able to do ನೀವೇ ಮಾಡಿ ನಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ they are telling that vectors from the origin ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನದ origin ಅದ fine ಇಲ್ಲಿಂದ they are telling that 2 points are there over here okay ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ this is the point B ಆಮೇಲೆ this is nothing but what point A clear so ಇದ್ರ ವೆಕ್ಟರ್ B ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ವೆಕ್ಟರ್ A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and then you need to find what this area of triangle AOB adjacent sides ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ so how do we find the area A is equals to what half of mod of vector A cross vector B you people know this how to find ಹೌದೇನಿಲ್ಲ fine you know how to find board level problem ida so 1/2 root of 229 is the answer so option 4th is correct ಮಾಡಬೇಕಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ should I do students this problem ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ is it easy should I do it will you be able to do it will you be able to do it result is on 10th of April okay fine done clear understood alva easy should I do this problem okay yes next problem nodi the motion of a particle along the straight line is given by this motion of the particle enada along the straight line it is given by this equation if the particle start from the rest then the acceleration is okay particle starts from rest then acceleration is okay ಮಾಡ್ತೀರಾ 60 seconds time do it students easy problem I want to purchase Garuda test series code is KCET 1000 appa name ready number ready avre fine if you apply KCET 1000 clear you'll get it for very less price do it ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ Garuda test series is available for 499 and if you use the KCET 1000 ಇವತ್ತು ಪೂಜಾನ್ ಬರ್ಡೇ ಸಲುವಾಗಿ we are giving it KCET 1000 everyone wish happy birthday to Pooja and tell thank you for coupon code our birthday ಸಲುವಾಗಿ we are giving the batch for very low price everyone tell thank you to Pooja ಇದಂತೂ ಫೈನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ simple problem if you remember equation of motion over here okay equation of motion ಏನಾದರೂ ನೆನಪಿದ್ರೆ it is given by this clear v square is equals to u square plus 2as ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ v square ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ u square ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2as ಅದ so if you compare 2a value will be equals to 90 so a value is equals to what 45 units per second square so equation of motion ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ನಾನಂತೂ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮರ್ತಿದ್ದೇನೆ I hope at least you people remember ನಿಮ್ಗಾರೆ ನೆನಪಿದೆನಾ fine yes or no done clear
So option C is correct. 83%. Very nice. Clear? Super. Chalo. Done? Clear ada everyone? Clear ada? Yes, that's it. If you remember this much, it is more than sufficient. Next note. The function f given by f of x is equals to x square minus 3x dx is decreasing. Function decreasing irbeku. Fine. Function decreasing irbeku. In which interval they are asking over here? What is the condition for function to be decreasing? Martira? Mari. Do it. Very easy problem. Haudilla, this is a very easy problem over here. Without any difficulty, you can do it. Yes. Fine. So nodi students. Decreasing ಅಂದ್ಮೇಲೆ condition ಏನಿರ್ತದ? We can tell that whatever f dash of x is there should be less than 0. Function decreasing ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ f dash of x value should be less than 0. So f dash of x value less than 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Differentiate ಮಾಡೋಣ. X square minus 3 as it is. Differentiation of e power x is e power x. Plus e power of x as it is. Differentiation of x square minus 3 is 2x. Minus 0, so should be less than 0. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? e power x ಅನ್ನ ನಾನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ x square plus 2x minus 3 should be less than 0. Correct? Factorize ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದಾ? Can I write it down as x plus okay minus 3 ಅದಲ್ಲ, x plus 3 into x minus 1 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? Should be less than 0. Clear ada? E to the power of x, we have x plus 3 into x minus 1 should be less than 0. Now this is always positive. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಇದಂತೂ always positive function ಅದ. So everything depends on this. Correct ada? Everything depends on what? This over here, x plus 3 into x minus 1 should be less than 0. So x plus 3 into x minus 1 should be less than 0. Factorize correct ಆಗಿ ಮಾಡಿದನಲ್ಲ, 3x minus okay 3x minus x 2x ಸಿಗ್ತದ. Fine. Clear? Now we know that x plus 3 into x minus 1 will be less than 0 if x belongs to your minus 3 to 1. Clear? E property. X minus a into x minus b will be less than 0 if x belongs to a to b where a should be less than b. E property ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Clear? ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಮೆಥಡ್. ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇನ್ ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಪುಟ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್. ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ minus 3 ಅದ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅದ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ನಾಗ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Option D is correct. Okay. Yes, 93% have done it correctly. Very nice. Clear? ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. Next, the smallest value of this in this interval is. Okay. ಮಾಡಿ. ಚಲೋ 60 seconds time. You can use second derivative test. Second derivative test use ಮಾಡಿ. First take f dash of x is equals to 0. Critical points ಬರ್ತದ. At that critical points local maxima ಅದ in minima ಅದ ನೋಡಿ. Minima idre you have to find for end points of the interval also, because absolute maximum and absolute minimum value you need to find. Hello everyone, good morning ellarigu, namaskara, welcome to the class. ಇವಾಗ ಎದ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು 4:30 ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಮಾಡಿ. Do this problem fast.
Yes, clear? So let us take f of x is equals to, we have x square minus 3x plus 2. So for critical points, we can take f dash of x is equals to 0. So we have 2x minus 3 is equals to 0. So x value in bartade illinda, x value will be nothing but what? 2x minus 3, x value 3 by 2 na banta, which is the end point of the interval. ಹೌದಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ. ನಾವು ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2. ಸೊ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್, ಇಫ್ ವಿ ಸಿ 3 by 2, it is equals to 2 greater than 0. So x is equals to 3 by 2 is a point of minima. Clear? Point of ಏನಾಗ್ತದ? Minima ಆಗ್ತದ. So minimum value find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ. Fine. So we have to find just minimum value now. F of 3 by 2. F of 3 by 2 ಏನದ? F of 3 by 2. So f of 3 by 2 will substitute ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. So it will be nothing but what? 9 by 4 minus 3 3s are 9 by 2. Correct? 3 3s are 9 by 2 plus we have 3. So if you solve over here, okay, 2 in the multiply ಮಾಡಿದ್ರ, if we take the LCM over here, 4 is the LCM, 9 minus 18 plus we have nothing but what? 4 3s are 12. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 9 minus 6 will be 3 by 4 ಬಂತ. 3 by 4 ಅದೇನು ಆಪ್ಷನ್ ನಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದರ್. And if we find for this end point, minus 3 ನಾನು ಏನಾದರೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ, f of minus 3 value, which is nothing but what? Minus 3 whole square, minus 3 into minus 3 plus 3. So 9 plus 9 plus 3, 21. So ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ least ಏನದ? 3 by 4. So 3 by 4 will be the answer. Option A is correct. Option A is correct, students. Yes, very nice. Next problem. Yes, if sine inverse of sin x is equals to minus pi minus x, okay, sine inverse of sin x is equals to minus pi minus x, then x belongs to which interval? 60 seconds time ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಮಾಡಿ. Fine, ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, do it. Yes, this is your 4:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಮಾಡಿ, do it fast. Done? Okay. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಹೌದೇನಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ರಿಸಲ್ಟ್? ಫೈನ್, ಇದು ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ITF ಮಾಡಿದಾಗ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ will be equals to x. Okay, sine inverse of sin x will be equals to x. Okay, the condition is nothing but what? If x belongs to your minus pi by 2 to pi by 2. Okay, x ಈ ರೇಂಜ್ ನಾಗ ಇರಬೇಕ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನದ? we have minus pi to minus of x. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ರೇಂಜ್ ಅದ. ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳಿಕತ್ತಿದಾರ, ಎಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೇಂಜ್ ನಾಗ ಆಗ್ತದ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಮೈನಸ್, ಓಕೆ, we can take minus pi minus x, we can tell that it is less than or equals to minus pi by 2 less than or equals to pi by 2. Clear? Throughout now in ಮಾಡ್ಬೋದು here, to solve this students we can add what over here, plus pi ಅನ್ನ add ಮಾಡೋಣ. Throughout add by plus pi, so minus pi by 2 plus pi less than or equals to minus pi minus x plus pi less than or equals to pi by 2 plus pi. Okay, next step if you see over here, next step ನೀವು observe ಮಾಡಿದ್ರ ಏನದ, 2 pi minus pi will be pi by 2 ಬರ್ತದ.
minus pi plus pi cancel ಆಗ್ತದ, less than or equals to we have minus x, less than or equals to we have 3 pi by 2. Correct? So throughout we can multiply by what now? Illenada minus x ada ala, but we need the value of x. So multiply by minus 1 throughout. So minus pi by 2 ಆಗ್ತದ. Less than or equals to idida, greater than or equals to ಆಗ್ತದ. Here it will be x greater than or equals to minus 3 pi by 2. ಹೌದಿಲ್ಲ, greater than or equals to. So we can tell that here x belongs to minus 3 pi by 2 to minus pi by 2. Simple ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಡನ್ ಅದ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. So option B is correct. 77% have done it. Next problem. Okay, sorry, e problem ada. Limit as x tends to 1, x plus x square plus so on x to the power of n minus n divided by x minus 1 is. Easy problem ada, okay? This is a easy problem, students. L hospital rule mag one question sure shot every year banda bartada. Fine. Sir, from this live, how many concepts will repeat in main KCET exam? Around 70% concepts will repeat. 70% sure shot. Second derivative test agli, first derivative test agli, wavy curve method, L hospital rule, correct continuity of the function, all these things. Clear? So you'll notice students, here if you observe now, if you directly substitute the limit over here, you directly substitute ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ it will be 1 plus 1, correct? ಈ ರೀತಿನೇ ಆಗೋದಲ್ವಾ? Direct you will substitute ಮಾಡಿದ್ರ, if you substitute directly over here, it will be 1 plus 1 plus so on up plus 1 minus we have n, this whole divided by we have 1 minus 1, 1 minus 1 we have. So 1 plus 1 yes times ada, n times ada, so it will be n minus n divided by 0, 0 by 0 form, 0 by 0 form. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? 0 by 0 form banta. Now whenever we get 0 by 0 form, we apply what? Apply L hospital rule. Apply L hospital rule. So L hospital rule ಏನು ಹೇಳ್ತದ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ? ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 1 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 1 ಬರ್ತದ. ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2x ಪ್ಲಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೋ ಆನ್ n times x to the power of n minus 1. n constant ಅದ, differentiation 0 ಆಯ್ತಾ. This whole divided by, it is nothing but what? We have x minus 1 differentiation 1. Now x tends to 1 ನಾನು ಇಲ್ಲಿ apply ಮಾಡಿದ್ರ, if I apply x tends to 1 over here, this will be 1 plus 2 plus 3 plus so on up till plus n. Sum of first n natural numbers, which is nothing but what? n into n plus 1 divided by n into n plus 1 divided by 2. So option 3 is correct. Option C is correct. Okay, 89% have done it correctly. Done na? Clear? Option C is correct. Good morning ellarigu. Good morning, good morning, good morning. Fine. Next. Okay, e problem, idu easy problem ada. This is also easy problem over here. The function f of x is equals to 1 minus e power of 1 by x, 1 plus e power of 1 by x. ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. Left hand limit if you find over here for the function, it will be limit as x tends to 0 minus 1 minus e to the power of 1 by x divided by 1 plus e to the power of 1 by x. If you apply the definition over here, it will be nothing but what? Definition apply ಮಾಡಿದ್ರೆ limit as h tends to 0, it will be 1 minus e to the power of 1 divided by 0 minus h divided by 1 plus e to the power of 1 by 0 minus h. So limit as h tends to 0 ಏನು ಬರ್ತದ? Okay, limit as h tends to 0 we have nothing but what? 1 minus e to the power of 1 by h divided by, sorry, minus 1 by h, 1 plus e to the power of again minus 1 by h. h tends to 0 ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರ, correct? h tends to 0 ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? e to the power of minus 1 by 0.
which is e to the power of minus infinity, which is 1 by e power infinity, which is 1 by infinity. So value ಏನು ಬಂತು 0. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ h tends to 0 ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ we are getting minus 1 by 0. Value ಏನು ಬರತ್ತದ 0. So it is 1 minus 0 divided by 1 plus 0. So answer is what? 1. LHL 1 ಬಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ RHL ಏನು ಬರ್ತದ? Limit as x tends to 0 plus 1 minus e to the power of 1 by x divided by 1 plus e to the power of 1 by x. So from here it will be limit as h tends to 0. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ 1 by 0 plus h ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ e to the power of 1 by 0 plus h divided by 1 plus e to the power of 1 by 0 plus h. So limit as h tends to 0 ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 minus e to the power of 1 by h divided by 1 plus e to the power of 1 by h. Done. After this take what? Limit as h tends to 0 e to the power of 1 by h ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. So remaining is what? Remaining is what students over here? E to the power of minus 1 by h minus 1. Correct ada? Clear? E to the power of 1 by h ನಾನು ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ e to the power of minus 1 by h minus 1 divided by, clear, divided by, we have nothing but what? Again e power 1 by h common, e power minus 1 by h plus 1. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ ನಾವು h tends to 0 ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ this value is 0, this value is also 0. So minus 1 by 1 ಉಳಿತ which is minus 1. RH ಎಲ್ಲ minus 1 ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ LH ಎಲ್ಲ we are getting it as 1. So LHL is not equals to RHL. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ LHL ಮತ್ತು RHL ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ are not equal. If LHL and RHL are not equal, then from here we can tell that limit as x tends to 0 f of x does not exist. Limit exist ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ function ಕೂಡ continuous ಆಗಲ್ಲ. If limit does not exist, it is so timing class 4:30 am ಇತ್ತಪ್ಪ 4:30 am ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು 2 ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾ. So function is ಖಂಡಿತ discontinuous over here. So option A is correct. Okay, next problem. The objective function of an LPP, ನೋಡಿ LPP ಮೇಲದ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ. It is on LPP over here. The objective function is given by this, has maximum value at 36 at 2,3, minimum value at 1,2. Then we have to find value of a, b. Here equation ಸಿಗ್ತಾವ ಅಷ್ಟೇ. Fine. Yes, result is tomorrow. Fine. Or day after tomorrow. Or on 10th. But ಈ ವೀಕ್ನಾಗ ಶುವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದ. Sure shot results will be there in this week. Yes. Done. So we have z is equals to nodi. They are telling that maximum value of 36 other z max is equals to, they are telling at what point 2,3 is equals to, we have 36. Substitute madi 2,3. So it is 2a plus 3b is equals to 36. ಅದೇ ರೀತಿ we have nothing but what? Z minimum at what point 1,2 is equals to 10. Substitute ಮಾಡಿ. So ಏನದ a plus 2b is equals to, we have nothing but what? 10. So ಎರಡು equations ಅದಾವ simultaneously solve ಮಾಡಿ. Fine. This equation I'll multiply by 2 and here I'll subtract. 2a plus 4b is equals to, we have nothing but what? 20 over here. ಎರಡು equation subtract ಮಾಡೋಣ. This will get cancelled. So minus b is equals to, we have 16 or b value is equals to minus 16. So b value minus 16 ಬರಬೇಕಾ, b ಆಗಲ್ಲ, c ಆಗಲ್ಲ, d ಆಗಲ್ಲ, a is correct. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? Fine. Simple ಅದ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Option A is correct. Correct. Option A is correct. Fine. Yes. So leaderboard ನೋಡಿ ಇವಾಗ. Fine. After finishing almost 50 questions, I think 50 questions are mugdirbeka. Yes, 50 questions have been finished. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 questions ಉಳಿದಿದಾವೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, we have d square x by dy square is equal to, find d square x by dy square is equal to, okay, do it fast. Fine, okay, you came now, ನಿನ್ ತಪ್ಪಮ್ಮ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಐತಿ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? We had announced it, right? The class is tomorrow. Clear? ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ 2 times to get the answer. ಡನ್. ಚಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ವೈ ಅದ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ 1 ಬೈ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? 1 by dy by dx. Can I write down like this? Because if I take the reciprocal, ಮತ್ತೆ dx by dy ಸಿಗ್ತದ. Or this can be written as dy by dx to the power of -1. Now differentiation is easy. ಎರಡು side we have to differentiate with respect to what again? With respect to y. Differentiate with respect to y on both the sides. Correct? So ಏನ್ ಸಿಗ್ತದ? d by dy of, we'll get it as dx by dy is equals to d by dy of, it will be dy by dx to the power of -1. Correct? Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? This side will get d square x by dy square. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ? Here a to the x to the power of -n, variable to the power of -n, it will be -1 times of d by dy of, okay, 1 by dy by dx. ಬರಿಬಹುದಾ ಈ ರೀತಿ 1 by dy by dx? Clear? Again then it will be nothing but what? ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಗ? Okay, or dy by dx ಬರಿಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. To avoid confusion, I'll write it down as dy by dx to the power of -2. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದ? Yes or no? So from here it will be nothing but what? -1 into d by dy of, okay, 1 by, it will be dy by dx, okay, dy by dx whole square, dy by dx whole square. So 1 by x square differentiation, 1 by x square differentiation nodri, d by dx of 1 by x square differentiation ಏನ್ ಬರ್ತದ? This will be -2 divided by x cube. Correct or no? So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನದ? Here we have -1 -2 divided by dy by dx whole cube. Correct ಅದ? dy by dx whole cube ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. So from here if you multiply this both now, -1 into -2 2 ಬರ್ತದ, and if we take to numerator, this will be dy by dx to the power of -3. This will be the answer. 2 times of, clear? 2 times of dy by dx ada. Clear? Yes. Again 2 ಅದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆನಾ? Fine. dy by dx ada. So if I differentiate using quotient rule, quotient rule ಇಂದ differentiate ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕ -1 let it be as it is. So if I differentiate using quotient rule, so it will be nothing but what? dy by dx whole square into differentiation of this will be nothing but what students over here? Differentiation ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? Differentiation of 1 will be nothing but what? 0.
into it will be dy by yes, what will be differentiation a na. Okay, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ one step mistake ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೆ ನಾನು mostly. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Okay, I got my mistake. Fine. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, okay, here we'll start with this. x to the power of n differentiation. Okay, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. x to the power of n d by dx of x to the power of n differentiation will be nothing but what? N times x to the power of n minus 1. ಅದೇ d by dx of f of x to the power of n differentiation ಏನಾಗ್ತದ? It will be nothing but what? N times f of x to the power of n minus 1 into f dash of x. Differentiation ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಇನ್ನರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ f dash of x, ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದ ಮೈನಸ್ 1 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ minus 1 because x to the power of n minus 1 into it will be d by dy of dy by dx. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದ dy by dy of dy by dx. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದ yes or no, or dx by dy or dx by dy over here. ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ because here dy will get cancelled. Dx differentiation with respect to illantu minus of dy by dx to the power of, will get it as minus 2. Then here the differentiation will be nothing but what? Dy by dx. Dy by dx. Chain rule apply ಮಾಡಬಹುದಾ ಇಲ್ಲಿ? Can we apply chain rule over here? So we can do it as d by dx of, okay, d by dx of we can do it as dy by dx. chain rule ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ dy by dx of dy by dx. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ, dy by dx to the power of minus 2 into this will be d square y by dx square, okay, by chain rule. So in that case your option 3 is correct. Option 3 is correct. Fine. Good morning ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Good morning. Fine. So option C is correct. A ಆಗಲ್ಲ, A is incorrect. D ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ because ಇಲ್ಲಿ minus 3 ಅದ power and here we are getting it as minus 2. So option C is correct. But option C ಅಲ್ಲಿ minus sign ಇಲ್ಲ. So option 4th is correct. Means one more time we have to differentiate this. Correct? So one more time differentiate ಮಾಡಿದಾಗ same by again chain rule. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ dy by dx to the power of minus 1 into again differentiation will be d square y by dx square. So here if we add the basis, minus dy by dx to the power of, we have minus 3 into d square y by dx square. Okay, ಯಾರ್ಯಾರು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 4 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಡ್. ಸರ್ ವೈ ನಾಟ್ ಬಿ? ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ minus 1 ಅದ ಪವರ್. ಓಕೆ, there is minus 1 power over here, but d square y by dx square will come. Next problem, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. Do this problem students over here. ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. If y is equals to t to the power of 10 plus 1
x is equals to t power 8 plus 1 d square y by dx square is. Okay, second order derivative ಅನ್ನ find ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ? ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅರೌಂಡ್ 10:30 ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. 10:30 ಅಂತೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಇದನ್ನ ಈಸಿ ಇದೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಈಸಿ. dy by dt, dy by dt, if you see, it is 10 times t to the power of 9. dx by dt ಏನ್ ಬರ್ತದ? It is 8 times t to the power of 7. Clear? Now dy by dx will be nothing but what? dy by dt divided by dx by dt. dy by dt value ಏನದ? It is nothing but what? 10 t to the power of 9 divided by dx by dt value ಏನದ? It is 8 t to the power of 7. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿತ. Fine. So this is 2 4s are 5s are. So dy by dx we are remaining with dy by dx we are remaining with nothing but what? 5 by 4 into t square. Clear? So if I differentiate with respect to x now, let us differentiate this, differentiate, because nan d square y by dx square bekalva. So differentiate with respect to x. So if I differentiate with respect to x, I'll get d square y by dx square is equals to 5 by 4. T square differentiation ಏನು ಬರ್ತದ? 2t. But since we are differentiating with respect to x, dt by dx, ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬಾರದು. So we have 10 by 4t dt by dx value. dt by dx reciprocal of this will be 1 by 8 t to the power of 7. Clear? 2 4s are 2 5s are. Okay, so if you see over here, it is nothing but what? 5 by 16 into t cancel aita t to the power of 6. 5 by 16 t to the power of 6 andre option C is correct. Option C is correct. Did you people get this? Only 2 people have done it correctly. Very nice. Leader board anna nodi. Understood guys? Understood? Salpa keli class illi correct agi. Elladru problem in this question, do you have difficulty anywhere? dy by dt easy ada, dx by dt easy ada. dy by dx find ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. We got it as 5 by 4 t square. ಇದನ್ನ again differentiate with respect to x, d square y by dx square. 5 by 4 as it is, t square differentiation 2t with respect to x ಮಾಡತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ dt by dx. ಈಗ dt by dx ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತದ? ಇಲ್ಲಿಂದ. dt by dx will be reciprocal of this, which will be nothing but what? 1 by 8 t to the power of 7. Important ada ee problem. Ee type of questions bartava. Okay, so we have nothing but what? Solving 5 by 16. Clear? Yes. Next we have, if f of x is equals to x cube plus ax square plus bx plus 1 has maximum value at x is equals to 0. f of x is another function maximum value ada at x is equals to 0 and it also has minimum value at x is equals to 1. Value of a and b is easy ada find ಮಾಡಿ. Quickly find it. Okay, 45 seconds time ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ. f of x ಅದ x cube plus ax square plus bx plus 1 maximum minimum value ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. Do it students. Fine. ಅಂದ್ರೆ ಏನ? x is equals to 0 and x is equals to 1. What can we tell over here? x is equals to 0 and x is equals to 1. Can we tell are critical points? Can we tell them that they are critical points over here? ಹೇಳ್ಬೋದಾ critical points ಅಂತ ಹೇಳಿ? Yes. ಇದನ್ನ KEA ದವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದನ್ನ ನಾವೇ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೇವಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ, so that it will help you with your preparation ಅಂತ ಹೇಳಿ. So since they are critical point, f dash of 0 nu 0 ಬರ್ತದ. Okay, because maximum and minimum value ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದ? Critical points ಈಗ.
ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 0 0 ಬರ್ತದ ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ your f dash of 1 also equals to 0. ಇವಾಗ f dash of x ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ, if we calculate f dash of x over here, it is 3x square plus 2ax plus b. Clear? So here if I do now, substitute 0 over here, in 0 substitute ಮಾಡಿ, so it will be nothing but what? b value is equals to 0 ಬರ್ತದ, b value 0 ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. Now f dash of 1 should be 0, f dash of 1 0 ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರ 3 plus 2a plus b should be equals to 0. b value ಅಂತೂ ಹೆಂಗೂ 0 ಅದ. So 3 plus 2a is equals to 0. So a value is minus 3 by 2. Fine. So in that case, option 2 is correct. Did everyone understood this? Nodri, a simple problem. Maximum and minimum value critical points ಗೆ ಬರ್ತದ. Critical points ಬಂದ್ರ 0 ಅದ. ಹೌದಿಲ್ಲ? I want to purchase Garuda KCET test series. ಓಕೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಸತಿ ಕೇಳ್ತಿದೀಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು. The coupon code is nothing but what? To get discounted price. It is KCET. Fine. KCET 1000. So if you use this coupon code KCET 1000 coupon code ಅನ್ನ ನೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ, KCET 1000 coupon code, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಬೇಡ. It is KCET 1000 coupon code. If you use, Garuda test series will be available for you 499. Okay, done ada? Chalo. Next problem is very easy. Next problem ಅಂತೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಅದ, ಮಾಡ್ರಿ. 30 seconds ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಡಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಡ್ಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ 1 minute ಟೈಮ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, x e to the power of minus x dx will be nothing but what? Minus of e power minus x into x plus 1 plus c. So your option B is correct. Okay. ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನೋ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪುಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಇವಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಮುಗ್ದೋಗದ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? Remember them as what, students, over here? Shortcuts. Compulsorily shortcuts ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Done ada? Next problem, look at this. Yes. The value of integral 0 to pi e to the power of cos x e to the power of cos x plus e power of minus cos x. ಇದು ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಇಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. This also can be solved with shortcut over here. Okay. ಆರಾಮ್ ಸೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್. ಏನದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಇದ್ರ, ಲಕ್ಷ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಲಕ್ಷ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಬರ್ಸಿದೇನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 ಟು ಎ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, direct answer will be nothing but what? F of a divided by f of a minus x. ಲಕ್ಷ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಸಿದೇನಿಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆತ ಈಗ. ಕರೆಕ್ಟ್? f of a divided by f of a plus f of a minus x, then the direct answer will be a by 2. ಇಲ್ಲಿ a ಏನದ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ for this what do we have? a over here, a value is pi. ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನದ? f of x ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನದ? ಸಾರಿ, f of a ಅಲ್ಲ, f of I think x it should have been. Sorry. Okay, f of x ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ
and here also we have f of x. Okay, f of x function another e to the power of cos x other. F of a minus x, which is nothing but what? F of pi minus x, which is equals to what? E to the power of cos pi minus x. Cos pi minus x second quadrant, so it will be e to the power of minus cos x. So other do we have in the same form? So direct answer will be nothing but what? Pi by 2. Pi by 2 will be the answer. Correct? So option B is correct. ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ KCET ನಾಗ. Same for this problem. Again same for this problem over here. ಏನ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಸರ್ KCET ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹೇಳಿ ಹೆಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಸರ್ ವೆನ್ ವಿಲ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ಬ್ರೇಕ್? ಓಕೆ ಚರಣ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕೇನಪ್ಪ ಅನ್ನ 8 o'clock ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬ್ರೇಕ್. ಓಕೆನಾ? I'll give at 8 o'clock the break. Okay, shortcut ನೋಡಿ 8 o'clock ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ 2. ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ 2 ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. 1 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ನ್ಯಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಆಗಿದಾವ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ a to b f of x divided by f of x plus f of a plus b minus x dx. ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಇದ್ರ if it is f of x divided by f of x plus f of a plus b minus x, direct answer will be b minus a divided by 2. b minus a by 2. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ, this is your f of x, this is your f of x. ಇದೇನದ? This is f of 10 plus 15 minus x. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? a plus b minus x, because 10 plus 15 25 ಬರ್ತದ. Done. Direct answer will be nothing but what? b minus a divided by 2. So which will be nothing but what? 15 minus 10 divided by 2. So answer will be 5 by 2. ಮಾಡೋದು ನೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ನೆಸಿಟಿ ಅದೇನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? 100% ರಿಸಲ್ಟ್. ಓನ್ಲಿ 1% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಭವಾನಿ ಅವರು ವೆರಿ ನೈಸ್, ಲೀಡಿಂಗ್ ದ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಚರಣ್, ಅಮೂಜ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ. A bag contains 17 tickets numbered 1 to 17. One bag naga 17 tickets adava 1 to 17 na. Clear? 45 seconds time. A ticket is drawn at random. Then another ticket is drawn without replacement. Replacement allowed illa. So this means that nothing but what? It is dependent events. With replacement andre independent. Here it is dependent events. Here they are telling that the probability that both the tickets may be showing even number. Even number irbeku. Clear? So we are taking two events over here. Event A another. Event A is ticket shows even number. Even. And B event another. Again ticket shows even. ನಮ್ಗೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ಅಂದ್ರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ಈವನ್ ಇಂಟು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಬೈ ಎ. ಇವೆಂಟ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕರ್ಡ್. ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಫಸ್ಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಈವನ್ ಬಂದ್ರ ಅವಾಗಷ್ಟ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈವನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಾಲ್ಸ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋದು. If first ball is black, then only we see for second. Clear? ಇವಾಗ total 17 tickets ಅದಾವ. Total 17 we have. Out of that how many are even? 2 ಬರ್ತದ, 4 ಬರ್ತದ. Even count ಮಾಡೋಣ because we want what? Even. Both show even. 2, 4, 6, 8, 10.
12, 14, 16, total 8 we have. So 8 by 17 multiplied by 1 ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕ, b by a ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ 1 ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕ. 8 ಇದ್ದಿದ್ 7 ಆಗ್ತದ, 17 ಇದ್ದಿದ್ದ 16 ಆಗ್ತದ. So 8 ones are 8 twos are, so 7 by 30, sorry 7 twos are, yes 7 by 34. So option A is correct. Very nice everyone. ಬಹಳ ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿರಿ, ಸೂಪರ್. 85% have done it correctly. Someone has just done option B 8 by 17. ಈ ಕೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಯಾರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, a die is thrown, let A be the event that the number obtained is greater than 3 and B be the event that the number obtained is less than 5. Probability of A union B is ಮಾಡಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಅದ, ಫಸ್ಟ್ PUC ಟಾಪಿಕ್, probability question on first PUC topic. Clear? A be the event that, fine, A be the event that the number is greater than 3. So 4, 5, 6 ಬರ್ತದ. Fine. And B be the event that they are telling that the obtained number is less than 5. So 1, 2, 3, 4. A intersection B. A intersection B ಏನ್ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? 4 ಬರ್ತದ. Fine. So we have to find nothing but what? Probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. So probability of A. ಏನದ? Out of 3 we have 6 plus ಇಲ್ಲಿ 4 by 6 minus we have 1 by 6. So 7, 7 minus 1 is 6, 6 by 6, answer is what? 1. So option D is correct. Clear ಅಲ್ಲ? Option D is correct. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಸೂಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if A and B are two events such that probability of A union B is 3 by 4, A intersection B is 1 by 4, probability of A dash is 2 by 3, probability of A dash intersection B is 60 seconds time ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾಡಿ. Do it students. You people want then take a water break, 2 minutes water break ತಗೊಳ್ಳಿ. Okay, yes, do it. Do it fast. ಮಾಡಿ. A dash intersection B ಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ KCET ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬಹುದಾ? ನಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್, ಡನ್ ಅದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? A dash intersection B, ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಲ್ವಾ? A dash intersection B. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ A. Go through Venn diagram, ಆರಾಮ್ se ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. This is A we have, fine. This is we have set B. Clear? This is A and this is B. So ಇವಾಗ A dash, A dash ಅಂದ್ರೆ ಏನ? A set ಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತದ. Apart from A, everything else will come. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂತ as well as this part. B ಏನ್ ಬರ್ತದ? B will be nothing but what students over here? B ಅನ್ನ ಈ ಕಲರ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತೇನೆ. B ಅಂತೂ ಈ ಸೆಟ್ ಬರ್ತದ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಸೆಟ್ ಬರ್ತದ. ಈಗ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ ಅವ್ರು. A dash intersection B, if you observe now,
ಓಕೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನೌ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಫೈನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಕಾಮನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಈಗ? ಫೈನ್. ಸೊ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್, ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಾ? ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಎ ಡ್ಯಾಶ್ intersection B, which can be written as nothing but what? Complete set B in the, from complete B, can I remove A intersection B? Tagiboda? Complete B set in the A intersection B anta tagiboda? Then only can I get this done. Isht ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಿಲ್ಲಿಗೆ. If you do this much, your answer is coming over here. Good morning ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ, the probability of A dash intersection B is same as probability of B minus probability of A intersection B. ಇವಾಗ probability of A dash ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, A union B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, A intersection B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. From here probability of A will be equals to 1 minus probability of A dash, which is 1 minus 2 by 3, which is 1 by 3 over here. Correct? 1 by 3 ಬರ್ತದ. Done or no? 1 by 3 banta? Are we getting 1 by 3 over here? Yes sir, we are getting. Also students, probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. So probability of A union B another 3 by 4 other. Probability of A another, we have 1 by 3. Probability of B another, probability of B in other, probability of B we have to find. Okay, probability of B we have to find. A intersection B another minus 1 by 4. Correct? Complete ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we'll get 3 by 4 plus 1 by 4 minus 1 by 3 is equals to probability of B. So here if we check 4 by 4 1 minus 1 by 3 is equals to probability of B ಬರ್ತದ. So which is nothing but what? 2 by 3 is equals to probability of B. Probability of B banta, illik substitute ಮಾಡಿ. Here if you substitute, you'll get 2 by 3 minus you'll get nothing but what? A intersection B 1 by 4. LCM tagiri. 12 is the LCM. Fine, here you have to multiply by 4, here by 3. 8 minus 3, which is 5 by 12 is the answer. 5 by 12. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದೈತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎನಿವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ರೇಖಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಮ್ಮ? ಚೇತು ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಹೇಸ್ ಫೈನ್. ಮುಂಜಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ವರ್ಷ. ಯಾಕಮ್ಮ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ನಾಗ ಇರ್ತೀರಿ, ಓದ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು. ಕರೆಕ್ಟ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ನೋಡಿ 36 seconds you people have taken time, but yes you people have answered. Very nice. Clear alva? ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಥಡ್ ಅದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದಂತೂ 30 seconds ಸಾಕು, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? 30 seconds is enough, right? Mod of x, if it is less than a, then we can tell that x lies between minus a to a. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಈ ರೀತಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಮ್ಮು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಫೈನ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಕ. ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ ಬೇಕಿದ್ರ ಬೋರ್ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅವಾಗ ಬೇಕಷ್ಟು ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲೀರಿ, ತಿಳಿತಲ್ಲ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಏನದ? ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಎರಡು ಕಡೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರ್ಬೇಕ. ಇದು ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್, ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ಎರಡು ಸೈಡ್.
From here we can tell that 3x plus 2 should be greater than minus 1 should be less than 1. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ minus 1 minus 2 ಅಂದ್ರೆ minus 3 less than 3x less than minus of 1 you have. Divide ಮಾಡಿ throughout by 3. If you divide we'll get minus 1 less than x less than minus 1 by 3. ಹೌದನಿಲ್ಲ? That's it. ಇಷ್ಟ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಾ? ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವೇನ್ರೋ? ಫೈನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ದರ್. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ದರ್. ಎಲ್ಲರೂ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರಾ. ಫೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದಂತೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ. ಈ ಡೇಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ alpha is less than or equals to 2 sin inverse of x ada, which can be written as nothing but what? Sin inverse of x plus sin inverse of x plus cos inverse of x less than or equals to beta. Clear? Alpha is less than or equals to sin inverse of x, let it be as it is. Sin inverse of x plus cos inverse of x is pi by 2 less than beta. Minus, subtract throughout by minus pi by 2. Minus pi by 2 throughout. Subtract ಮಾಡೋಣ. So alpha minus pi by 2 less than or equals to sin inverse of x less than or equals to beta minus pi by 2. Correct alva? Also we know that what students? Also sin inverse of x lies between what values? Principal range ಏನದ? Minus pi by 2 to pi by 2 ಅದ. Correct? So this is a equation 1 and this is a equation 2. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಎರಡು equations ಅದಾವ. Equation 1 and equation 2 ಅದ. Clear? So comparing over here, if we compare over here, we have alpha minus pi by 2 is equals to minus pi by 2. So alpha value ಅಂತೂ ಏನು ಬಂತ? 0 ಬಂತ. Fine, cancel ಆಗ್ತದ. Alpha value is 0. Beta minus pi by 2 is equals to pi by 2. So pi by 2 plus pi by 2 in bartada. Beta value is equals to what? Pi. So option D is correct. Option D correct. Fine. Option D is correct. C anta hakidira. Incorrect. D is correct. Only Bhavani is correct. Bhavani ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಉಳ್ಕಿದವ್ರು ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಹಾಕಿದಿರಾ. Yesterday's class ನಾನು ITF ಒಂದ ಪ್ರಾಪರ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ. Only one class I have done yesterday. Fine. But still mistakes. Clear? Option D is correct. Yes. Next, if A is equals to 1 sin theta 1 minus sin theta 1 sin theta minus 1 minus sin theta 1, where theta is between 0 to pi, then determinant of A lies in which range? They are asking. 60 seconds time ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಮಾಡಿ. Quick ಆಗಿ ಮಾಡಿ. Fast. Finish it. Try to finish it within 1 minute. Determinant expand ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತದ? Determinant can be expanded sir. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡಿ. So A is equals to what do we have students over here? 1 times of determinant ಅನ್ನ expand ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. Determinant of A. Clear? 1 times of we have 1 plus sin square theta. Fine. 1 plus sin square theta. Again we have ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆಗ್ತದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ 0. ಬರೆಯೋದು ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. minus 0 plus again we have 1 times of minus plus sin square theta plus 1. So which is equals to what students? 1 plus 1 will be 2. 2 plus 2 sin square theta ಬರ್ತದ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ? ಫೈನ್. ಇಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆರಾಮ್ಸೆ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತೆಗಿಬಹುದು. ಯಾಕೆ? ನಾವು ನಿಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತದ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಏನದ? ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 to 1 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1. 2 times of sin square theta ಅದ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 2 ಇಂದ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 0 into 2 is 0 less than or equals to 2 sin square theta less than or equals to
2. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾ, ಪ್ಲಸ್ 2 ಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೊ 2 ಇಂದ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, add plus 2 throughout. So if I add 0 plus 2 is 2, less than or equals to 2 plus 2 sine square theta, correct, less than or equals to 2 plus 2 is 4. So this is determinant of A banta. So determinant of A lies between what values, 2 and 4 banta. Close to 2, close to 4 irbeka. So option D is correct. Artha aita? Ishta. Fine. We want model question paper for physics and chemistry also. Yes, iruttama. ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ವಿದ್ಯಾ, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಮ್ಮ, 18 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ತಸ್ಕಿನ್ ವೆರಿ ನೈಸ್, ಭವಾನಿ, ಸುಲಕ್ಷಣಾ, ವರ್ಷಾ, ಅಮ್ಮು ವೆರಿ ನೈಸ್, ರೇಖಾ ವೆರಿ ನೈಸ್, ಶ್ರೀರಾಮ್ ವೆರಿ ನೈಸ್, ರೋಹಿತ್, ಅಶ್ವಿನಿ, ಚೇತು, ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಹೇಸ್, ಚಂದ್ರಮ್ಮ, ಸೀನೋ, ಸಂಗೀತ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋಡಿ, 15 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್. ಎವರೇಜ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 32 seconds, 32 seconds, 33 seconds, clear, 34 seconds, 40 seconds. ಈ ರೀತಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು KCET ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಟೈಮ್ ಉಳಿತದ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೇಳಮ್ಮ ಅಮ್ಮು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೌಟ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಡೌಟ್. ಎಸ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಡೌಟ್ ಕೇಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅವಾಗಿನ ತನಕ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಯಾವ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Fine. Suppose we have f of x is equals to f1 of x plus f2 of x. Correct? Sum of two function other, or we have plus or minus product division enu other. Heda mamu, what is the doubt here? Okay. And domain of f1 other, that is fine. And we have domain of f1 is d1 and domain of f2 another, domain of f2 another, we have d2. Then domain of the main function f of x will be equals to what? f1 of x intersection f2 of x. f1 of x intersection ಏನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? f2 of x ಆಗ್ತದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್, ಫೈನ್, ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ f1 f2 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಲ್ಲದ ಡೌಟ್? ಏನ್ ಡೌಟ್ ಅದ ಹೇಳಿ. ಫೈನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೌಟ್? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಸಿಂಬಾಲ್ ಸರ್? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್. ಫೈನ್, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್, ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇದ್ರೆ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಫೈನ್, ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ or strictly greater than. Fine, strictly greater than. Okay, ಅದೇ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ, if it is less than or equals to or greater than or equals to, less than or equal to, or also we call it as greater than or equal to, less than or equals to, greater than or equals to. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ? What will happen students over here? It will be closed interval. Closed interval ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಫೈನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡಾ? ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನದ? ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ f1 of x. f1 of x is equals to what we have? Square root of x square minus 1. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ x square minus 1 should be greater than or equals to 0. So x square should be greater than or equals to 1. So if I take square root on both the side,
ಎರಡು ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡಿ ಅಂದ್ರ mod of x should be greater than or equals to 1. Mod of x greater than or equals to 1 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದ ಮತ್ತ mod of x greater than or equals to a ಅಂದ್ರೆ this implies that x belongs to minus infinity to minus a closed ನೋಡಿ because greater than or equals to ಅದ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ closed interval ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ union again closed a to infinity. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Understood? Fine. Yes. So mod of x, here we have mod of x greater than or equals to 1. So x belongs to minus infinity to minus 1 closed union 1 to infinity. This one part aita. One part aita. Innond enada here. What do we have students over here? f2 of x enada. f2 of x enada. We have nothing but what? X square plus 1. Fine. So sorry, square root of x square plus 1. So for this function to be defined, x square plus 1 should be greater than 0. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ಏನಾಗ್ತದ ಇದೇನಾಯ್ತಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ f1 ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ f2 ಏನಾಗ್ತದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ತದ ಸೊ ನಾವ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ f1 ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ f2 ತಗೋಬೇಕಾ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಬರ್ತದ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ f1 intersection f2 will be domain of f1 only because this is complete real number large complete real number line ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಇದನ್ನದ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಓಕೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನದರ್ ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಇದನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಮೈನಸ್ 1,1 ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರೀತೀರಿ okay next problem yes we have this correct next problem idin easy ada there are 100 pages in a book one book naga 100 pages adava new madri 30 seconds time do it yes so number of elements in the sample space is equals to how much we have 100. If a page of the book is opened at random, the probability that the number on the page is 2-digit number made with the same digits irbeka. Whatever the digits are there, E be the event that same 2-digit number. Simple problem. It should be same 2-digit number. So same 2-digit number anmele ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದ ವಿಚ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ 11 ಬರ್ತದ 11 22 33 44 ಕ್ಲಿಯರ್ 55 66 77 88 99 ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಸೊ probability of the event E will be nothing but what 9 divided by 100. Okay, so option B is correct. Fine, 20% ಹಾಕಿದ್ರಿ ಯಾಕೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 ಯಾರು ಹಿಡಿಯವ್ರ ಏನಾ ಹೌ ಎ 11 ಬರ್ತದ 22 33 44 55 66 77 88 99 ಬಿ ಅಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಯಾಕ why you people do the mistakes in simple problem. Okay, next in a cricket championship there are 36 matches. The number of teams if each plays one match with other are okay ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ each plays permutation combination ಅದ ಇದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ 36 ಅದಾವ if number of teams the number of teams if okay number of teams ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಫೈನ್
if each plays one match with other. Okay, this is same as 10 ಮಂದಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದಾರ and each is shaking hand with the other. All these are shortcut formulas over here. Okay, there are andra that team, one particular team cannot play match with itself, so ಆ condition ನಾವು ತೆಗ್ದಾಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು. Did you people get the idea? Clear? Idea ಸಿಕ್ಕಿತೇನಾ? 36 total match ಆಗತಾವ. One person cannot shake hand with himself. ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ದಿದಾರ, so direct formula ಏನಾಗ್ತದ? In such cases the direct formula will be nothing but what? Fine, ಇದನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ total teams or total handshakes, clear, will be n into n minus 1 divided by 2. Clear? So this will be for nothing but what? Fine, total matches, fine, or total handshakes, party ga kardara, total handshakes. Clear? So if you see over here, n into n minus 1 divided by 2 should be equals to 36. Clear? So n into n minus 1 should be equals to what? 72. Fine. So n into n minus 1, can I write it down as 9 into 8? Correct? So if you compare over here, n value is equals to what? N value is equals to what? Array. Yes. Fine. So if you see, n value is equals to 9. Compare ಮಾಡಿ 9 minus 1 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, 8 ಅನ್ನ. Fine. So option B is correct. Okay, 92% have done it correctly. Last question, students. Fine. This is the last question of a paper 1, 3-dimensional geometry. Yes, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಡನ್ನಾ? ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ half an hour break. half an hour ಸಾಕಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪೇಪರ್ 2. Yes, I'll give the break. Last question, okay? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2 ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು z axis, so if it is parallel to z axis, then L value is equals to 0, M value is 0, and N value is equal to 1. Fine. So 0 0 1 ಇರಬೇಕಾ? So which is in option D. ಅಷ್ಟೇ. Direction ratios. Direction, this will be nothing but what? Direction ratios of line parallel to z axis, or direction cosines. Clear? Direction cosines of line parallel to z axis. Clear? ಅದೇ ರೀತಿ a1 b1 c1 ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿ ಮೇಡ್ ಬಿಟೆಕ್, ಬಿಟೆಕ್. ಓಕೆ, ಬಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಟೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಬಿನ್ಯಾಗ ನಿಮ್ದ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವ. ಬಿಟೆಕ್ನಾಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಸ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ your computer science engineering, AIML, cyber security, ಇದೆಲ್ಲ ಏನದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್. electrical and communication, electronic technology, ಇದೆಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಏನಪ್ಪ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಬಿಟೆಕ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರಿಗೆ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ರಿ. ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ ಟೋಟಲ್ ನಾನು 60 ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಓವರ್ ಇಯರ್. 34 ಅಲ್ಲಿ 30 ಭವಾನಿ, ವೆರಿ ನೈಸ್, ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್.
22 ಅಲ್ಲಿ 18, ಅಮ್ಮು 24 ಅಲ್ಲಿ 17. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್, ದಟ್ ಈಸ್ PWKCET model question paper 2, we will continue after a break. ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ವಾಪಸ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೇಕ್. ಬೇಕೇನ್ ಬೇಡ? ಡೂ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಆರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ದ ಬ್ರೇಕ್? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಡವಾ? ಬೇಡ ಬ್ರೇಕ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಹಾ, ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸರಿ, ಫೈನ್. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ತಿನ್ನಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತೆ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೋಲನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 75 ಪೀಪಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಡೋದು ಮೇನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಿಮ್ ಮರ್ಜಿ ಸರ. ಓಕೆ, ನನ್ ಮ್ಯಾಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆರಾಮ್ಸೆ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಂಗೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಂದ್ರಿ, ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸಾ, ಚಟ್ನಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಿಂದಿರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಡನ್? ಚಲೋ, ಓಕೆ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಬ್ಯಾಕ್.
Sorry pa, I'm back. Yes, welcome back everyone. Clear? ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ದೋಸಾ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ದೇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೇಳಿ? ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್? ನಿಮ್ದೇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್, ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ PWKCET ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಚೊಕ್ಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆನಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಈಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇವನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಬಹಳ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್, ಸೂಪರ್, ಫೈನ್. ಪರೋಟ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ನೀವೇನ್ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿರಿ? ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್, ಸ್ಪೆಷಲ್, ಫೈನ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕ್ಲಿಯರಾ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೆಲ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಯು ಸಾ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತ. ಹೌ ಮೆನಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯು ಸಾ ದಟ್, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಚಲೋ, ಸೊ ಫೈನ್, 100% ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೀರಾ, ವೆರಿ ನೈಸ್, ಡನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ಭವಾನಿ ಅವ್ರು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸುಲಕ್ಷಣಾ, ಅಮ್ಮು, ಚರಣ್, ತಕ್ಸೀನ್, ಪಲ್ಲವಿ, ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಷಾ, ವಿದ್ಯಾ, ಕೋಹ್ಲಿ, ಕಿಶನ್ ಗೌಡನ್, ಓಕೆ, ಸಮೀನಾ, ಚೇತನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಲೀಡ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಓವರ್ಟೇಕ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಯಾರು ಅದಾರ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅವ್ರೀಗ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ, ಈಸಿ ಅದ. ಓಕೆ, ಥ್ರೂ ಗ್ರಾಫ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ and f be a function from a to a. A is set of the function of the f of x is equals to, we have x into mod of x, then f is very easy, straightforward question. Good morning ellarigu, good morning, welcome back everyone, my dear students. Yes, ಮಾಡಿ. ಇದಂತೂ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ, isn't it a easy problem students over here? Easy ಅದೇನಿಲ್ಲ. Mod of x we know that, okay. ನೋಡಿ, mod of x ಏನದ? Mod of x can be written as, it will be x if x value is greater than or equals to 0, and it will be minus x if x value is less than 0. So if I take the product over here, yes, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀನಿ, that is x into mod of x, it will be equals to what? X square if x value is greater than or equals to 0, and minus of x square if x value is less than 0. ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡ್ರಾ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಟು ಎ. ನೋಡಿ, ಸಾರಿ, -1 to 1. ಎ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ -1 to 1. ಸೊ -1 ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದಾ? -1, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. ಸೊ ನಾನೇನಾದ್ರೂ -1 ಇಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ -1, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ -1 to 1 ವೇರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸೊ ದ ಗ್ರಾಫ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಗ್ರಾಫ್ ಈ ರೀತಿ ಅದ. Okay, the graph is y is equals to x square, and this graph ee riti ada, and we know that this function is what? 1 1. Range is equals to codomain. Fine sir, comet ke 2027 ige course ideya sir? I write both the exams. Yes, comet ke crash course ide appa. Fine, sorry, clear? comet ke series ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ comet ke KCET ಆದ್ಮೇಲೆ comet ke ಹೋಗೋಣ. Fine, Charan, once KCET is done, we can go to comet K. Clear? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದ, ಫೈನ್, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದಾ? ವೆರ್ ಎವರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ದ ಲೈನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಈ ರೀತಿ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ಸ್. ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೋಡೊಮೇನ್ ಅದ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನದ? ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅದ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಕ್ಲಿಯರ್? 45%. ಫೈನ್. ಸರ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಟಿವ್ ಹಾಕಿದಾರ. 1 1 ಅದ ಅಲ್ಲ? ಖಂಡಿತ 1 1 ಅದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್. ಎಸ್,
ಡನ್ 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 ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಈಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟುಡೇ ಪಕ್ಕಾನಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಮ್ಮ. ರಿಯಾ ನಾಟ್ ಟುಡೇ, ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟುಮಾರೋ ಪಕ್ಕ. 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾಳೆ ಬರ್ತದ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸರ್ ಎದ್ದಿದಾರ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಈಗ ರಿಪ್ಲೈ ಬಂದೈತೆ ಅವ್ರದ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ರಿಪ್ಲೈ ಬಂದೈತಿ. ಟುಮಾರೋದ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಹೇಳಿದಾರ ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನದ ರಿಸಲ್ಟ್? ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 1 plus ax to the power of 1 by x. Shortcut is nothing but what? E to the power of a. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 we have 1 minus ax to the power of 1 by x is equals to what? E to the power of minus a. Clear? So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದ? Option 1 is correct. Fine. Option 1 is correct. Clear? 50% have done it correctly. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ. 65 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಬರೇ ಒಬ್ರ ಇಬ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕತ್ತೀರಂದ್ರ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್? ಸರ್ ವೆನ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ವಿಲ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್? ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್. ಯಾವಾಗದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, yes, the sum of focal distances on any point. Sum of focal distances ಹೇಳಿಕತ್ತಿದಾರ. They are asking you what is the sum of focal distances. Clear? Sum of focal distances over here ellipse ಅದ. ಫೈನ್. ನೋಡಿ ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. we have the ellipse over here. ಚಂದಂಗೆ ಗುಂಡ ನನ್ನ ಹಂಗ ಒಂದು ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಎಲಿಪ್ಸಿಗೆ ಎರಡು ಫೋಕಸ್ ಅದಾವ. This is f1 over here, this is f2 over here. The sum of the focal distances on any point of the conic. Clear? ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಿ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಪಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಟು. ಓಕೆ, ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಟು is equals to what? ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ? How do we give students over here? The sum of the focal distances on any point. Ellipse definition ಏನದ? 2 times of c ಅಲ್ವಾ? 2 times of c, yes or no? 2 times of c, correct? 2 times of c, I hope I am correct. 2 times of a, sorry. 2 times of a. Clear? It will be 2 times of a. pf1 plus pf2 will be 2 times of a. A another ivaga. If we compare over here, if you see general equation of ellipse, x square by a square plus y square by b square is equals to 1. So this implies a value is equals, a square is equals to 25, the a value is equals to 5. So substitute over here. 2 times of we have 5, which is nothing but what? 10. Clear? So in that case option A is correct. Okay, poll ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, sorry. Yes, do this problem. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಾಕು? ಓಕೆ, 60 seconds time. Do it. Do it students. In community session sir ಮತ್ತೆ PW ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಒಳಗೆ ಲೈವ್ ಐತಿ ಸರ್. ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ y is equals to tan inverse of secant x minus tan x. Now from here we have tan inverse of secant x ಅನ್ನ 1 by cos x ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? 1 by cos x minus we have sin x by cos x. So we have nothing but what? Tan inverse of 1 minus sin x divided by
we have cos x over here, cos x over here. So ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾ? ನಿನ್ನೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಬರ್ಸಿದೆ ನಿಮಗ. ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಮೇಡ್ ಯು ರೈಟ್ ಆರ್ ನೋ? 1 minus sin x ಅದು. So if you see, y will be equals to tan inverse of, we can tell the shortcut is tan, clear, tan okay, ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? tan of x by 2 minus pi by 4 ಹೇಳ್ಬೋದಾ? tan of x by 2 because 1 minus sin x ಅಲ್ವಾ, so it will be cos x by 2 minus sin x by 2, 1 minus sin x, so it will be nothing but what? pi by 4 minus x by 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? so y will be equals to what? pi by 4 minus x by 2 ಬಂತಿಲ್ಲಿ, so y dash will be nothing but what? minus 1 by 2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದನ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅದ. ಯು ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಕ್ರಾಂತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ನಿನ್ನೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಬಾರ್ದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್? ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತಂತ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೂ ಆಲ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, so look at this. ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? we have 1 minus sin x divided by we have cos x. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇವಾಗ 1 minus sin x, 1 ಅನ್ನ can I write it down as sin square x by 2 or can I write it down as cos square x by 2 plus sin square x by 2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? ಎಸ್ ಬರಿಬಹುದು. ಮೈನಸ್ sin x ಅನ್ನ can I write it down as 2 cos x by 2 into sin x by 2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? ಎಸ್ ಬರಿಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ we have nothing but what? cos square x by 2 minus sin square x by 2. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಾಫ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. a square plus b square minus 2ab ಏನಾಗ್ತದ? it will be nothing but what? cos x by 2 minus sin x by 2 whole square. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾಗ್ತದ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? here it will be nothing but what? cos x by 2 plus sin x by 2. a plus b, a square minus b square is a plus b, a minus b. cos x by 2 minus sin x by 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಂದ cos x by 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು, ಅವ್ರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟರ್ಮಿಗ cos x by 2 ಇಂದ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. yes or no? so every term if we divide, this will be nothing but what? 1 minus tan x by 2, clear, divided by 1 plus tan x by 2. now this is nothing but what students? this is same as tan pi by 4 minus x by 2. clear? tan pi by 4 minus x by 2. understood? ಅದೇ ರೀತಿ in the same way if we have this, that is nothing but what? 1 plus sin x divided by cos x. clear? 1 plus sin x divided by cos x. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ? tan pi by 4 plus x by 2. clear? tan pi by 4 plus x by 2. understood this? clear ಅದ? yes. next ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. this is also straight forward. straight forward ಕ್ವಶನ್ ಅದ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ. do it fast. do it fast. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಮ್ಮ ವರ್ಷ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಾಯಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ? ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? 1 plus i divided by 1 minus i. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ. 1 plus i divided by 1 minus i. ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಕಂಜುಗೇಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 plus i by 1 plus i. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 plus i whole square divided by, we have nothing but what? x plus iy, x minus iy will be 1 square plus 1 square ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? 2 ಆಗ್ತದೆ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 plus i square plus 2i divided by we have 2. ಇದು ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? i square ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? 2i by 2 ಅಂದ್ರೆ i ಉಳಿತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 minus i divided by 1 plus i
multiply this by what? 1 minus I by 1 minus I. Because ನೋಡಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 minus I whole cube divided by 1 plus 1 again. So 1 minus I whole square, sorry, whole square. Expand ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be 1 plus I square minus 2I divided by 2. ಇದು ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? So which is minus I is remaining over here. ಈ ಎರಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Over here we have nothing but what? We have I cube minus of, we have minus I whole cube. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ? I cube plus I cube ಆಗ್ತದ, which will be 2I cube. Clear? 2I cube ಬಂತ, which is equals to what we have? A plus IB. Real part ಏನದ? 0 ಅದ. A value is 0 and B value ಏನದ? 2 ಅದ. So A value is 0, B value is 2. Okay, sorry. I cube value is nothing but what over here? 2I cube ada illi. Clear? Here I have done a mistake. 2I cube andra it is minus of 2I, which is equals to 0 plus minus of 2I, which is equals to A plus IB. So compare madi, A value 0, B value minus 2. So option D is correct. Option D correct? Fine. This is what you people have to remember. Option D is correct. 76% have done it correctly. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಎರಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? 1 plus I divided by 1 minus I. 1 plus I divided by 1 minus I is equals to 2 times of I. 1 minus I divided by 1 plus I, just the reciprocal will be minus 2I. Clear? Okay. Yes, the constant term in the polynomial is, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗ. I have made you do it. ಸರ್ PW ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಲೈವ್ ಏನದ ರೀ 10 AM ಗೆ, ಅದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಇವತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೆಗಿತಾರ. ಓಕೆ, there won't be any live. Clear? ಸರ್ ನಾವು ಪೋಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಆಗತ್ತಪ್ಪ. ನಿಮ್ದೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಐತಿ ಸೀದಾ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಪೋಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ ಭವಾನಿ ಅವರು ಹಾಕ್ತಿದಾರೆ ನೋಡಿ. ಭವಾನಿ ಅವರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡು ಅಮ್ಮು ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಷ ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸುಹಾಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು. Whenever they tell constant term, it is independent of x. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ? If you want to solve this, simply take x value equals to 0. Clear? Simply take x value 0 in this determinant. ಏನ್ ಬರ್ತದ ಅವಾಗ? It will be minus 4 over here, sorry, plus 4. 4, 2, 4. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ it is 3, 1, 1. Again it will be 2 minus 3, 1. So ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ. So 4 times of it is 1 plus 3, which is 4, minus 2 times of 3 minus 2, which is 1, plus 4 times of minus 9 minus 2, which will be minus 11. So 16 minus 2 minus 44 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? 14. 14 ಅಂದ್ರೆ minus 30. ಹೌದೇನಲ್ಲ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಓನ್ಲಿ ಭವಾನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಬರೇ ಭವಾನಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ಲ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಾಗ ಏನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇವಾಗ? ಭವಾನಿ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ತಾಳ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಓನ್ಲಿ ಭವಾನಿ ಅವ್ರೀಗ. ಫೈನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿನ ಇಲ್ಲ. And remember it as a important problem. Poll not working ಅಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಮುಗಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿದ್ಯಾ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಮ್ಮ. Before ending the time, put the answer.
direct answer ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Remember this question. The direct answer for this will be nothing but what? Formula n square minus 1 divided by 12 and odd natural numbers kuda same ada. So option B is correct. Clear? Only 2 people have done it. Very nice. Problem anna ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. The first fine natural numbers ನಾ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನಲ್ಲ, when I will make you do in ಕ್ರಾಂತಿ your ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಯಾಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. 1 year ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದ. ಡನ್. ಚಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Set A has 3 elements, set B has 4 elements, then the number of injective mappings that can be defined from A to B is, okay, 45 seconds time ಮಾಡಿ. Number of elements in A ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. Number of elements in A is equals to 3 and number of elements in B is equals to 4. First of all, formula ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. Understand the formula over here. So formula ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Number of injective mapping the, clear? Okay. Yes. Number of injective mappings. Number of injective mappings from A to B. From A to B is given by, ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತದ ಅಂದ್ರ ಇಂಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಇಂಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಣ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಎ ಎಷ್ಟದ? m ಅದ. and number of elements in set B is equals to n. Then the number of injective mappings from A to B will be npm if number of elements in A is less than or equals to number of elements in B, and it will be 0 if number of elements in A is greater than number of elements in B. ಅಂದ್ರ A ನಾಗ B ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಇಂಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಪಾಸಿಬಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ? A ನಾಗ B ಕಿಂತ ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕ. Now if this is clear, fine. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರ we have an idea that this is your m value, ಇದನ್ m value ಅದ, and this is your n value over here. So on fine, number of injective mappings, clear? Injective mappings will be given by nothing but what? Possible ada alva, because A nag B kinta kadme elements ada, which is given by what? npm, that is 4p3. 4p3 andre ಏನು ಬರ್ತದ? 4 factorial by 4p3 by 4 minus 3 is 1 factorial, so 4 factorial, which is nothing but what? 24. 4 factorial is 24, so option C is correct. Clear? 83% ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ, ಡನ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. Find the equation of the line passing through the point 5, 2 and perpendicular to the line joining the points. Okay, 60 seconds time ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿ. Do it correctly. Time ತಗೊಳ್ಳಿ. Don't do mistake. Do it correctly. Easy peasy problem ಅದ. It is a easy, ಏನ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೀರಿ? ಈಸಿ ಸ್ಕ್ವೀಸಿ, ಏನ್ ಈಸಿ ಪೀಸಿ? ಹಾ, ಪೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಪೋಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್. Okay, so ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ. ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫೈನ್, ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಅದ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್? 5, 2. ಫೈನ್. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದ. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? 2, 3.
ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ 2, 3 ಅದ and another point is there which is nothing but what 3, -1. ಇವಾಗ suppose m1 is the slope of this line and m2 is the slope of this line. Since the lines are perpendicular, ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ we can tell that m1 into m2 is equals to -1. This is the formula. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? if two lines are perpendicular, m1 into m2 is equals to -1. ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ both the lines have same slope. Correct? Clear ada? Understood, students? m1 into m2 is equals to -1, and then we have the other thing is nothing but what? m1 is equals to m2 if lines are parallel. m1 ನೋಡಿ, m1 slope ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? y2 minus y1 divided by we have x2 minus x1. y2 ಏನದ? What do we have? y2 this minus this. Fine, that is nothing but what? Or this minus this 4 ಬರ್ತದ. Clear? Did you people get? 3 minus of -1 divided by 2 minus 3. Clear? Which is nothing but what? 4 by -1, which is -4. m1 slope -4 banta. So here if I substitute, this is -4 into m2 is equals to -1. So m2 value in m2 value in bartada 1 by 4. 1 by 4 banta. m2 value 1 by 4 banta. Now from here equation of line required. Clear? Required equation of line. Required equation of line. Okay, so ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ required equation of line? It is nothing but what? y minus y naught is equals to m times of x minus x naught. Passing through the point, it is 5, 2. So y minus 2. Clear? y minus 2 ಬರ್ತದ is equals to m value ಏನದ 1 by 4. Again x minus we have 5. Cross multiply over here. So 4y minus 8 is equals to x minus 5. So ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, or complete in terms of x positive ಇರಬೇಕಾ. So we have x minus 4y plus 3 is equals to 0. Clear? X minus 4y plus 3 is equals to 0. So option A is correct. Fine. 44% ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹಾಕಿದಿರಾ, ಉಳ್ಕಿದವರು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನು ಹಾಕಿದಾರ. ಯಾಕೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್? why the mistakes over here? ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? x minus 4y plus 3 ಈಸಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಆರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎನಿವೇರ್? ಡನ್? ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲಿಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಮಾಡಿ. The range of this function is clear. Range find ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟ. Range of this function is clear. ಚಲೋ. ಓಕೆ, ಚಲೋ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗ್ತದ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಫೈನ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಫೈನ್. ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4x ಪ್ಲಸ್ 29. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅದ ಅಲ್ವಾ? ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನೇ ಬರೋದ, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್?
So we have x square plus completing the perfect square 2 into x into 2 ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ 2 2 is 4x plus we have 2 square ಅನ್ನ subtract ಮಾಡೋಣ plus we have 29. So ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, this can be written as x plus 2 whole square, x plus 2 whole square, correct. ಆಮೇಲೆ minus 4 plus 25 ಅಂದ್ರೆ plus 25 ಉಳಿತು. Did you people understand this? Did you people understand this? ಇಷ್ಟಂತೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, whatever f of x is there, clear, f of x is there, it will be square root of, clear, square root of x plus 2 whole square plus 25. clear. ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ minimum value, fine, if we need minimum value, for minimum value of f of x, f of x ಅದು minimum value ಬೇಕಂದ್ರೆ x plus 2 should be equals to 0. ಈ ಟರ್ಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 0 ಆಗ್ಬೇಕಾ, yes or no, or x plus 2 whole square 0 ಆಗ್ಬೇಕಾ. So therefore I can tell that it will be root of 25 which is equals to 5. clear. So therefore range ಬಂತ, range is nothing but what, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅದ, 5 ಅದ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ 5 ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 is correct. ಆಪ್ಷನ್ 3 is correct. ಓಕೆ, 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗಂಗ ಇಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, 43%. ರೇಂಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೆಂಗ ಆಗ್ತದ, ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ದಿಸ್, ಹೆಂಗ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ನೀವು ಕೊಟ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಹೇಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಫೈನ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, we have square root of x is always greater than or equals to 0 for all x belongs to 0 to infinity. clear. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, 0 ಇರ್ಬೇಕಾ ಅವ್ರ 0ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿನಿ, ಏನಾದ್ರೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ 0 ಆಯ್ತಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -2 ತಗೊಂಡ್ರ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಯ್ತಾ. Fine, this means that the meaning is nothing but what, the meaning is x is equals to -2. So x is equals to -2 ಹಾಕಿದ್ರೆ 25 ಬರ್ತದಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್. ಡನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಡನ್ 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 ಅದ. ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the least value of n for which okay, we need to find the least value of n over here. least value of n ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, for which this is greater, the terms is greater than 100. ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಸಮ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 100 ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್, ಚಲೋ ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, if this sum has to be greater than 100, what should be the number of terms I should taking? 1 plus 2 plus 2 square, ಅಂದ್ರೆ 4 plus 2 is 6 plus 1 is 7, greater than 100 ಇಲ್ಲ. Again ಮತ್ 2 cube ತಗೋತೀವಿ, 8 plus 4 plus 2 which is nothing but what, 15, not greater than 100. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿಕತ್ತಿದಾರ ಅವ್ರು. ಫೈನ್, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್. ಚಲೋ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 plus 2 plus 2 square so on up till n. ಫೈನ್, so on up till n ಅದ, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 100. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅದ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನದ 1 ಅದ, ಅಂಡ್ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಫ್ ಯು ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ 2. A value is 1, common ratio is nothing but what, we have 2 over here. A value is 1, R value is 2. Now if you see Sn will be equals to A times of R to the power of n minus 1 divided by, we have what,
divided by, we have nothing but what? Yes, divided by, we have r minus 1. Clear? So in the a value 1 ada, r value is 2 to the power of n minus 1 divided by, clear, 2 minus 1. So we have 2 to the power of n minus 1. Now this sum they are telling that it should be greater than 100. Or from here we have nothing but what? 2 power n should be greater than what? 101. So n value ಏನು choose ಮಾಡಬೇಕಾ? n value ನಾನು 7 choose ಮಾಡಬೇಕಾ? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? If I choose n value 7, 2 power 7 is nothing but what? 128. 2 power 6 is 64. 64 2s are 128. And this is possible if my n value is equals to 7, and this is the least value. Least value ಕೇಳಿಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Fine. So option A is correct. 88%. Super. ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಿ. 43 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 39 ಕರೆಕ್ಟ್. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಮ್ಮ ಪವಾನಿ. ಸುಲಕ್ಷಣ 24 ಅಲ್ಲಿ 20, ಅಮ್ಮು 27 ಅಲ್ಲಿ 20. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದಂತೂ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಂಗ ಅದ. ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೈಸ್. 30 seconds, not more than that. 30 seconds, not more than that. Half sir, r value half half ಹೆಂಗಪ್ಪ? ಹಾಫ್ ಹೆಂಗೆ? ಹಾಫ್ ಹೌ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡು ಒಂದ್ಸತಿ. ಉತ್ಕರ್ಷ ನೋಡಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಲ್ಲು. ಓಕೆ, ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ವೇಟ್. ಚಲೋ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಅಲ್ವಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು. -3x ಅದ, ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ -13 -17. ಸೊ -3x should be less than what? -30. Clear? Fine. So we'll divide by what? We will divide by -3 throughout. Clear? So -3x divided by -3 ಬರ್ತಾದ. Now since we are dividing by negative number ಇಂದ divide ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So whenever we divide by a negative number, sign of the inequality will change. This will be greater than. Fine. It will be nothing but what? Greater than -30 by -3. So minus होता 3 3 होता, minus होता 3 1s are 3 10s are. So from here x value should be greater than 10. Fine. X value greater than 10 andre x belongs to ನೋಡಿ greater than sign ಇರೋದ್ರಿಂದ it should be open interval 10 to infinity. Clear? So option 1 is correct. Fine. Yes. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಡೌಟ್ ಅದ ಇವಾಗ? ಈ ಕ್ವಶನ್ GPL ಇದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? 2/1, ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್, ಅಗೇನ್ 2 square by 2, ಅಗೇನ್ 2 cube by 2 square. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತದ? 2 ಬರ್ತದ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಕ್ಲಿಯರಾ ಉತ್ಕರ್ಷ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಮ್ಮ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. Do this problem. 30 seconds ಸಾಕು, ಆರಾಮ್ಸೆ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ 2026 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಇದು? ಹೌದಮ್ಮ ನವ್ಯ, 2026 PW ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಗುರು ಸರ ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿನ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 days ನಿಮ್ದು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್? 7 days. ಆಫ್ಟರ್ 7 days ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ದ 90% ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮುಗ್ದಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಗುರು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್. ಗುರು ಸರ್ ವಿಲ್ ಡೂ PW ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಗೇನ್ 7 days. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಅಗೇನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಫೈಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ A intersection B whole dash. ಕರೆಕ್ಟ್? A intersection B ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕವರ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? U minus A intersection B. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ U ಇಂದ A intersection B ಅನ್ನ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಇಂದ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ A dash union B dash. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ A is correct. Fine. 87% have done it correctly. ನೋಡಿ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ.
ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸಿ, ಮಾಡಿ. ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಡನ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. your whatever cos x minus sin x, mod of cos x minus sin x is there. It will be equals to cos x minus, okay, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. mod of cos x minus sin x ಏನ ಇರ್ತದಲ್ಲ, it is equals to divided into two parts. When x is in between 0 to pi by 4, correct, 0 to pi by 4, x 0 to pi by 4 ಇದ್ದಾಗ it will be cos x minus sin x, clear, cos x minus sin x. ಅದೇ when x is in between pi by 4 to pi by 2, pi by 4 to pi by 2 ಇದ್ದಾಗ it will be sin x minus cos x, ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? sin x minus cos x. Remember this. This is one important thing for integration as well. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಪೈ ಬೈ 6 ಏನದ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪೈ ಬೈ 6 ಅದ ಅಲ್ವಾ? ಪೈ ಬೈ 6 ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಮ್ಮ, ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಪೈ ಬೈ 6 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಪೈ ಬೈ 6 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Yes or no? So I can take whatever your f of x is there. Cos x minus sin x ತಗೋಬಹುದಾ? mod ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I can take it as cos x minus sin x. F dash of x ಏನ್ ಬರ್ತದ? Cos x differentiation is minus sin x. Clear? Minus. Clear? Minus we have cos x. Substitute ಮಾಡಿ. The next important thing is pi by 6 ಗೆ ನೀವು value find ಮಾಡಬೇಕು. So substitute over here. F dash of pi by 6, that is 30 degrees, minus it will be 1 by 2, clear, minus 1 by 2, and this is minus root 3 by 2, clear. So minus 1 by 2 if I take common, minus 1 by 2 ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ it will be nothing but what, okay, it will be nothing but what, 1 plus root 3. याद ऑप्शन, ऑप्शन नहीं है सर. हाँ मेरे भाई, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है शायद. इधर देखो स्पेस है, इधर एक्चुअली नेगेटिव रहना चाहिए था. ओके, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೈತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೈತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೈತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ minus 1 by 2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸಿ ಹಾಕಿರಿ ಅಂದ್ರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೈತಿ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ತಿಳಿತಲ್ಲ? ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಈ ತರ ಏನಾರೇ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲ್ ಡನ್. ಡನ್. ಓಕೆ, ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕೂಡ ಈಸಿ ಅದ, ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, 60 seconds ಟೈಮ್, 45 seconds ಟೈಮ್ ಸಾಕು. f of x is equals to tan inverse of 1 plus x by 1 minus x. Do it students. 1-2 minutes I will be back. Okay, ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಲಿಪ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ.
Yes, banta students answer. Did it come? Banta? Yes, very nice. So if you see over here, fine, f of x ಏನದ, we have 1 plus sin x divided by 1 minus sin x. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? 1 plus sin x by 1 minus sin x. The simplification of this will be nothing but what? Tan square. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? cos x by 2 plus sin x by 2 plus this. Okay, cos square x by 2 plus sin square x by 2 plus 2 times of sin x by 2 cos x by 2. Cos square x by 2 minus sin square x by 2 cos. Okay, minus for the denominator, taking common. Yes, tan square of it will be nothing but what? Pi by 4 plus x by 2. This is the simplification. ಇದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. You have to remember this. It is nothing but what? Tan square pi by 4 plus x by 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಂಗೆ ಹೇಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನದ? ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ pi by 4 plus x by 2. Clear? So we have nothing but what? Tan inverse of root ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ it will be tan of pi by 4 plus x by 2. So ಇಲ್ಲಿಂದ pi by 4 plus x by 2. Differentiate this. F dash of x find ಮಾಡಿ. Answer is what? 1 by 2. Option D is correct. 1 by 2 1 by 2 1 by 2 1 by 2. Yes, 1 by 2 is correct. Fine. Option D is correct. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, 40% ಹಾಕಿರಿ. ಯಾಕೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತ. ಫೈನ್. ಪೈ ಬೈ 4 ಅಲ್ಲಪ್ಪ, 1 by 4 ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ? ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 4 ಅಲ್ಲ ಅದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಚಲೋ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಇಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ is increasing at the rate of 4 centimeters 4 square feet per second. The rate at which its perimeter is increasing is. Yes, very nice. Clear? Correct ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇದೇ ಜೋಶನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. Clear? Do it students fast. Clear? Easy ಅದ. Area of the equilateral triangle formula ಏನದ? Area of equilateral triangle formula is root 3 by 4 a square. They are telling that area of the equilateral triangle is increasing at the rate. Area of the equilateral triangle is increasing at the rate. Okay, ಅಂದ್ರೆ dA by dt. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ dA by dt ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ it will be root 3 by 4 into 2 times of a dA by dt. Correct? ಇಲ್ಲಿ instead of a x ತಗೋರಿ, confusion ಬೇಡ. Take it as x square. Clear? So it will be 2x into dx by dt. Clear? Fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇವಾಗ dA by dt 4 ಹೇಳಿ ಕತ್ತಿದಾರ ಅವರ. 4 is equals to root 3 by 4 into 2x dx by dt. So dx by dt ಏನಾಗ್ತದ? If you cross multiply over here, 4 4s are 2 1s are so ಇಲ್ಲಿ 2s are ಬರ್ತದ. 8 by root 3 x. Clear? 8 by root 3 x ಬರ್ತದ. ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತ 8 by root 3 x. After that perimeter ಅಂತೂ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದ. It is nothing but what? 3x over here. Perimeter. This is perimeter we have. Clear? And this is nothing but what? We have area over here. Area. Clear? Perimeter and area. So perimeter, if we see over here, perimeter will be nothing but dp by dt. Rate of change of perimeter will be 3 dx by dt. So which will be 3 into 8 divided by root 3 into x. Iವಾಗ when the rate is nothing but what? Of side A. Clear?
ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 3 ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ √3 into √3 into 8 divided by √3x ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? √3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 8 √3 divided by x, or ಇಲ್ಲಿ a ಅಂತದ. ಓಕೆ, there is a over here or x, both are same. Clear? √3 a √3 by x. So 8 √3 by x ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಯಾರದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದವ್ರ? ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ? ಎಲ್ಲಾರು 100% ಹಾಕಿದೀರಾ. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ? ಹೌ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಿದ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಹೌ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀರಿ ನೀವು ಆಮೇಲೆ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, we have a square is equals to 3a minus 2i, then a to the power of 8 is. ಇದೊಂದು 60 seconds ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೂ ಇಟ್. 60 seconds ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಾ? ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, a square is equals to, they are telling 3a minus 2i. ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? a square is equals to 3a minus 2i. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ನಾನು a square ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ a cube ಬರ್ತದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೇಸ್ಟ್. a cube, ಎಸ್, ಇಫ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ a cube ಥ್ರೂ ಔಟ್, ಫೈನ್. ಅಥವಾ a square into a square, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಎರಡು ಸೈಡ್, ಫೈನ್. ಇಫ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್, ಇದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಫೈನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ a square is equals to 3a minus 2i. So let us do squaring on both the sides. Squaring on both the sides. So ಇಲ್ಲಿ a power 4 ಆಗ್ತದ. Here it will be 3a minus 2i whole square. So if we expand this, 3 square is nothing but what? 9a square plus 2, yes, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ this is a power 4 ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, 2 will be 4i square minus ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, 3 2s are 6, 6 2s are 12 ai. So which is nothing but what? 9 times of a square value ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. 3a minus 2i ಅದ, 3a minus 2i. ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಟೈಮ್ ತಗೋತದ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ a square ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅಗೇನ್ 3a minus 2i, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ i ಬರ್ತದ, minus 12a. ಕ್ಲಿಯರ್? So here again 9 3s we have 27a minus 9 2s 18i plus 4i minus 12 times of a. Clear? So this is a to the power of 4. So a power of 4 will be equals to 27a minus 12a. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? 15a ನ? 15a minus 18 minus 4, 14i. ಇವಾಗ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ a to the power of 4 whole square is equals to 15a minus 14i whole square. Okay, so this is a to the power of 8. 15 will be 225 a square plus 196 I square. 15 into 14. 15 into 14. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 15 into 14 into 2, which is minus 420 AI. Okay. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, a to the power of 8 will be 225 times of 3a minus 2i, because ಮತ್ತೆ a square value substitute plus 196i minus it will be 420
So a to the power of 8 will be equals to what, students, over here? 225 into 3. 225 into 3 ಏನ್ ಬರ್ತದ? 675 a minus 225. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅದು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, there is no shortcut for this. 450 i plus 196 i minus 420 a. Clear? So ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 675 minus 420, 255 a. 255 a. Clear? Again it will be 196 minus 450 andra minus 254 I. Okay. So answer ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ? ಆಪ್ಷನ್ 3 is correct. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅದು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. there is no shortcut possible for this. Understood ಅಲ್ವಾ? Clear? ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಇಲ್ಲ and option C is correct. 30% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅದ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತ? ನೋಡಪ್ಪ, ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನದ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಇಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾ? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಎ ಬೈ ಡಿ ಟಿ, √3/4 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 2x dx by dt. ನಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಕಿರೋದ dx by dt ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವ್ರನು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಅವರ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ 4, ಸೊ 4 ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿಸ್ ಔಟ್, 2 1s are 2 2s are 4 2s are 8 ಬರ್ತದೆ, 8/√3x. dx by dt ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. Perimeter of all the triangles is same, 3 times of x. dp by dt is 3 dx by dt. Clear? dx by dt value will substitute ಮಾಡೋದಾ? 3 ಅನ್ನ √3 into √3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 8√3/x or x ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಗ a ಅದ. ಫೈನ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ a ಆಲ್ಸೋ. ಡನ್? ಚಲೋ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತಿ? ಓಕೆ, ಡನ್. ಸರ್ KCET ಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಅಪ್ಪ, ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. PW ಅಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 45 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಕ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್? ಫೈನ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯತ್ತಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫೈನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಏನ್ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, I is equals to integral 0 to 1 dx by, we'll take e to the power of minus x common. Okay. We have integral 0 to 1 dx by e to the power of minus x common ತಗೊಂಡ್ರೆ it will be e to the power of 2x plus 1. Clear? e power of 2x plus 1, because e power minus x ತಗೊಂಡ್ರೆ e power of 2x ಆಗ್ತದ, 1 power extra ಆಗ್ತದ, which is equals to integral 0 to 1 e to the power of x dx divided by e power of 2x plus 1. ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದಾ? ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to 1 e to the power of x dx divided by e power of x whole square plus 1. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದಾ? e to the power of x ಅಂತ t ಬರಿಬಹುದೇನಿಲ್ರಿ? ಬರಿಬಹುದು ಸರ್. e to the power of x dx ಏನಾಗ್ತದ? dt ಆಗ್ತದ. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ? ಫೈನ್. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದ್ದಾಗ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಹಾಕಿದ್ರ t ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಬರ್ತದ, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇಟ್ರ t ವ್ಯಾಲ್ಯೂ e ಬರ್ತದ. ಫೈನ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್, ನಾವು ಡೆಫಿನೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡತ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ? I will be equals to ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 1 to e. ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, e dx ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ? dt ಅದ, divided by t square plus 1, which is equals to what? Tan inverse of t between 1 to e. So which is tan inverse of e minus tan inverse of 1, which is equals to what? Tan inverse of e minus pi by 4. Clear? Tan inverse of e minus pi by 4. So option B is correct. Option B is correct. ಹೌದಾ? ಡನ್.
Option B is correct. Tan inverse of E minus pi by 4. Option B is correct. Done? Clear? Chalo. Yes. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. 45 seconds are enough. ಇದು ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್? ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಆದಷ್ಟು. ಫೈನ್ ಅಭಿರಾಮ್, ನೀ ಎಷ್ಟು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಷ್ಟು ನಿನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲಿಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್, ಫೈನ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್, ನಿಮ್ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದಾನೇ ಐಡಿಯಾ ಬರೋದು. ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಓದೋಗ್ತೀರಾ, ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್. ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಬಟ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು 10 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ರಿವರ್ಸ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಐಡಿಯಾ. ಇವಾಗ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? ಯೋರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ Garuda KCET test series ಇದೆ. It is available at a very minimum cost of 500. 1000 ಇದೆ ಪ್ರೈಸ್. KCET 1000 ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 500 rupees ಗೆ ನಿಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರೌಂಡ್ ಪರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 10 ಫ್ರೀ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಗೆ 10, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಗೆ 10, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ 10, ಈ ರೀತಿ 30 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್? ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆನಪ್ಪ, ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಿವ್ ಮಿ 10 minutes. ಓಕೆ, 10 minutes ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ, ಡನ್. ಎಸ್. ಸೊ ಹೌ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಇಲ್ಲೇನದ? ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಪೈ ಬೈ 4 ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋಣ. We'll take pi by 4 that side. So minus pi by 4 aita is equals to, we have tan inverse of, sorry, minus tan inverse of, minus ಬರ್ತದಲ್ಲ, minus ಬೇಡ, ಪ್ಲಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. tan inverse of 1/3 is equals to pi by 4 minus tan inverse of x. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/3 ಈ ಸೈಡ್, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/3 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಪೈ ಬೈ 4 ಗೆ ಮೈನಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/3 is equals to tan inverse of, clear, 1 minus x divided by 1 plus x, because ನೋಡಿ a minus b divided by 1 plus ab. clear? so ಎರಡು ಸೈಡ್ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 minus x 1 plus x is equals to 1/3. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, 3 minus 3x is equals to 1 plus x. so 2 is equals to 4x, or x value is equals to 1/2. ಇದೇನಾ ಆಪ್ಷನ್? yes, it is there. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್. 17 ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಸೂಪರ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು. KCET ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? KCET ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ವಶನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರೇ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ನಿಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ, ಭವಾನಿ ಅವರ ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಡೂ ಇಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸರ್ ನಿಜ ಪೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ನೋಡಿ.
when I have given time ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡು. Do it. Okay. 40 minutes. ಚಲೋ ಡನ್ ಬಂತ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸೆಕ್ಸ್ ಏನದ ಅಲ್ಲ ಕಾಸೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ ಸೈನ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ ಸೈನ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ ಎಸ್ ಸೈನ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಬರಿಬಹುದು ಕ್ಲಿಯರ್. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾನ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ ಟ್ಯಾನ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಟ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರಿಬಹುದಾ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಡನ್. ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ whole divided by we have again same pi by 2 minus x plus pi by 2 minus x. So if you solve this the answer is what ella cancel agi 1 sigtada. So option 1 is correct. Option A is correct. 30 seconds problem ada ನಿಮ್ಗೆ 3 ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ನಂಗಂತೂ ಏನೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿ cot pi by 2 minus x ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದನಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಗರುಡ KCET ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಹೌದಪ್ಪ ತಗೋಬಹುದಾ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಗೋಬಹುದಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಸ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಂತೂ ಈಸಿ ಅದ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳಿದಾರ ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸೊ dy by dx will be equals to what e to the power of 3x plus 4y ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂತ ವಿದ್ಯಾ ಇವಾಗ ಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತ ಪೋಲ ಕ್ಲಿಯರ್. ವೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಓಕೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ dy by dx is equals to we have e to the power of 3x into e to the power of 4y cross multiply ಮಾಡಿ 1 by e to the power of 4y dy is equals to e to the power of 3x dx. E to the power of minus 4y dy is equals to e to the power of 3x dx. Integrate ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ simply integrate on both the sides. Integrate ಮಾಡಿದ್ರೆ e power of minus 4y integration will be nothing but what e to the power of minus 4y divided by minus 4. E power of 3x integration will be e power of 3x divided by 3 plus integrating constant c. Condition ಕೊಟ್ಟಿದಾರ y of 0 is equals to 0 x value 0 ಇದ್ದಾಗ y value 0 ಅದ substitute ಮಾಡಿ y of 0 is equals to 0 implies x value 0 and y value 0. So if you substitute over here ಇಲ್ಲಿ minus 1 by 4 ಬಂತ 1 by 3 plus c shift ಮಾಡ್ರಿ
minus 1 by 4 minus 1 by 3 is equals to C. So C value ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ minus 7 by 12. 12 is the LCM. Yes, C value is minus 7 divided by 12. Once the C value ಬಂದ್ಮೇಲೆ just substitute in this equation. Correct? ಈ equation ಅಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡೋಣ. Fine, let us substitute over here. So if I substitute, it will be minus e to the power of minus 4y, okay, divided by minus 4, e to the power of 3x divided by 3 minus 7 by 12. Okay, so L solve madlipa. Okay, here I'll solve students. I'll continue madla solve madlikke. Fine, nodi. Illi rearrange madona. So it will be e to the power of 3x divided by e to the power of 3x divided by 3. Clear? Plus e to the power of minus 4y divided by 4 is equals to 7 by 12. ಎರಡು ಸೈಡ್ ನಾನು 12 ಥ್ರೂಔಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4 e to the power of 3x plus 3 e to the power of minus 4y is equals to, we have 7. So okay, 4 e to the power of 3x, 3 e to the power of minus 4y is equals to 7. So option C is correct. Yes, Vidya ಅವರ ಬಂತಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಗೈಸ್? ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಅದ. 1 ಹೆಂಗಾಗ್ತದ? 7 ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಇಂದ ಹತ್ರ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್, 8 to 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಹಿಡಿದ್ರ. ಡೆಫಿನೈಟ್, ಇಂಡೆಫಿನೈಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Yes, the coordinate of the point at which the minimum value is obtained. LPP problem. Ain find madbeka? You need to find the coordinate of the point at which the minimum value of this objective function is obtained subject to this constraints. Subject to this constraints. Okay. Sir has Lamborghini. Houdama. Aiti. Fine. ನೀವು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಆಗ್ಲಿ. ನನ್ನ ಕಡೆ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಬಂದ್ರ ಅದ್ರ ಒಳಗ್ ಕುಂತ ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ರೈಡ್ ವರ್ಷ ಅವ್ರೆ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಏನಾರೇ ಇತ್ತಂದ್ರ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬೇಡ, ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಕುಂಡ್ರಿ ನೀವು, ಫುಲ್ ಹಿಂಗ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಕಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 20. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ y should be greater than or equals to 5. ಎರಡು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಇವನ್ ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ರಫ್ ಆಗಿ, KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಪೇಪರ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫೈನ್, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20 ಸಿಗ್ತದ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0,20 ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ 20,0. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ ಅದ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್, and we have x is equals to 5. Okay, e line nodi, this is coming towards the origin because less than or equals to other. Here we have less than or equals to, so this is moving towards the origin. Y value greater than or equals to 5 other. So if this is the line, we have this is your x plus y is equals to 20 line. Idu y is equals to, oh sorry, y is equals to 5 ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನ್, y is equals to 5 ಅಂದ್ರೆ this line will be like this. Okay, y is equals to 5 will be like this. ಇವಾಗ this is moving away from the origin. This is moving away from the origin, away from the origin, away from the origin. Minimum value of, okay, this is moving away from the origin. ಇವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಇದನ್ನ ಬರ್ತದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 0,5 ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಹಾಕಿದ್ರ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ okay, y value 5, x value will be nothing but what, 15.
15,5. But ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರಾಗ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ನಂಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಚಾಲು ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದ? ಫೈನ್, ಚಾಲು ಆಯ್ತಾ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದ? ಫೈನ್. ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮೀ, ನಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಲ್ಲಾ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದವ್ರು ಇದ್ರಾಗ. ಫೈನ್. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾವಾಗಂತ ಹೇಳಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡಿಯಾ. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅದ. there is no objective function over here. There is no objective function. Clear? No objective function. So objective function illa anmele ನಾವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತ, ಬಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. At a point we can tell C, but objective function is not given. Clear? Done ada? So option C we have. Done? Chalo. Next problem we have. Number of points at which this function is not continuous. Nodi. Number of points at which this function is not continuous. 30 seconds question idu. Clear? 30 seconds question. Do it fast. BMW has aura, sir has aura. Thanks Amma Varsha. At least I have one fan. Varsha madam. Yes, big fan. Varsha madam. Thank you. Sir, I can't find my hall ticket. What to do, sir? Yaud hall ticket appa? At least question paper alli number are bardidiya. Have you written your register number on question paper? It is more than suspicious. It is more than enough. All are answering fast. Okay. Chalo. So in the students, option which will be correct is your option fourth one is correct. Yaake reason anta kelidre, whatever f of x is there, we can write it down as 1 by fractional part of x. Clear? 1 by fractional part of x. And we know that okay, we know that whatever fractional part of x is there is not continuous at integer values of x. Integer values of x idra fractional part enagtada, integer values of x idra fractional part function is not continuous. So fractional part function not continuous andre option C andre -40 na. Okay, understood guys? Fractional part function enadru if it is the number of points, fine. Integer points andre enagate ivaga infinite number of points over here. Clear? So adake option D is correct. Clear? Only 7.14. They are telling it is not continuous. Fine, miss madidra haudalva? Clear or no? Mistakes. I hate mistakes. Clear? Understood? Leaderboard nodi. Fine. Yes, very nice. Innu ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. They can come anytime beat ಆಗ್ಬಹುದು ನೀವು. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. This is a straightforward direct question students over here. ಮಾಡಿ 30 seconds ಸಾಕು. ನೋಡಿ diagonal matrix ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. And they are asking inverse of diagonal matrix. This is the diagonal matrix. Correct? Inverse of diagonal matrix. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೇನೆ. If you are a fast track student, ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೇನೆ. So
ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? ಸರ್ ನೋ ರಿಸಲ್ಟ್, ವೈ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಟುಡೇ? ನಂಗೇನ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪ, ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. KCET 2026 ಅಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದಿದ. KCET 2026 straight forward question can come, so make sure that you people will remember this. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನ್. ಎಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತದ? ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಸರ್ KCET ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ. ಹತ್ರದೇ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 10th April ಗೆ, ಅದನ್ನ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. Clear? Done. Okay. So if you see over here, inverse of diagonal matrix will be option A, because just a diagonal elements ಏನದಾವ, A inverse will be equals to what? It will be 1 by x, 1 by y and 1 by z. Remaining all elements 0, 0, 0, 0, 0, 0. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, x inverse, y inverse, z inverse. 33% have given option A. Only ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ, 30 seconds ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 30 seconds ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸರ್ ವೈ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್? ದೆನ್ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಪ? ಯಾವುದು? ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದೇ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೂಡ ಕೇಳು. ಫೈನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳು. ಫೈನ್. ಏಮರ್, ಚಲೋ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? ಹೌ ಶುಡ್ ವಿ ಡೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? Yes. So if they are telling that both the matrices equal ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ x and y values ಏನಿರಬೇಕು? So here 3x plus 7 should be equals to 0 and 5 should be equals to y minus 2. Element by element equate ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 3x plus 7 is equals to 0 and 5 is equals to y minus 2. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ 3x value is equals to what? We have minus 7. So x value is equals to what? Minus 7 by 3. Clear? X value minus 7 by 3. Okay. Adhe riti from here y value will be equals to what? 5 minus 2 is, we have 5 plus 2 is 7. 5 plus 2 is 7. But if I equate this to, ಇದನ್ನ equate ಮಾಡಿದ್ರ, that is 2 minus 3x is equals to 4. So 3x value will be equals to what? Minus 2. X value will be equals to what? Minus 2 by 3. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎರಡೆರಡು values of x ಇದೆ. So option B is correct. Not possible. It is not possible to find the values of. Clear? Possible ಇಲ್ಲ. ಪೋಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಪೋಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮಿನಿಟ್, ನೋಡೋಣ ಪೋಲ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಬರ್ಬೋದು. ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಡನ್ ಡನ್ ಡನ್, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಚಲೋ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ ಏನದ? ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ.
ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ, ಎರಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಫೈನ್ ಫೈನ್, 45 seconds ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಈಸಿ. ಸೊ ಡಿಡ್ ಯು ಗೈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? 3x plus 7 is equals to 0, x value minus 7/3. ಇಲ್ಲಿ x value minus 2/3, ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾವ. ಸೊ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಡನ್. ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾರಿಗೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಗರುಡ KCET ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಗರುಡ KCET ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ನಿಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಏನದ, KCET 1000, then along with time you can practice the questions over here. ಟೈಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾ? ಡನ್. ಚಲೋ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ P is 2 1 3, Q is this, R is vector, J cap is a unit vector in the direction of y axis, then the value of this is easy ಅದು. ಓಕೆ, 60 seconds ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ. ಡೂ ಇಟ್. ರಿಸಲ್ಟ್ ಡೇಟ್ ನಾಳೆ ಇರ್ಲಾರ್ದ್ರೆ ಫ್ರೈಡೆ ಅಪ್ಪ. ಐದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟುಮಾರೋ ಆರ್ ಫ್ರೈಡೆ. ಏಟ್ ಟು 10, 9 ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಗಂದ್ರ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ P ಅದ, ವೆಕ್ಟರ್ Q ಅದ. 2 times of vector P will be equals to what students over here? 2 2s are 4, 2 and 6. Clear? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we have 3 times of vector Q. 3 times of vector Q ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ, 3 ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. -6 we have, 3 3s are 9 we have, and 3 we have, and 4 times of vector R. So if you see, we have 4 3s are 12, 4 minus 8, adadmele 4 4s are we have 16. So if we solve this, if we solve 2 times of vector P plus 3 times of vector Q minus 4 times of vector R, so ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ? and if we need only J component ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 9 plus 2 is 11, 11 plus 8 will be 21. 21 is the answer, option 4. ಹಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು KCET ನಾಗ, ತಿಳಿತಾ? ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ಟೈಮ್. ನಾನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ನಾ? ಓಕೆ, ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. 4 2s are 8, 3 3s are 9, 11 plus 9 plus 2 is 11, 11 plus 8 is 19. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. 9 plus 2 11 11, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಿ ಬಿ ಬಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ? ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂ ಪೋಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ, 45 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಸ್, 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 2 and 6, 3Q. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 8 ಆಗ್ತದೆ. 9 plus 2 is 11, 11 plus 8 is 19. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್? ಬಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಪೋಲ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಜಸ್ಟ್. ಎಸ್, 100%. ಭಾಳ ಶಾನೆ ಅದಿರಿ ನೀವು, ಹೌದನ್ನೆಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸಿ. ಇಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ ಆರ್ ದ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಲೈನ್, 45 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ. If alpha beta gamma is there, is the angle made by the line
with coordinate axis, then the value of sin square alpha, sin square beta, sin square gamma. Results ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತದವ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದು. Those who know the results for this, they can do easily. Clear? Clear? Riya will talk some other day on this. Okay, ಇವಾಗ ಬೇಡ, ಇವಾಗ ನೀನ್ full efforts ಅನ್ನ ಹಾಕೋದ್ plan ಮಾಡು. Okay, so ನೋಡಿ students, we have nothing but what? Cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma. Value is equals to what? We have 1 over here. Cos square alpha, cos square beta, cos square gamma value ಏನು ಬರ್ತದ? 1 ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. So same if I write down over here, this can be written as 1 minus cos square alpha. ಬರಿಬಹುದಾ? 1 minus cos square beta plus 1 minus cos square gamma. ಬರಿಬಹುದಾ ಈ ರೀತಿ? Now 1 plus 1 plus 1 3 ಬರ್ತದ. Minus sign if I take common, it will be cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma. Fine. So which is nothing but what? 3 minus 1, which is equals to 2. Simple as that. Artha aita? Sin square anna 1, because see, we know this. Sin square a plus cos square a is equals to 1. So illinda, what will be the value of sin square a over here? It will be 1 minus cos square a. So same illi alpha beta gamma use madideni. Fine. So option A is correct. 41% have done it correctly. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಎಸ್, ಭವಾನಿ ಇನ್ನೂ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಲಕ್ಷಾ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅಮೂಜ್, ಕೋಹ್ಲಿ ಅವರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಫೈನ್. ಬಟ್ 40 18 ಕರೆಕ್ಟ್, 20 18, 26 17. ವರ್ಷ ಫೈನ್. ವಿದ್ಯಾ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಈಸಿ. 60 seconds time ಮಾಡಿ. ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಫೈನ್. ಸರ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ MCQ ಫಾರ್ KCET? ಪಿ ಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ರೈಟ್. ಸರ್, ವೆನ್ ವಿಲ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್? ಅನದರ್ 20 minutes. 11 o'clock ನಾನು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಎಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಅಟ್ 11 ಬಿಕಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಟ್ 11:30 your chemistry class will start. ಫೈನ್. ನಾನು 11ಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 20 minutes more. Done. Chal. Easy adala. Fine. This is easy over here. If you observe students, we have mod of vector A plus vector B is equals to, we have 1. ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ? What can we do? We can square on both the sides. So square ಮಾಡಿದ್ರೆ this is mod of vector A square plus mod of vector B square plus 2 times of vector A dot vector B is equals to 1. Vector A 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, so 3 square will be 9. This will be 16 plus 2 times of vector A dot vector B is equals to 1. So 9 plus 16 is 25 plus 2 times of vector A dot vector B is equals to 1. So 2 times of vector A dot vector B, 1 minus 25, 24, minus 24 ಬರ್ತಾದ. Fine. So this implies vector A dot vector B is equals to, we have minus of 12. Fine. Vector A dot vector B is equals to what? We have minus of 12. So minus of 12 bantandre, now it is easy to calculate what for us? This value. Mod of vector A minus vector B whole square is equals to mod of vector A square plus mod of vector B square minus 2 times of vector A dot vector B. Clear? Artha aita? Fine. Yes. Next step substitute ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. 3 square is again 9 plus 4 square is 16 minus 2 times of, we have 24. So 25, sorry, 2 times of 12 minus of 12.
So which is nothing but what? Plus 24, which is 49. So mod of vector A minus vector B will be equals to root of 49. Root of 49 andre 7 the answer. So option 3 is correct. Option C is correct. 95% have done it correctly. Pabba. Super, everyone. Very nice. Proud of you people. Done? Chalo. Next. The area bounded by y is equals to x cube, y is equals to 8 and x is equals to 0. Easy ada, okay? Try to do. Try to do. 60 seconds time. Correct ag ಮಾಡಿ easy problem KCET PYQ. ಇತ್ರಕ್ಕಿಂತ easy problem ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. Do it. Clear? Do it. Correct ag ಹಾಕಿ everyone. Home. Okay. So if we see the graph of y is equals to x cube, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ y is equals to x cube graph? It will be like this ಅಲ್ವಾ? Y is equals to x cube. ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ actually. Clear? But ಅವ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ y is equals to 8. y is equals to 8 ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಲೈನ್ ತಗೋಬಹುದಾ? y is equals to 8 ಈ ರೀತಿ. This is the line y is equals to 8. y is equals to 8 and x is equals to 0. x is equals to 0 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಆಯ್ತಾ? Fine. x is equals to 0 is this line. Sorry, ಈ ಲೈನ್ ಆಗಲ್ಲ. x is equals to 0 is this line. y axis ಗೆ x is equals to 0 line ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes or no? So it is this line over here. x is equals to 0. So ಯಾವ್ದಾಗ್ತದ? The bounded area will be nothing but what? Bounded area ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು this. Clear? So starting from 0 ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. So area A will be integral 0 to 8 y is equals to x cube ada alwa. So since it is symmetric about y axis or the area is lying on y axis over here ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ so ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ I can tell that x is equals to y to the power of 1 by 3 y to the power of 1 by 3. So ಇಲ್ಲಿ y to the power of 1 by 3 dy which is equals to y to the power of 1 by 3 plus 1 divided by 1 by 3 plus 1 between 0 to 8. So 1 by 3 plus 1 will be 4 by 3. So y to the power of it will be nothing but what students over here 4 by 3. Clear? And reciprocal will be 3 by 4 between limits 0 to 8. Upper limit ashta substitute ಆಗ್ತದ. So 3 by 4 it will be 8 to the power of 4 by 3. So which can be written as 3 by 4. 8 to the 8 anna can I write it down as 2 cube to the power of 4 by 3. 3 cancel aita. So it is 3 by 4. 2 power 4 is 16. So 4 ones are 4s are. So answer is what? 12 square units. 12 square units. So option A is correct. Did everyone get this? ಸಿಕ್ಕಿತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸಿ ಇಟ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅದ. ಸೊ ನಂಗೆ ವೈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಏರಿಯಾ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸಿ ಟು ಡಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಡಿ ವೈ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದ. ಸೊ ನಂಗೆ ವೈ ಟರ್ಮ್ಸ್ನಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಕಿತ್ತ. ಫೈನ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಪ್ಪ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್ 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 ಡನ್. ಎಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದಂತೂ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ ಅನದರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಉಳ್ಕಿದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ PDF ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್? ಚಲೋ
ಮಾಡಿ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ? ಇದಂತೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ KCET ಫೈನ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗೂ ಅದ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ 2026, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈ ಪ್ರೊಬೇಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಇನ್ KCET 2026. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನದ ಈ ಸೈಡ್ ಅದ, ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. Correct? So I can tell that this direction is this side. So I can tell that, what I can tell students over here, your BA vector, because each side direction other, BA vector plus BC vector is equals to, I can tell that it is AC vector. ಹೇಳ್ಬೋದಾ? BA vector or ಇಲ್ಲಿ AB ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, I think this direction should have been in this side only. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೈತಿ. The direction is this side. Clear? Here we have AB itself, AB vector directed. Clear? AB vector plus BC vector is equals to, we have AC vector. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ we have AB vector plus BC vector minus AC vector is equals to 0. Clear? So okay, fine. AB vector plus BC vector minus AC vector is equals to 0. Andre idin correct ada. They are telling which is not true. Now if I interchange this AB vector plus BC vector, idana nan CA vector bardni andra minus idit plus ಆಗ್ತದ. I am changing the position, reversing the direction of the vector. So ಇಲ್ಲಿ ಏನದ AB vector plus BC vector plus CA vector is equals to 0. So this is correct. But ಇಲ್ಲಿ minus ಅದ which is incorrect. So this is the answer. And if I reverse this, ನಂಗೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ AB vector, if I write it down as CB vector over here, this will become negative plus CA vector as it is equals to 0. So in this case, your option C is correct. Yes, very nice. 94 under 33 people have put the poll correctly. Understood or no? Clear ada ಏನilla? Clear? These types of questions are enough for KCET. Haudama? Fine. Yes, this is your again very 30 seconds question. 30 seconds ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. Whoever will answer in 30 seconds automatically poll ಮ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತಾರೆ. They will come up in the poll. ಏವಿಯೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಶ್ಯೂರ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಏವಿಯೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮೀ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕು, ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಕಡೆ ಐಡಿಯಾ PDF ಅದು ಇದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ A ವೆಕ್ಟರ್ B ವೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಫೈನ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ A, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ B. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ರೀತಿ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫೈನ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. One in this direction, above direction, fine, another one will be in the below direction, and both these vectors will be unit vectors, n cap, this is vector A, this is vector B. Clear? So ಅದಕ್ಕೆ 30 seconds ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ B is correct. D ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ತಲೆಕಾಯಿ ಬೋಂಡ ನಿಮ್ದು. ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಕ್ಲಿಯರಾ? Okay, fine. So D agalla, option B is correct. Fine. Yes. ವರ್ಷ ಅವರೇ ಏನು D ನಾ? ಎಲ್ಲರೂ D ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ.
Fine, only two vectors are there of unit length. Okay. Yes, from the set of numbers 1 2 3 4 5 6 7 8, two numbers are selected at random without replacement. ಎರಡು numbers ಅನ್ನ select ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ at without replacement. Fine, without replacement, replacement allowed ಇಲ್ಲ. The probability that their sum is more than 13. Clear? Okay, ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಫೈನ್, ಚಲೋ ಡೂ ಇಟ್. ಸರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ಬಿ. Okay, done. Do it. ಹೇಳಿ ಏನಾ? Okay, so first of all, if you see students over here, number of elements in sample space, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್. 8 numbers ಇಂದ we have to select two numbers 8C2, so which will be 8 factorial divided by 6 factorial into 2 factorial, which will be 8 into 7 into 6 factorial divided by 6 factorial into 2. Cancel aita, 2 ones are 2, 4s are 7, 4s are 28. So number of elements in sample space estada 28 ada. Clear? After that, if we see the probability that their sum is more than 13. Okay, so if we take, let A and B be two numbers are the A and B be two numbers. Fine, replacement allowed illa, ಒಂದ ಸತಿಗೆ ತಗೋಬಹುದಾ? Without replacement it is. Clear? They are telling that A plus B should be greater than 13. Clear? Andra, that is nothing but what? A plus B should be equals to what? 14 ತಗೋಬಹುದಾ? Fine. Or A plus B 15 ಬರ್ಬೋದಾ? A plus B 16 ಬರ್ಬೋದಾ? A plus B 16 ಬರ್ಬೋದಾ? ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ. ಇವಾಗ A plus B 14 ಬರ್ಬೇಕು. 14 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರ ದೇರ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ. 7,7 ನೀವು ತಗೋಬಾರ್ದು. 7,7 is not possible ಇಲ್ಲ. Clear? So we can take actually what? 6 and 7 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. 6 ಮತ್ತೆ 7 ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6, 5 ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಸ್ 7 and 8. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? 7,8 ತಗೋಬಹುದಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? 7,8 ತಗೋಬಹುದಾ? ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 6,8 ಆಲ್ಸೋ. 6,8 ಆಲ್ಸೋ ತಗೋಬಹುದಾ? 7,8, 6,8. ಇವಾಗ 15 ಬರಬೇಕು ಸಮ್ಮ. 7 and 8 sum is how much students? Okay, sorry. ಇಲ್ಲಿ 6,8 ತಗೋತೀರಾ? 6,8. ಇಲ್ಲಿ 7,8. ಅಗೇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ತಗೊಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಯು ಮೈಟ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಸರ್ 8,6 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ವಿದೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಗೇನ್ 8,6, 8 and 5 12 ಬರ್ತದ. ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ಆರ್ ದರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಷ್ಟೇ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? 2 ಅದಾವ. ಸೊ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ correct will be nothing but what? 2 divided by 14. So 2 ones are 2 sevens are. So answer is what? 1/7. So option A is correct. Clear? Option A is correct. 2/7. 2 ones are 2s. Okay. Sorry. Clear? Okay. ಈ ರೀತಿ ತಗೋಬಹುದಲ್ಲ? Fine. Means they are telling that we can take like this. 8,6 ತಗೋಬಹುದಾ?
and 8 comma 7 ತಗೋಬಹುದು because these are all different. These are all different elements. These are all different elements over here. So here it will be 4 by 70. Clear? ಹಾಕ್ರಪ್ಪ 30 seconds time ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ 2s 7s ಸೊ 2 by 7. ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. 2 by 28 ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಂಗ ಆಯ್ತು. 2 by 28 ಆಗ್ತದೆ. 14 ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿ ನಾನು. Clear? So it should be 2 by 28. 2 1s are 2 14s are. So answer will be what? 1 by 14. Clear? 1 by 14 will be the answer. Andra option A is correct. Fine. Yes. Option A is correct. Option A is correct. B alla. Option A is correct. Reverse ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. Replacement ಇಲ್ಲ. The numbers cannot be taken again. Okay, are selected and random without replacement. 6 by 8 ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ again 8 by 6 ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. Once you are taking 6 by 8, 8 by 6 ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ because that will be again replacement type. Clear? Next ನೋಡಿ last problem students ida. This is the last problem. Fine. Do it. 90 seconds time ಕೊಡ್ತೀನಿ. Do it. Okay. After this you people take 1 hour break. Clear? 1 hour break ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ you can continue with again chemistry class. Okay. Done na? Chalo. 2 by 28 ಅದೇ ಅಲ್ವಾ? 2 by 28 is 1 by 14. Same thing. I have also done same thing over here. Correct? 2 by 28 is there, which is 1 by 14. Clear? Chalo. Yes. So the solution of this differential equation is dead easy ada. Isn't it easy? Okay. dy ada. We can take ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಪ್ರೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. dy ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ x ಉಳಿತದ. dy okay, we have y is equals to so ilinda students if we see over here we have root of 1 minus y square dx plus if I take dy common it is x minus sine inverse of y, okay, is equals to 0. Clear? ಇಲ್ಲಿಂದ rearrange ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿ rearrange ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? Differentiation. Clear? So from here students we can do it as nothing but what? ಇದನ್ನ complete ಈ ಕಡೆ shift ಮಾಡಿದ್ರ we have root of 1 minus y square dx is equals to I'll change the sign. Sine inverse of y minus x dy ಆಗ್ತದೆ. Okay. So dx by dy will be equals to sine inverse of y
divided by root of 1 minus y square. Separate kuda ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, minus x divided by root of 1 minus y square. Bring this side over here. So dx by dy plus 1 by root of 1 minus y square x will be equals to sine inverse of y divided by root of 1 minus y square. Variable separable method anta tilkondidvi, but this is nothing but what? Linear differential equation. We thought it will be variable separable, but this is nothing but what? Linear differential equation. Correct alva? Linear differential equation. So from here, if we see, your p value is another 1 by root of 1 minus y square. Q value another sine inverse of y by root of 1 minus y square. So integrating factor now. Integrating factor, okay, integrating factor will be equals to e power integration of p dy, which will be e power integration of 1 by root of 1 minus y square dy, okay. So which will be e power of sine inverse of y. Clear? E power of sine inverse of y. Now it is easy to solve. ಹೌದೇ ಇಲ್ಲ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. General solution will be y times of e to the power of sine inverse of y is equals to integration of q times of, that is sine inverse of y divided by root of 1 minus y square into e to the power of sine inverse of y dy. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದಾ? We can take let sine inverse of y be equals to t. So differentiation ಏನಾಗ್ತದ? 1 by root of 1 minus y square dy is equals to dt. Clear? So by this the integral will be nothing but what? Integration sine inverse of y t ada e power of t dy by root of 1 minus is t. Now we know the direct integration alva. T e power of t integration will be nothing but what? E to the power of t into t minus 1. Fine. E to the power of t into t minus 1, e to the power of sine inverse of y into it is sine inverse of y minus 1. So we'll substitute madbidi. Clear? So if I substitute over here, it is y times e to the power of sine inverse of y is equals to e power of sine inverse of y into sine inverse of y minus 1 plus integrating constant c. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾರ ಏನು ಇದ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ಟಿದಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಸಿ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. y ಇಂಟು ಓಕೆ ಈ ಸೈಡ್ y ಅದ. ಓಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು e power sine inverse y throughout if I divide, x will be equals to sine inverse of y minus 1 plus c times e to the power of minus sine inverse of y. Throughout ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ sine inverse of y minus 1, sine inverse of y minus 1, x is equals to sine inverse of y. ಇದಾಗಲ್ಲ. So option A is correct. Option A is correct. Okay. 88% have done it correctly. Yeah. That's it students. Ishta saaka. Ulkid problems they are easy. Remaining problems I will give it to you people. Yard model question papers ana ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ. Another 15 problems are there. That's it. Practice ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. Fine. And whenever if you get doubts students, you people can connect with me so that I will help you to solve these problems. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದ. ಓಕೆ ಡನ್ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ, ಎಸ್ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಬರಿಬೇಕಾ, ಫೈನ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗರುಡ KCET ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್.
ನೀವು ಅರೌಂಡ್ ಹತ್ರ 10 mock test papers you people can practice for each subjects. Understand this students, for each subject hatra you people can practice 10 mock test full syllabus with timings and with detailed analysis. Prati one session ಆದ್ಮೇಲೆ again you people will get what over here answer ಸಿಗ್ತಾವ, solution ಸಿಗ್ತಾವ, you can do that as well. Clear? So this is another opportunity you people have. So here if you see now leader board ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ PW toppers ಹೆಸರು ಬರಿತೇನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So who is our PW toppers for today? Clear? Who is our PW toppers? leader board ಅನ್ನು ನೋಡಿ. So yes, ಭವಾನಿ ಅವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. So we have Bhavani dot 0823. Clear? Bhavani dot 0823. Clear? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ yes, very nice ಅಮ್ಮ ಸುಲಕ್ಷಣ clear, Sulakshna, which is 060, and then we have at Kohli. Nimdu original ಹೆಸರು ಹೇಳಪ್ಪ Kohli. What is your name, correct name? Clear? So these are our toppers for today's class. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 58 ಅಲ್ಲಿ 45 ಕರೆಕ್ಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರ್. 35 ಅಲ್ಲಿ 25 ಕರೆಕ್ಟ್, 46 ಅಲ್ಲಿ 22 ಕರೆಕ್ಟ್, 25 ಅಲ್ಲಿ 22 ಕರೆಕ್ಟ್, 34 ಅಲ್ಲಿ 22 ಕರೆಕ್ಟ್. ವರ್ಷ 30 ಅಲ್ಲಿ 19, 23 ಅಲ್ಲಿ 16, 17 ಅಲ್ಲಿ 14, ವಿದ್ಯಾ 16 ಅಲ್ಲಿ 13. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 38 seconds, 40 seconds, like this time they have taken. Okay, sir, my name is Rakshita. Okay, clear? ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ನಿಮ್ದ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ರಕ್ಷಿತಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಫೈನ್. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಪ್ಪ, ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೀಯಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗೈಸ್, ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓಕೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ನಿಮ್ದಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿತ್ತಾ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಬಂದಿತ್ತು? ನೋಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಎಲ್ ಪೋಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. 20 days ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಗ್ಬಹುದು, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ 20 days, ಖಂಡಿತ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಅಗೇನ್. ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಕೋರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ 35, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಟು 40 ಪ್ಲಸ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು. 45 ಬರಾದದ ಅಂದ್ರೆ 50 ಪ್ಲಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ತರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನೂ ಇರ್ತದ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನು ಇರ್ತದ, ಬಯಾಲಜಿನೂ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಸೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್, where you people will get the timetable in the community post. ಯಾರು ಕೇಳಾತಿರ್ಲ ನನಗ, ಸರ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದ ಸರ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ PWKCET ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, PWKCET ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ PWKCET ಬರ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ PWKCET ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಲ್ಲ, ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ನೋಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದೈತಿ. ಫಾರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಅಸ್ PW ಇನ್ ದ ಸೆಲಿಬ್ರೇಷನ್, ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಸೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಾರದೇವಿ. We are going to do a lot of big celebration for you people. ನಿಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಾಕ, ನಿಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಾಕ we are going to show it to the entire ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತೋರ್ಸಾವ್ರದೇವಿ ಯಾರು ನಮ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಅದಾರ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದಟ್ ಲಿಸ್ಟ್, ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ರಾಂತಿ KCET ಯಾವಾಗದ ಕ್ಲಾಸ್, ಯಾವಾಗದ ಕ್ರಾಂತಿ KCET, when is the class? Fine. Maths class, chemistry, botany, physics, maths, chemistry. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ 10th of April ಫ್ರೈಡೆ ಅದ.
Clear? Understood, guys? Fine. ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. So all the updates you'll get over here, and this is the form where you people can fill with us. Clear? Now you will be fine, sir. ಹೌದಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಫೈನ್ ಅದೇನಿ. I took some rest, medicine ತಗೊಂಡ I have become well today. So ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. Clear ಅಲ್ಲ? Understood, guys? So yes, that's it for today's class. ನಾವು ಎರಡು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೇವಿ. ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ DPP PYQs ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಸಾಕ ಟು ಗೆಟ್ 1K. ಎಸ್ ಅಪ್ಪ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, ಡನ್. ಹೇಳಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಫೈನ್. I hope this much is enough for today's session. We have solved almost around 60 plus 40 100 questions ಅನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೇವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ ವರ್ಷ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಮಸ್ತ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಐಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್